सम्पूर्णमा नमस्कार। मैले यहाँहरुको ध्यान चाहिँ मनतर्फ आकर्षण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। गुड मर्निङ एभ्रीवन। आज हामी यो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय रक्त सम्मेलनको दोस्रो दिनमा हामी छौं। I hope you all had a very good day, fruitful day yesterday, and hope we will have today also. And now, today we will begin our program with the plenary session. And for this, I would like to request Mr. Machakaji Maharajan sir, Treasurer of Blodan, to proceed with the plenary. Thank you very much. धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालक सुलभ सरलाई। म ब्लड डोनर एसोसिएसन नेपालका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष मचकाजी महर्जन यस दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय रक्त सम्मेलनको आज दोस्रो दिनको पहिलो सेसनमा सम्पूर्ण अतिथिहरू, कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता एवं सहभागीहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यस सेसनका म कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमै अगाडि बढाउन चाहन्छु। यस सेसनका सभापति नेपाल रेड क्रस सोसाइटी केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवाका पूर्व निर्देशक तथा रक्त सञ्चार विज्ञ डाक्टर मनिता राजकर्णीज्यूलाई यस सेसन चेयरको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै यस सेसनका कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ताहरू ट्रिनिटी इन्टरनेसनल कलेज दिल्ली बजारका प्राध्यापक कविन्द्र सुवेदीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै वरिष्ठ पत्रकार राजन प्रसाद न्यौपाने नेपाललाई पनि ज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै नेपाल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल अत्तरखेलका प्याथोलोजी विभाग रक्त सञ्चार सेवाका प्रमुख प्रोफेसर डाक्टर सुजाता परासिनी ज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सूर्यज्योति लाइफ इन्सुरेन्सका लक्ष्मी साक्य उहाँ हुनुहुन्छ, लेडिपो रिजनल म्यानेजर हुनुहुन्छ, उहाँ आउनु भएको छ भने उहाँले पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ अलिक ढिला हुन्छ भन्ने खबर त पाएको छ, त्यही पनि यस दोस्रो दिनको पहिलो सेसनमा हामीले कुन कुन कलेजबाट हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ म एकचोटि गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको सेसनमा कलेज क्षेत्रबाट ट्रिनिटी कलेजले गर्दै हुनुहुन्छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रबाट सुजाता परासिनीज्यूले गर्दै डाक्टर सुजाता परासिनीज्यूले गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै लाइफ इन्सुरेन्सको वित्तीय क्षेत्रको संस्थाबाट चाहिँ सूर्यज्योति लाइफ इन्सुरेन्सले गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ म डाक्टर मनिता राजकर्णीज्यूलाई जो उहाँ सेसन चेयर हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनु हुन म माइक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। Hello, good morning to all, and I welcome you all in this floor. Today we have this plenary session, and we have altogether 4 speakers with us. Okay. So even I would like to invite all foreign delegates over here. Thank you very much for participating in this conference, 2 days conference. And I would like to congratulate Blood Donor Association Nepal. Yesterday we successfully completed our first day, and today we are running our second day. And I would like to invite all speakers on this plenary session. And I would like to invite Kavindra Subedi, Mr. Kavindra Subedi, to present his presentation on the Education Institute.
This is regarding the Education Institute and how Education Institute is participating in blood donation program and how they are supporting on these regards. Please, sir, yeah, your presentation. Yeah, madam. Good morning and namaste. All right. As you wish, I'm here. Today, I am going to talk on role of colleagues and students in blood donation movement. So I would like to greet session chair Dr. Manitharaj Karnikar, and Bloden Chairman Engineer Sanu Babu Pradhan, as well as international guests who are participating here, and all delegates as well as presenter and the representative who come here to participate and just to witness our presentation today. In the very first, I am going to talk on our institution. On behalf of Trinity International College, I am Kabindra Subedi, head of the Department of English, and my colleague, coordinator, extracurricular activities, Manoj Baisesar, is also here. We both are representing our college, Trinity International College. As I got the information from this Blodan, we prepare one document here, how educational institutions in Nepal, they inspire students to donate their bloods. Actually, the very first thing is networking, and second thing is awareness. How we create such network among students, not only in case of our college, but also in case of other institutions as well. Because I will show you the data definitely, and it will prove that how much our students are very motivated to donate their bloods. First of all, I am going to talk on this college. It is situated in Dili Bazar Height, Kathmandu, and it was established in 2008. It's been 16 years we have been working in this academic field. We offer different type of programs here. The very prime focus is on +2 education, and the second thing is A-levels. Not only that, we offer graduate programs affiliated by Tribhuvan University. The first BSc SIT, BBM, BCA, BBS, and BA. I am trying to introduce these all ideas only for what type of institution is this and how many students they are studying in our institution, and how college has inspired these students or motivated these students to donate their blood. Today's presentation is based on this data and the information I am going to share over here. We want to please next. All right, we want to talk about our vision. Definitely our vision is for academic excellence, no doubt, because this is private education institution. Not only that, we offer many scholarships because government indirectly has been involving in our programs too. When we talk about the vision, we always focus on academic excellence. And when we talk about the mission, we always play a supportive role for social services. Our best and the foremost motto is social service.
through the way of educating people or creating some awareness among many people here in Nepal. And I am talking about our institution here because it's been 16 years. We established in 2008, and still here I am the data with 2000 up to 2023. Almost 23,861 students, they completed their +2 level, and there are 14,167 male and 9,694 female. And why we are talking about such thing? Because we were honored with the female donors, the highest female donors from Dolan. That's why I am trying to talk about this data as well. And here you find government scholarships are also there. 9,830 plus students, they got government scholarship. Not only that, one in the A levels 220 plus, and in +2 1,399 plus. Not only this, here we provided many scholarships in bachelor's program too. And right now, Trinity Alumni Association has got 20,200 students, pass out students. मैले यहाँनिर के भन्न खोजिरहेको छु भने दिल्ली बजार हाइटमा अवस्थित ट्रिनिटी इन्टरनेशनल कलेजले अहिलेसम्म 23,861 +2 मा मात्रै हो। ए लेभल्समा चाहिँ 9,830 अनि ब्याचलर्समा अलमोस्ट 1,000 प्लस स्टुडेन्ट्सहरू ग्रेजुएट भइसक्नु भएको छ त्यहाँबाट। र आजको प्रेजेन्टेसनमा हामी के कुरा गर्न गइरहेका छौँ भने कसरी एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनले स्टुडेन्ट्सहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई उहाँहरूले ब्लड दिनुपर्छ, रक्तदान भनेको जीवनदान हो भनेर कसरी बुझ्नुहुन्छ र हामीले कसरी अनवरत रूपमा 8 इयर्ससम्म हाईएस्ट ब्लड डोनर्स भनेर त्यो अचिभमेन्ट चाहिँ प्राप्त गर्यौं, हाम्रो कलेजले कसरी त्यो सेलिब्रेट गरिरहेको छ भन्ने कुरा मैले आजको यो प्रेजेन्टेसनमा बताइरहेको छु। The very most particular area is our clubs and the activities. Definitely our ECA coordinator is here. He has played a crucial role in establishing different clubs and to conduct different activities there. You can see some pictures here. We have 11 different clubs. And we, next slide, you can find here, our prime motto is social service. We always think social service should be at the front. And if social service is there, definitely students, they can serve for the society. Not only they are serving for the society, they are serving to themselves. हामी जति आत्मकेन्द्रित भएर हामीले हाम्रो लागि गर्नुपर्छ भन्नु भन्दा पनि हामीले समाजको लागि गर्नुपर्छ है भन्दाखेरि हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अझ अग्रसर भएको हामीले देखेका छौं। समाजको लागि गर्दाखेरि त आफैलाई गरिन्छ। I remember one story. Almost 16 years ago, I was sleeping. In the midnight, someone called me. I was worried what happened. I received the call and there was one emergency case. Patient was in teaching hospital and I was in Kirtipur and they needed blood. And the patient who needed almost 3 liters at that time, even the 3 liters blood, how to manage? They were suffering a lot. And when I got that call, then immediately I rode my bicycle and I reached to that very destination. And by using one taxi, we reached to Bhaktapur, we reached to Lalitpur, we reached many places, but we could not manage blood. And only in that central blood bank, they requested me, if you can provide your blood
and we can manage blood, and you should manage almost 3 to 4 people. And I called my friends, and we reached there, and we just donated blood, and instead of that, then they provided me the another A positive blood, and we got that A positive blood, and we reached to the hospital, but that was too late. Then there was the death of that patient. We could not save the life of that very patient. From there I realized not only I should be aware of blood donation, we should make aware our society, our community. त्यसपछि मलाई कस्तो फिल भयो भने हामी पढाउँदै गर्दाखेरि हामी एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनमा बच्चाहरूलाई सिकाउँदै गर्दाखेरि यो ब्लड डोनेसनको महत्त्व पनि भन्नुपर्छ है र हामीले यसलाई सेन्टरमा राख्नुपर्छ है भनेर हाम्रो इसी डिपार्टमेन्टबाटै वी टाइटल दैट ब्लड डोनेसन प्रोग्राम इन द भेरी फर्स्ट. Among these all social services, blood donation is our prime focus in our institution, along with that academic part. And next is community sanitation program, traffic awareness, drug awareness, library establishment in remote areas, first aid training, cybercrime and ethical hacking awareness programs, domestic violence awareness program, female health awareness program, stress management awareness program, and environment awareness programs. Such type of programs we organize, and we try to participate our students enthusiastically. असाध्यै स्वतस्फूर्त रूपमा हाम्रो भाइ बहिनीहरू त्यहाँ समावेश हुनुहुन्छ. हाम्रो मनोज सर अनि हामी टिचर्सहरू छौँ. हाम्रो हेड अफ द डिपार्टमेन्ट्सहरू 11 वटा हेड अफ द डिपार्टमेन्ट्सहरू पनि त्यसपछि हाम्रो डिरेक्टरहरू, कोअर्डिनेटर्सहरू सबैले हामीले एक आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ इनिसिएट गर्छौँ र बच्चाहरूलाई हामी कोल्याबोरेटली वी मेक देम पार्टिसिपेट इन सच programs. सबैलाई लाग्न सक्छ कि यो कसरी सम्भव भइरहेको छ त. ब्लड डोनेसनमा 8 इयर्स कन्टिन्युअसली हाइएस्ट ब्लड डोनर भनेर कसरी त्यो ट्रफी चाहिँ हामीले प्रिजर्भ गरिराखेको छ. ट्रिनिटी इन्टरनेसनल स्कुलको फ्रन्टमै त्यो ट्रफी राखेको छ. हामी जहिले पनि ट्रिनिटी भित्र छिर्ने बित्तिकै हामीले त्यो ट्रफीले रिमाइन्ड गर्छ कि ओहो हाम्रो त यो ठुलो अचिभमेन्ट हो. कसरी हामी गरिरहेका छौं. Let me talk about these why students clubs are very important at Trinity, because students they want to participate in many programs, because if they involve in ECA's programs or CCA's programs they get certificate, and that certificate is the worth document for them. त्यो नेपालबाट बाहिर जाँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो वर्थ हुने रहेछ. त्यही भएर हामीले 11 वटा विभिन्न क्लब्सहरू, त्यसमा पनि हामीले व्हाट रेड क्रस क्लब डज एट ट्रिनिटी के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो नाम चाहिँ युथ रेड क्रस सर्कल राखेको छौँ त्यहाँ. एन्ड स्पेशली आवर मोटो इज बर्न टु सर्भ, हाउ टु सर्भ द सोसाइटी. And there, people voluntarily they involve in such programs. Not only that, we want to create one common forum, and that forum works for the social services, and each member is very interested to participate and to volunteer in such programs. यसले गर्दा के हुने रहेछ भने हामीले ब्लड डोनेसन, फर्स्ट एड प्रोग्राम्स जस्तो खालको प्रोग्रामहरू कलेजमा गर्दाखेरि एउटा सचेतना अभियान नै बन्द रहेछ. किनभने हामीसँग स्टुडेन्ट्स नम्बर मोर देन 4000 पढिरहेका छन् अहिले. नाउ 2008 मा हाम्रो लगभग 600 प्लस मात्रै स्टुडेन्टहरू थियो भने अहिले हामी 4000 प्लस स्टुडेन्टहरूलाई पढाइरहेका छौं. त्यो बच्चाहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्दाखेरि यो ECA डिपार्टमेन्ट र सोशल सर्भिसेस डिपार्टमेन्ट नै हो हाम्रो मेन भनेको. किनभने व्हाट ट्रिनिटी डज टु इट्स स्टुडेन्ट्स टु मोटिभेट देम एट सोशल सर्भिसेस लाइक ब्लड डोनेसन के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि मोटिभेशनल फ्याक्टर्स आर देयर. सम मोटिभेशनल फ्याक्टर्स, बिकज युथ रेड क्रस सर्कल always organize some social
works, like is the social programs, donating blood, setting up libraries in remote schools, sending study materials, helping slums dwellers and allying and conducting sanitation or traffic safety or public awareness programs हामी चाहिँ कन्डक्ट गरिराखेका छौं। अब यसले के दिएको छ भने like what are the motivating factors behind it? Definitely the first thing is networking. Without networking we can't get such opportunities and provide such opportunities to our students to make them engage, involve, create and showcase their talent. Not only their talent but also their personal and professional development. यसले गर्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ भने एउटा नेटवर्किङ यो कलेज मात्रै होइन यो कलेजबाट नेशनल और इन्टरनेशनल युनिभर्सिटिजहरुमा जति पढिरहनु भएको छ त्यो ठाउँमा पनि एउटा नेटवर्किङ चाहिँ छ किनभने स्टुडेन्ट्सहरुले धेरै ठाउँबाट कल गर्नुहुन्छ हामी त ट्रिनिटीबाट मात्रै पढेर आएको 20 जना छौं सर हाम्रो युनिभर्सिटीमा त हामी त अहिले 16 जना पढिरहेका छौं एउटै क्लासमा हाम्रो युनिभर्सिटीको अहिले टपरको थाहा छ तपाईलाई तपाईको सेक्सनको D2 सेक्सनको अहिले टपर बनिराखेको छ त्यस्तो खालको कम्युनिकेसनहरु हुन्छ स्टुडेन्ट्सले हामीलाई कुरा गरिरहनु हुन्छ हामीले भन्छौं हामी यस्तो प्रोग्राम गरिराखेका छौं अहिले यतिखेर यो गरिराखेका छौं त्यो नेटवर्किङ इज द स्ट्रेंथ अफ ट्रिनिटी number 1. Number 2 is motivational towards the social responsibility. We offer some campaign, we conduct some counseling session there in the groups or in class-wise as well. Even I am the communication skill head there. So how to study, so there is the name study skills coach. When I go to such classes then I find students they are very much interested for the extracurricular activities. त्यहाँनेर पढाइ टेक्स्ट बुक भन्दा पनि अलि बाहिरका कुराहरु खोजी गरिन्छ बच्चाहरुले त्यो बाहिरका कुराहरु मैले यसो गर्न पाए हुन्थ्यो मैले गीत गाउनलाई के गर्नुपर्छ मैले नाच्नलाई के गर्नुपर्छ मैले राम्रो प्रेजेन्टेसन दिनलाई के गर्नुपर्छ मैले सोशल एक्टिभिटी जस्तो सोशल क्लब्सहरुमा रेड क्रस सोसाइटीहरुमा मैले बसेर काम गर्दा के गर्नुपर्छ त्यस्तो खालको क्वेशन्सहरु we entertain such questions in that very seminar and such programs. And another thing is certificates, and it's important. We provide certificate to each participant in every program. So if each participant is awarded by such certificate, and it is the very motivating factor for our students. So another is social media campaign. I have already developed those all ideas about social awareness among the students, and they know about the importance of social service. This is the factor. And the lastly one is significance of winning the trophy. Yes, I am at the very point. मैले अघि नै हजुरहरुलाई निवेदन के गरेको थिए भने ट्रिनिटीको जब हामी प्रवेशद्वारबाट भित्र छिर्छौं त्यहाँनेर ठूलो एउटा मेडल राखिएको छ जो ब्लडलले हाम्रो कलेजलाई दिएको छ अनवरत रूपमा 8 वर्षसम्म हाईएस्ट ब्लड डोनर्स को नाममा त्यो हामीले पाएका छौं त्यो सम्पत्ति त्यो एउटा सर्टिफिकेट एउटा ट्रफी त्यो नै मेन मोटिभेशनल पार्ट बनिदिएको छ अहिले र नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कहिले थोरै कहिले धेरै हुँदाखेरि चाहिँ इट मेक्स सम डिफरेन्सेस देयर हैन त्यो किनभने कहिले कोभिडले गर्दाखेरि कहिले हाम्रो कलेजको आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर नयाँ बिल्डिङमा शिफ्ट हुने पुरानो बिल्डिङबाट त्यसको अपग्रेड गर्ने बेलामा कहिलेकाहीँ हाम्रो ठाउँ अपुग हुने भएको हुनाले हाम्रो नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स दे आर लिटल बिट फ्लक्चुएट देयर otherwise students they are very much interested, and I am at the end of my presentation here, so I am going to inform you about the data. We started from 2008. 75 students or the members from Trinity, not only students at that time, members from the students, they donated blood there. In 2009, it is in increasing way, all right? 155, 195 in 2010, 11, 215,
253. In 2013, 278. 2014, 296, and 2015 301. From 2015 we got that honor, and still you find here 2016 315, 17 325, 18 345, 19 365, 20 385, 21 405, 22 465, and 23 416. And why? It is the great achievement, I think so, here for the Bloden, for our institution, and the just here you can find the figure here. All right. One thing, there is the day limitation. Not only that, from the 8 o'clock up to 4. That is the time boundary as well. Within only one day, we request our students to donate their blood. And teachers, they are teaching, taking their classes. Staff, they are working there. And the managers or coordinators or other in charge, they are taking their own responsibilities there. At that time, we hardly manage our time to donate our blood. But this is not the small number, I think so. I believe that we increase this number in the days to come. अझै यो हामीले अझै त्यो 2 दिन लगाएर अथवा 3 दिन लगाएर अझै यसलाई अझै राम्रो गराउन हामीले सकिराखेका छैनौं। जेनतेन हामीले जति गरेका छौं योबाट नै अहिलेसम्म यति भइराखेको छ। तपाईहरुलाई मैले यहाँ थोरै ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। यो पिक्चर्सहरु नै they speak themselves, these are the truth. All right, so highest blood donor since 2015, 8 consecutive years, all the educational institutions in Nepal by the Blood Donor Association of Nepal. That has provided this certificate, and I, and on behalf of Trinity International College, we have the great honor to you. Thank you very much. You honor us. See, you can see the highest female blood donors in 2078 to 79. This is another one, and just I am at the end of my presentation session here. I am going to talk about some our commitments. We commit in the future. The very commitment is respect, care, honesty, responsibility, fairness, effort, and the teamwork. This is the commitment of the Trinity. But here what I want to assert here is they work together for not only the academic excellence but for the social betterment. This is our commitment, and along with this commitment I would like to thank all of you who participated and who was listening to me with some curiosity and with such persistency. And just I presented from the side of our institution, हामी हाम्रो तर्फबाट हामीले जति गर्न सकेका छौं यो हाम्रो ट्रिनिटीको एउटा सानो उदाहरण मात्रै हो भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्यांक यू भेरी मच। Thank you so much, Mr. Kulendra Subedi ji, Kavindra Subedi ji. So, as being a lecturer, दासाले मैले दिच्छा गरे त्यसको लागि सरी। एकजना हाम्रो यो फाइनान्शियल सेक्टरबाट पेपर प्रिन्ट गर्नु हुनका लागि सुरेश ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सका ललितपुर रिजनल म्यानेजर श्री लक्ष्मी साकेजी आउनु भएको छ। उहाँले म आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। So, yeah, I would like to welcome, Lakshmi Jyoti Sakya ji. Sakya only, okay. Sakya ji, have a seat, please. So, thank you so much. I would like to even gratitude our Trinity College. So, big applause to Trinity College because highest blood.
blood donation every year since 2015, isn't it? Yeah. So, okay, so we will have a question and answer later on. Last one. So each speaker will have 15 minutes. So second one, I would like to request for Rajan Prasad Neupane. He's a senior journalist, he's presenting role of media and voluntary blood donation and voluntary blood donor movement in the like a media. Yeah. And thank you, ma'am. Good morning, everybody. Me, Rajan Neupane. Welcome to everybody, and session chair, Buludan chair person, and distinguished guests, honorable guests, foreign delegates, and everyone. म मीडिया पर्सनको हैसियतबाट यहाँ उभिएको छु। यहाँहरू उपस्थित कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका यो सेकेन्ड ब्लड कन्फरेन्समा उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्णप्रति हृदयदेखि नै हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद र वेलकम गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। अब मैले यो विषयमा धेरै कुराहरू गरिराख्नु जरुरी देख्दिनँ, किनभने रोल अफ मिडिया इन भलन्टरी ब्लड डोनेसन मुभमेन्ट, भलन्टरी सपोर्ट फर इन्फर्मेसन अवेरनेस एन्ड वाचडग अफ स्टेक होल्डर्स अफ एकाउन्टेबिलिटी, this is my title. First of all, अलिकति म ब्याकग्राउन्ड तर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। मैले भनिरहँदा हामी सेमिनारहरूमा, सभा सम्मेलनहरूमा जाँदा, बोल्दा र कुरा गर्दा पृष्ठभूमिमा बढी समयहरू खर्च गरिएका पाउँछौँ। मैले त्यसलाई अलिकति चेन्ज गरेको छु र भन्नै पर्दैन, हामी सबैलाई थाहा छ मिडियाको रोल अफ मिडिया in every sector is so highly respectable, but in our contents, in our society, media, what should we do and what kinds of related programs not to define in the sector of blood circle. Different types of problem, different types of motivation problem. So I would like to say about this and talk about some of the matters. यहाँलाई थाहा छ जिम्मेवारी, चुनौती र तिनमा देखिएका व्यावसायिकता र सामाजिक संरचना विषयमा छलफल गर्न, अनुभूति र अनुभवहरूलाई साटासाट गर्नको लागि, त्यसपछि आफ्ना एक्टिभिटिजहरूलाई सो अफ गर्नको लागि नै सेमिनारहरूको आयोजना गरिन्छ। ती सेमिनारहरूले हामीलाई एउटा फोकल पोइन्टमा पुर्याउँछन्, जसले गर्दा हामी न्यू इन्भेन्सन अनि भइरहेका विषयवस्तुमा चाहिँ साइन्टिफिकली के गर्न सकिन्छ, प्र्याक्टिकली कसरी इन्भल्भ हुन सकिन्छ भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित हुन्छौँ। त्यसमै यो चाहिँ मेरो विचार अनि मैले भोगेका देखेका कुराहरू इन्फर्मेटिभ, एनालाइटिकल एन्ड फाइनेन्सियल ग्रेजुएसन हुने खालका विषयमा केन्द्रित गरेको छु। नेक्स्ट सर। त्यसै गरी म यहाँलाई अनुरोध गर्छु, मैले प्रस्तुत गरिएका विषयवस्तुहरू एउटा सामान्य टिपुट हुन सक्छन् र नेपालमा मिडियाले गरिएका गतिविधिहरू, ब्लोदानसँगका सहकारीहरू, इन्टर रिलेसन अफ दि ब्लोदान विथ द मिडिया एन्ड ब्लड सर्कलसँग भइरहेका कामहरूको विषयमा केही टिप्पणीहरू, केही अवेरनेसका गतिविधिहरू र इन्फर्मेटिभ सेक्टरका विषयवस्तुहरूलाई मैले केन्द्रित गरेको छु। ती कुराहरूलाई यहाँहरूले एउटा objectives, gradually progressive in future to be contributed in the blood circle. I hope that's so. रक्त सम्बन्ध ब्लोदान र स्वयंसेवी रक्तदाता विषयमा इतिहास र पृष्ठभूमिमा धेरै समय खर्च नगरिकन मैले अगाडि बढ्ने क्रममा पूर्ववत रूपमा प्रसारित सामग्रीहरूलाई, नोटेडहरूलाई, त्यसपछि भएका कार्यपत्रका विवरणहरूलाई भन्दा बढी मिडिया सेक्टरबाट गर्न सकिने काम, कर्तव्य, रेस्पोन्सिबिलिटिज र सरकारी नीति के छन्, प्राइभेट मिडियाहरूले कसरी काम गरिएका छन्, गभर्नमेन्ट मिडियाहरूले कसरी काम गरिएका छन् भन्ने विषयमा चाहिँ मैले आफूलाई बढी केन्द्रित गरेको छु र एउटा सञ्चार माध्यमले कसरी वाचडगको रूपमा रोल प्ले गर्न सक्छ र कसरी यसले आफ्नो भूमिकालाई शानदार बनाउन सक्छ, कसरी ब्लड डोनर्सहरूलाई एसोसिएट गर्न सक्छ, ओभरकम गर्न सक्छ भन्ने विषयमा फोकल पोइन्टहरू प्रस्तुत गर्दैछु। नेपाली समाजमा अहिले नेपाली समाजमा इन आवर नेपाली सोसाइटी इकोनोमिकल चेन्जेस,
historical changes, cultural changes, and all kinds of changes are being so fast. Every sector of this planet plays the role of media. But I think little that मिडियाले ब्लडको सेक्टरमा चाहिँ केही थोरै भूमिका खेलेको हो कि जस्तो अनुभव स्वयं म मिडियाकर्मी भएर पनि मलाई लागिरहेको छ। किनभने मैले आफूले काम गरिएको ठाउँमा, काम गरिएको क्षेत्रमा म पेपर मिडियासँग सम्बन्धित छु, इलेक्ट्रोनिक मिडियासँग सम्बन्धित छु, त्यसैगरी डिजिटल मिडियासँग पनि म सम्बन्धित छु। तर मलाई पनि फिल हुन्छ वेयर द प्रोग्राम हेल्ड आई डोन्ट नो, it is the cause of me or you. That means you means Buludan or the stakeholders, personalities, institutions, backgrounds. Because of this, के कारणले यो भइरहेको छ त? यो विषयमा जाँदाखेरि हामी देख्न सक्छौं टेलिभिजन, पेपर मिडिया and digital media all are the equivalent factors of this involvement, empowerment and PowerPoint, but nobody can play the role because of lack of the communication. So media sector ma रहिसकेपछि पनि communication जरुरी हुँदो रहेछ। कहाँ रक्तदान कार्यक्रम राखिरहेको छ, कसलाई रगतको निड भइरहेको छ, निडी पर्सन को हो, कुन हस्पिटलमा के भइरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी दिने मान्छे चाहिँ को हो त? मिडिया त त्यसको पछाडी मात्रै लाग्न त पुगिरहेको हुँदैन, त्यसले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले विशेष रूपमा सोच्नुपर्छ। नेपाली समाजको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणमा ठूलो भूमिका खेलेको मिडिया सेक्टर, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, छापा र विद्युतीय संयन्त्र, पछिल्लो समयको डिजिटल मिडिया समेतले अत्यन्तै संवेदनशील विषय बनिरहेको रगत जस्तो विषयमा त्यति ध्यान नपुर्याएको जस्तो अनुभव वर्तमान अवस्थामा देखिन्छ। मिडियासँग अन्तर सम्बन्धित स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको वित्तीय व्यवस्थापनको कारण पनि यस्तो भएको हुन सक्छ। यस्तो किन भएको त भन्दा one question is arise, only the targeted financial approach. Financial target, every time we need charge money, we cannot pay the price of this media. Media wants the money, so they are not freedom of the financial approach. So it is the lack of one important things, important issue is that. So सबै मिडियाको काम, सबै मिडियाको it is the important point. सबै मिडियाको काम घटना परिघटनाको सन्देश र सूचना प्रवाह गर्नु मात्र होइन, दायित्व र जिम्मेवारी भनेको शिक्षा सम्प्रेषण पनि हो भने मानवीय चेतनाको सशक्त माध्यम भनेको सञ्चार माध्यम पनि हो। Blood circle, blood donation, blood providing is joining with humanity. Humanity is the most essential, most curious. So media doesn't focus the point in humanity. So we need to understand how to involve the media in the sector of humanity by the cause of blood. नेक्स्ट मा सञ्चार माध्यमको वित्तीय व्यवस्थापन भनौं या लगानीकर्ताको व्यावसायिक आम्दानीको स्रोत भनेको सरकारी अनुदान वा सार्वजनिक र निजी स्रोतका विज्ञापन नै हुन्। मैले भर्खरै जोड दिएको कुरा चाहिँ हामीलाई आर्थिक समस्याले गर्दाखेरि मिडियाले पैसा नभई प्रसारण नगरिदिने, मिडियामा पैसा तिरेर हामी प्रसारण गर्न नपुगिने, पब्लिकेसन पनि हुन नसक्ने, प्रसारण पनि हुन नसक्ने, अनलाइन जान पनि नसक्ने, यो कारणले पनि हामीलाई ल्याकअप भइरहेको छ। त्यसो भएदेखि के मिडियाले पैसा बिना कामै गरिएको छैन त? जस्तै न्यूज बनाउँछ, न्यूज एजेन्सीहरूले काम गरिएका छन्, हामी कुनै पोलिटिकल न्यूजलाई फोरकास्ट गर्छौं। एट द टाइम वी डोन्ट आस्क द मनी, इट इज आवर own types of business volume. त्यति बेला हामी आफ्नो इज्जतको लागि, आफ्नो संस्थाको, आफ्नो मिडिया हाउसको चाहिँ पपुलारिटीको लागि त्यो काम गरिएका छौं भने why we should not do the aspect of the blood circle also in this concept. हामी यो कन्सेप्टले चाहिँ ब्लडमा काम चाहिँ किन गर्न सक्दैनौं त? ब्लड जस्तो मानवीयतासँग जोडिएको विषयमा हामीले कम्तीमा पनि राजनीतिक भोलौं, अरु न्यूजहरु बनाए जस्तै कम्तीमा एउटा न्यूज बनाउन सक्ने हो भने यसले त हामीलाई डबल फाइदा गर्थ्यो होला, जुनसँग पैसा जोडिएको हुँदैन। त्यस्तै अर्को छ महत्त्वपूर्ण विषय लाग्दै अब मिडियालाई पनि थाहा छ
मिडियालाई पनि थाहा छ कि आज यो ब्लड डोनेसन भनेको राम्रो काम हो, ब्लड ट्रान्सफ्युजन राम्रो काम हो, यो नभई हुँदैन भन्ने कुरो पनि थाहा छ। उसलाई लाग्दै पनि मिडियाकर्मीको आँखामा ब्लोदान पनि छ, यसका गतिविधि पनि छन्, रगत र रगतको अपरिहार्यता पनि छ, तर आर्थिकसँग तालमेल नहुँदाखेरि न्युज पब्लिस नहुने, न्युज लगेर पनि प्रकाशित नगर्ने मिडियाहरू हुन्छ। एउटा त न्युज कलेक्सनमा जान पनि प्रब्लम हुन्छ भने अर्कोतर्फ लेखन सम्पादन नभएका विषयवस्तुहरू जस्ताको तस्तै जाँदाखेरि त्यसले चाहिँ गलत इन्फर्मेसनहरू दिने, भन्न खोजेको कुराहरू टार्गेट ग्रुपसम्म नपुग्ने। अघि एज वेल एज हाम्रो स्पिकर सर अघि भन्नुभएको थियो ट्रिनिटीको सरले, उहाँले वर्षैपछि इन्क्रिजमेन्ट गराइराख्नु भएको छ त विद्यार्थीहरूलाई, भने त्यो कसरी सम्भव भयो त भन्दा त्यो पोसिबिलिटी हुने क्रममा त कम्तीमा पनि उनीहरूलाई अवेरनेसको जरुरत छ नि। मिडियाले त अवेरनेस गर्ने हो नि त, नोटिस गर्ने हो नि त। त्यो नोटिस र अवेरनेसका कुराहरू त्यहाँसम्म पुग्न नसक्नको लागि हामीले एउटा मात्रै पोइन्ट मानिरहेका छौँ जहिले सुकै पनि कि फाइनेन्सियल पैसा, तर त्यति मात्रै कुरा चाहिँ पक्कै पनि होइन। हामीले ब्लोदान लगायत रगतको क्षेत्रबाट मानवीय कार्य गर्नेहरू, मानवताका पुजारीहरूले पनि सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमलाई आफ्नो उद्देश्य, कर्म, अपरिहार्यताको विषयमा राम्ररी बुझाउन नसकेका हुन सक्छौँ। हाम्रो पक्षबाट मिडियाले हामीलाई साथ नदिएको जस्तो लागे पनि मिडियाकर्मी र कर्पोरेट हाउसहरूको पनि आफ्नै समस्या हुन सक्छन् र सक्लान् पनि। यसतर्फ हामीले सोच्नुपर्छ। हामी भन्छौँ one noted media doesn't forecast our news. It is easy to say. But many of the problems with the media house, not only financial aspect, that is the chain of the command. कमान्डिङ रोलहरू गर्नेहरूले त्यहाँ रोकिरहेका हुन सक्छन्, त्यसमा इगो हुन सक्छ, पोलिटिकल भ्युजको कुराहरू हुन सक्छ, सोशल क्राइमका कुराहरू हुन सक्छन्, अनि सोशल एस्पेक्टका कुराहरू हुन सक्छन्, रिलेसनका कुराहरू हुन सक्छन्। त्यसले के गर्यो त भन्दा यो न्युजलाई लान मिल्छ कि मिल्दैन भन्दा कसले कसलाई चिनेको छ, को मार्फत आएको हो, कस्तो व्यक्ति मार्फत आएको हो, यो गरेर हामीलाई व्हाट इज द बेनिफिट फर अस, यो कुराहरू सोच्ने क्रम बढी हुन्छ। अब यो नसोचोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा यस्तो कुरा नसोचिदियोस् भन्नको लागि चाहिँ रगत मानवीयतासँग जोडिएको हुन्छ, मानिसको जीवनसँग जोडिएको हुन्छ। रगत लाइफ हो भने यो लाइफसँग सम्बन्धित कुराहरू हामी सबैको रेस्पोन्सिबिलिटी हो भन्ने कुरा हामीले मिडिया कर्मीहरूलाई पनि बुझाउनु जरुरी छ। समस्या कसरी सिर्जना भइरहेको छ त, हाउ इज क्लियर द प्रब्लम, कसरी समस्या आइरहेको छ त भन्दा हाम्रो आफ्नै कारण हुन सक्छ। आई फोकस द ब्लोदान लाइक वान एक्जाम्पल अफ द इन्स्टिट्युसन। ब्लोदानकै कारण पनि समस्या आएको हुन सक्छ। नट ओन्ली ब्लोदान, एज वेल एज द अल अफ द इन्स्टिट्युसन हु कन्सेन्ट्रेट द ब्लड सर्कल। जस्तै ब्लडमा काम गरिएका धेरै संस्थाहरूको कारण पनि समस्या आएको हुन सक्छ। फर इक्जाम्पल, कार्यक्रमबारे मिडियालाई पर्याप्त जानकारी समयमै उपलब्ध गराउन नसक्नु। तपाईँको 10 बजे ब्लड डोनेसन कार्यक्रम राखेको छ भने मिडियाले 9:30 बजे न्युज थाहा पाएर त आउन सक्दैन होला। उसको पनि स्टाफ पर्फर्मेन्सहरू गर्नुपर्छ होला, क्यामेराहरूको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ होला, स्वीकृत लिने ठाउँमा लिनुपर्छ होला, चेन अफ कमान्ड त जहाँ पनि हुन्छ। त्यसैले बेलैमा हामीले सूचना दिन नसक्नु पनि एउटा अप्ठ्यारो छ। त्यस्तै अर्को, रगत सम्बन्धी कार्यक्रम मात्र कार्यक्रम होइन, यो त मानवीय जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ भनेर मिडियाकर्मीलाई बुझाउन नसक्नु अर्को समस्या हो। त्यसै गरी अर्को छ सूचना प्रसारमा वित्तीय व्यवस्थापन मिलाउन नसक्नु। हामी पैसा दिन सक्दैनौँ भन्छौँ अनि कुनै पत्रकार आउँदैन भन्छौँ, बोलाउँदैनौँ। बोलाएर त एकचोटि हेर्नुहोस्, बोलाएपछि आएन भने, खबर गरेपछि त्यो मिडिया उपस्थिति भएन भने हामीले त्यस्तो भन्न मिल्छ। तर पहिल्यै हामी के भन्छौँ, मिडियालाई पैसा नदिकन क्यामेरा बोकेर कोही पनि आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि फिल गर्न भएन। नेक्स्ट वान, सस्तोमा कहाँ काम गराउन सकिन्छ भनेर हामी छलफल गर्छौँ, तर निशुल्क जनचेतना जगाउन मिडिया क्षेत्रलाई कसरी जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ भनेर व्यापक छलफल गर्दैनौँ। यो गरिनुपर्छ। हामी चाहिँ के खोज्छौँ भने कसले फ्री अफ कस्टमा न्युज हालिदिन्छ, सूचना दिन्छ, एडभर्टिजमेन्ट गरिदिन्छ, नोटिस फोरकास्ट गरिदिन्छ, हाम्रो छलफलको विषय बन्छ। बट वी डु नट डिस्कस अबाउट द पोइन्ट free of cost we can publish the news, we can delay the news। यो कुरोतर्फ हामी ध्यानै दिँदैनौँ। हामीले त्यो कुरोमा ध्यान दिनुपर्छ। पर्याप्त बजेट अभावले प्रचार प्रसारमा खर्च गरेर जान नसक्नु त्यो त स्वाभाविकै छ। निजी क्षेत्रबाट सहयोग गरेका सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीलाई ब्लोदानले अझै प्रेरित गर्न नसक्नु वा आफू नजिकको धारलाई मात्रै सम्झाउनु पनि कतै प्रब्लम हो कि
नट फर द इस्यु, ओन्ली फर द सजेस्ट है। यो मैले इस्यु उठाएको होइन, यदि यस्तो भइरहेको छ भने यो क्रमलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्दछ। किनभने आफ्नो सेल्फका मान्छेहरूलाई मिडियाहरूलाई मात्रै भन्ने होइन, यो सबैको रेस्पोन्सिबिलिटी हो भनेर सबै निजी सञ्चार माध्यमहरूलाई हु इन्भल्भ इन द बिजनेस सेक्टर, इन्डस्ट्रियल मिडिया हाउस, वी हेभ टु से, वी मस्ट से टु इन्भल्भ दिस प्रोग्राम। नेक्स्ट वान। अब अर्को छ सरकारी निकाय। यो त मैले अघि ब्लोदान र ब्लोदान जस्तै संस्थाको कुरा गरेँ। अब गभर्मेन्ट सेक्टरबाट के गर्न सकिन्थ्यो होला त? कमजोरी कहाँ छ त? अति गम्भीर विषयमा सरकारका सम्बन्धित निकायले सूचना र कार्यक्रम प्रसारण प्रकाशन गर्न सम्बन्धित मिडिया हाउसलाई निर्देशन दिन सक्ने नीति नहुनु। नट ए पोलिसी अफ दिस गभर्मेन्ट टु पब्लिश द न्युज अफ द ब्लड सर्कल इन नेपाल। नेपालमा नभएका होइनन्, केही गतिविधि राम्रै भइरहेका छन्, तर ब्लड सर्कलमा काम गरिएका संस्थाको न्युजहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले आफ्ना कर्पोरेट हाउसबाट, आफ्नो लगानीका संस्थाबाट न्युज जान सक्ने गरी निर्देशन दिने नीति लागू गराउन सकेको छैन, जसको कारण पनि यो प्रब्लम आएको छ। सरकारको नीति भयो भने त गर्नुपर्छ नि। फर इक्जाम्पल, गोर्खापत्र इज अफ द गभर्मेन्ट डेलेटेड पेपर, नेपाल टेलिभिजन, त्यहाँ जानुस्, तपाईँलाई चाहिँ विज्ञापनको दर रेट सुनाइन्छ पहिला नै। यो कस्तो विषय हो, कति इम्पोर्टेन्ट विषय हो, कस्तो सर्कलमा काम गरेको छ सुनाइँदैन, तपाईँको कुरै सुन्दैन। पहिले भनिन्छ के गर्नु पर्यो, यसो गर्नु पर्यो, रेट देखाइन्छ, अनि तपाईँ तर्सिनुहुन्छ, तपाईँ भाग्नुहुन्छ, किनकि हामीसँग फाइनेन्सियल एप्रोचै पुग्दैन। त्यसको गभर्मेन्टको नीति भइदिएको भए यस्ता, जस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयका कुराहरू त आउँछन् नि, हेल्थ मिनिस्ट्रीका कुराहरू, झाडापखालाका कुराहरू, महामारीका कुराहरू त सरकारको विज्ञापन नीति अन्तर्गत डिस्काउन्ट रेटमा आउँछन्, फ्री अफ कस्टमा आउँछन् नि त, सामुदायिक विज्ञापन भनेर आउँछन् नि त। ती जस्तै रगतको विज्ञापनहरूलाई पनि गर्न सकिएको खण्डमा, सरकारको नीति भएको खण्डमा अत्यन्तै राम्रो हुन्थ्यो। सरकारी सञ्चार माध्यममा समेत रगत र रगतका विषयमा कार्यक्रम नबन्नु, प्रकाशन र प्रसारण नहुनु, इट इज द प्रब्लम द्याट सूचना र समाचार सम्प्रेषण गर्दा पनि विज्ञापनकै नीति बमोजिम यस क्षेत्रलाई व्यवहार गर्नु मैले अघि भनिहालेँ। सूचनाहरूलाई दिँदाखेरि पनि विज्ञापनकै नीति, विज्ञापनकै पैसा बराबर शब्द गनेर पैसा लिने क्रमले गर्दा पनि सरकारी क्षेत्रबाट काम हुन सकिरहेको छैन। रक्त सञ्चार केन्द्र, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जस्ता निकाय र संस्थामा सरकारी नीति तयार हुनु, तर स्वयंसेवी रक्तदाता, रक्तदान र यससँग सम्बन्धित सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उपेक्षा गरिनु। यहाँलाई नै अनुभव भएकै होला यो विषय। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी, त्यसै गरी रक्त सञ्चार केन्द्र जस्ता संस्थाहरू सरकारबाट केही न केही सुविधा प्राप्त गरेर बसिरहेका छन्। उनीहरूको मोनिटरिङ, उनीहरूको पोलिसी अन्तर्गत छन्। दे आर अन्डर द पोलिसी अफ गभर्मेन्ट, नेपाल गभर्मेन्ट। बट स्वयंसेवी रक्तदाताहरू, जसलाई हामी ब्लड डोनर्स भन्छौँ, ती ब्लड डोनर्सहरूको बारेमा चाहिँ, त्यसै गरी रक्तदान गर्ने सङ्घ संस्थाहरू, त्यसै गरी रक्तदानलाई अवेरनेस गर्ने सङ्घ संस्थाहरू लाइक ब्लोदान, उनीहरूको बारेमा उपेक्षा गरिएको छ। नीति नियमहरू बनेका छैनन्, सहयोगका कुनै मापदण्डहरू बनेका छैनन्। सो इट्स अ प्रब्लम। रगतसँग जोडिने सरकारी वा अर्ध सरकारी र सामाजिक संस्थाले समेत स्वयंसेवी रक्तदाताहरूको अमूल्य योगदानको कदर नगरिनु। म यहाँलाई एउटा उदाहरण बताउँछु। हामी धेरैमा यस्तो भूमिका छ, मैले ब्लड डोनेसन गरेँ भने, इफ आई डोनेट द ब्लड, पछि मलाई चाहिँदाखेरि सजिलै पाउँछु भनेर सोधेको हुन्छ। हामी ब्लड डोनेसन गर्ने संस्थाहरूले भनेका हुन्छौँ, तपाईँ ब्लड दान गर्नुहोस् अनि तपाईँलाई चाहिएको बेलामा पाउनुहुन्छ भनेका हुन्छौँ। तर त्यो सजिलै उपलब्ध हुँदैन। त्यसका केही क्रिटिकल प्रोसेसहरू छन्, फन्डामेन्टल प्रोसेसहरू छन्। त्यो प्रोसेसबाट रगत आफ्नो ठाउँसम्म नपाउँदाखेरि उसले आफूलाई चाहिँ बेकारको महसुस गर्छ। त्यति बेला हामीले ती मान्छेहरूको योगदानको कदर गर्ने कुनै एउटा उपाय त बनाउन सकिन्थ्यो होला नि त। जस्तै रेड क्रस बिल्डिङमा एउटा अफिस सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो होला, भोलन्टरी अफिस। त्यसै गरी तपाईँको अर्को कुरो, रक्त सञ्चार केन्द्रमा एउटा डेस्क राख्न सकिन्थ्यो होला, जुन डेस्कले चाहिँ त्यहाँ जाने मान्छेहरूलाई सहजीकरण गर्थ्यो होला, कोअपरेट गर्थ्यो होला, अथवा कम्युनिकेट गर्थ्यो होला। इट्स द प्रब्लम। नेक्स्ट वान। अर्को छ निजी मिडिया हाउसहरू, जसलाई चाहिँ हामी एउटा औद्योगिक मिडिया हाउसको रूपमा पनि लिन्छौँ, इन्डस्ट्रियल मिडिया हाउसको रूपमा पनि लिन्छौँ। अहिले व्यापारिक रूपमा नेपालमा चलेका मिडिया हाउसमा यो समस्या निकै देखिएको छ। ठुला औद्योगिक सञ्चार गृहले हामीलाई वास्ता नै गर्दैनन्।
जुन एकदमै राम्रो रूपमा इस्टाब्लिस भएर चलेका छन् उनीहरूले रगत र रगतसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई सुन्दैनन् अनि साना मिडिया हाउसहरू आफै धौधौमा बाँचेका हुन्छन् कति बेला फल डाउन हुने हो भन्ने उनीहरूलाई नै थाहा हुँदैन उनीहरू नै स्ट्रगल पोइन्टमा हुन्छन् सो इट इज द प्रब्लम अफ रगतको विषयमा निजी सञ्चार माध्यमले आफ्नो दायित्व र कर्तव्य जिम्मेवारी र मानवीय गहनतालाई वास्ता नै नगर्ने के निजी वा सामुदायिक सञ्चार गृहले अहिलेसम्म प्रकाशित कार्यक्रम र सूचनाहरू सबै पैसा नै लिएर मात्र गरेका छन् त किन रगतका कुरा आउँदैनन् इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट द्याट मैले अघि नै पनि यो कुरामा प्रकाश पारेको छु हामी मिडियामा धेरै समाचारहरू दिन्छौँ पोलिटिकल न्युजहरू आइरहेका हुन्छन् सोसल न्युजहरू आइरहेका हुन्छन् क्राइमका न्युजहरू आइरहेका हुन्छन् दे डोन्ट पे द मनी फर द मिडिया हाउस डजन्ट आस्क द मनी but why they ask the money for blood donors why they ask the notice publish the notice of blood related programs with related money it is one problem मिडियाको भूमिका त्यसै के हुन सक्छ त अब यी त हामीले प्रब्लमका कुरा गर्यौं सरकारको कुरा गर्यौं अनि समाजसँग रहेका जोडिएका विषयवस्तुमा कुरा गर्यौं त्यसै भए मिडियाले के गर्न सक्छ त मिडियाको भूमिका कस्तो हुन्छ व्हाट इज द रोल अफ मिडिया अनि हाउ वी सल्भ द प्रब्लम अफ ब्लड सर्कल मिडियाले आफ्नो माध्यमहरूबाट मानवीय दायित्व सम्झेर सार्वजनिक हितको लागि निम्न कार्य गर्न सक्छन् 1 स्वयंसेवी रक्तदानबारे जनचेतना जगाउने कार्यक्रम बनाउने र प्रसारण प्रकाशन गर्ने त्यसैगरी रगत संकलन कार्यमा सुधार र वृद्धि ल्याउने अभिप्रेरित कार्यक्रम सके निर्माण नभए प्रसारण र प्रकाशन भए पनि गरिदिने यदि कुनै पनि मिडियाले कुनै कार्यक्रम आफै बनाउन सक्छ द्याट्स गुड आफू बनाउन सक्दैन भने फर एक्जाम्पल हामी बाहिर बसेका सञ्चारकर्मीहरूले बनाइदिन्छौँ ब्लोदानको टिमले बनाइदिन्छ ट्रिनिटी जस्ता कलेजहरू धेरै छन् त्यसको टिमले कार्यक्रम बनाइदिन्छ कम्तीमा त्यो बनाएको कार्यक्रम चाहिँ प्रसारण गरिदिनुस् न त्यो त लो अफ कस्टमा पनि हुन्छ नि त कार्यक्रम बनाउन म्यान पावर चाहिन्छ हामीलाई एक्सपोर्ट टिम चाहिन्छ त्यो टिमको काम चाहिँ हामी आउट अफ मिडिया हाउस बसेका व्यक्तिहरूले गरिदिन्छौँ वी शुड डु द वर्क हु डजन्ट इन्भल्भ इन्टु द मिडिया हाउस बट यु मस्ट पब्लिस त्यति त गरिदिनुस् त्यसैगरी अर्को छ संकलित रगत स्वस्थ र रोगमुक्त कसरी राख्ने र कहाँ राखिन्छ भन्ने बारे विज्ञहरूसँग संवाद अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू राख्ने दिस इज डायलग फर द टेलिभिजन प्रोग्राम आई हेभ अलरेडी डन द्याट मैले त्यो कार्यक्रमहरू पहिले गरिएको छु सूर्य दिदी यी हुनुहुन्छ ब्लोदानको सिनियर एडभाइजर हुनुहुन्छ मैले उहाँकोमा अस्ति इन्टरभ्यू लिएको थिएँ ब्लोदानको चेयरपर्सनको लिएको थिएँ एकदमै हाइली रेस्पेक्टेड डाक्टर मनिता उहाँको मैले लिएको थिएँ यो कारणबाट मैले भन्न खोजिरहेको के त भन्दा ब्लडलाई हाउ टु सेफ कसरी सेफ गर्न सकिन्छ हाउ टु कन्डक्ट कसरी त्यसलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ अनि त्यसको प्रोसेसिङ के हो भन्ने विषयमा विज्ञहरूसँग हामीले छलफल चलायौँ भने अरूले थाहा पाउँछन् नि त उहाँहरूको चाहिँ विचारहरू बुझ्छन् उहाँहरूले त्यो रगतमा गरिएको कामको बारेमा बुझ्छन् त्यति काम चाहिँ मिडियाले गर्न सकिन्छ सरल तरिकाले बिरामीको लागि रगत उपलब्ध कसरी गराइएको छ र गराइन्छ भन्ने र सम्बन्धित स्टेक होल्डर सँग वाचडगको काम गर्ने द्याट इज द मेन रोल अफ मिडिया टु डु द वर्क्स अफ एज लाइक द वाचडग in the processing of blood, receiving of blood, processing of blood and providing the blood. यो तीनै क्षेत्रमा त्यसले चाहिँ एउटा वाचडगको काम पक्कै पनि गर्न सक्दछ पवित्र उद्देश्यले रगतको क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका रक्तदाता संघ संस्था र स्वयंसेवी रक्तदाताको साझा संस्था ब्लोदान लगायतका अन्य समेतलाई समन्वय गरेर सके साप्ताहिक पाक्षिक नसके मासिक भए पनि एउटा मिडियाले एउटा कार्यक्रम निर्माण र प्रसारण प्रकाशन गर्ने इज इट पोसिबल यदि हुन्छ भने विकली नभएदेखि फोर्टनाइट त्यो पनि हुँदैन भनेदेखि हामीले त्यसलाई मन्थली वान प्रोग्राम वान मिडिया वान प्रोग्राम हेल्ड गर्न सक्यौँ भने त्यो त साँच्चै भन्यो भने त्यसलाई यदि कन्भर्ट गर्यो भनेदेखि अहिले नेपालमा जति मिडियाहरू चलिरहेका छन् त्यसलाई कन्भर्ट गरेर यो तरिकाले जान सक्यौँ भने त दिनदिनै प्रोग्राम आउँछ दिनदिनै रगतका कुराहरू सुनिन्छन् दिनदिनै रगतमा भएको प्रोसेस मात्रै होइन
प्रगति पनि सुनिन्छ, इम्प्रेसिभ हुन्छ मान्छेहरूलाई। रगत अभियानमा समावेश भएर ब्लोदान जस्ता संस्थाले गरेका चेतनामूलक कार्यको बारेमा सार्वजनिक जानकारी गराउने, पब्लिक अवेरनेस, पब्लिक न्युज फोरकास्ट गरेपछि चाहिँ यी विषयहरूले मान्यता पाउँछन्। त्यस्तै राष्ट्रिय रक्त कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार र सरकारवाला निकायलाई प्रेसर दिने, मिडियाको काम त त्यो पनि हो, प्रेसर दिन पनि सक्छ नि। उसको कारणले सरकार र सम्बन्धित स्टेक होल्डरहरूलाई प्रेसर हुन्छ, त्यो प्रेसरको काम गर्न सकिन्छ। स्वयंसेवी रक्तदाताहरूलाई पनि संवादमा सहभागी गराउने। हामीले संवादमा चाहिँ रक्तदाताहरूलाई अहिलेसम्म सहभागी गराएको जस्तो मलाई लाग्दैन। रक्तदानको लागि आइदिनुहोस् भनेर कतै अनुरोध गरेर बोलाउँछौँ, अनि मिडिया गए भने इन्टरभ्यू छ आयोजक संस्थाको चेयरपर्सनसँग लिन्छ, जसले ब्याज र ब्यानर लगाएको हुन्छ त्योसँग इन्टरभ्यू लिन्छ, अनि त्यस जसले दान गरिएको छ हु इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पर्सन अलवेज ब्याक अफ द लाइन। अनि ऊ ठुलो ठुलो हेरिरहेको हुन्छ, उसलाई कसैले सोध्दैन। हेर्नुहोस्, हुन त हाम्रो परिप्रेक्ष्य जुनसुकै सेक्टरमा नि अहिले त्यही देखिरहेको छ, जसले जो इम्पोर्टेन्ट व्यक्ति हो ऊ चाहिँ जहिले नि ब्याक अफ द साइड हुन्छ। त्यसकारण हामीले यो विषयमा पनि सोच्नुपर्छ। रगत र रगतबाट सर्ने रोग, स्वस्थ मानिस र स्वस्थ स्वयंसेवी रक्तदाताहरूबाट प्राप्त हुने स्वस्थ रगत र मानवीय धर्मको बारेमा अब के गर्नुपर्छ त? स्कुल प्रोग्राम सञ्चालन गर्ने। स्कुल प्रोग्राम के को लागि गर्ने त? स्कुल प्रोग्राम भनेपछि त अन्डर 15 इयर्स हुन्छ। त्यो 15 इयर्सको बच्चाहरू भए ठाउँमा हामीले के को लागि प्रोग्राम हेल्ड गर्ने त? स्कुल प्रोग्राम। Why we should held the program, school program? School program we should held because भावी रक्तदाता तयार पार्ने, in future he or she they are the blood donors, so school program will be held. Next one, कलेज कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, किशोर किशोरीलाई रक्तदान गराउनको लागि, जुन कुरो अघि भर्खर पनि हामीले सुन्यौं, कलेज कार्यक्रमले कति प्रभावकारी रोल खेल्दो रहेछ भन्ने कुरा। त्यस्तै अर्को छ सङ्घ संस्था कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अर्गनाइजेसन प्रोग्रामहरू राख्ने। यसले के गर्छ त? नियमित रगत दिँदा हुने फाइदाहरू बताएर रक्तदातालाई नियमित गर्न सहयोग पुर्याउँछ। अर्को, सरकारी निकाय नीति नियम बनाएर बजेट विनियोजन गराउन प्रेरित गर्छ। सरकारी निकायमा पनि हामीले ब्लड डोनेसन कार्यक्रमहरू राखौँ न। हामी यो पास्टमा पनि मैले देखेको छु, हामी एउटा ब्याङ्कमा गएर कार्यक्रम गरिरहेका हुन्छौँ, ब्लड डोनेसन कार्यक्रम गरिरहेका हुन्छौँ, किनभने ब्याङ्कले हामीलाई अरू केही भएन भने नि स्पेस प्रोभाइड गर्छ, खाजा प्रोभाइड गर्छ, स्कुल कलेजमा गइरहेका हुन्छौँ। तर हामी एउटा सरकारी कार्यालयको प्राङ्गणमा गएर तिनीहरूलाई बाध्य पारेर किन कार्यक्रम राख्दैनौँ कि उनीहरूले त्यो नीति बनाउनु पर्छ नि त। किन रगत चाहिँ गभर्मेन्ट अफिसमा काम गर्नेहरूलाई चाहिँ रगत चाहिँदैन र? सरकारमा बस्ने प्रधानमन्त्री मन्त्रीका छोराछोरी श्रीमती उनीहरू स्वयंलाई ब्लड चाहिँदैन र? ब्लड इज द इसेन्सियल फ्याक्टर। पक्कै पनि चाहिन्छ भने उनीहरूले आफ्नो कार्यालय परिप्रेक्ष्यमा कार्यक्रम किन नराख्ने, किन बजेट नछुट्याउने, किन ब्लडको बारेमा कुरा नगर्ने? त्यसकारण पनि हामीले अलिकति ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यसै गरी अर्को छ विश्वविद्यालय र विद्यालयमा प्रोग्राम, युनिभर्सिटिज एन्ड स्कुल्स प्रोग्राम किन राख्नु पर्यो त भन्दा पाठ्यक्रम बनाइलागो अहिले अलिअलि सुनिएको छ, करिकुलमहरू बनिरहेका छन्, करिकुलममा अलिअलि रगतका विषयहरूमा कुरा आइरहेका छन्, तर जति हुनु पर्थ्यो त्यति चाहिँ भएको छैन। त्यसकारणले पाठ्यक्रम बनाउनुको लागि पनि विश्वविद्यालयहरूमा कार्यक्रम राख्यौँ भने करिकुलम बनाउनेहरूको दिमागमा पनि पर्छ नि त, यस्तो विषय पनि रहेछ समाजमा भन्ने कुरा आउँछ नि त, सोशल मोमेन्ट त अगाडि बढ्छ नि त, एजुकेसनल फ्याक्टरको मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ नि त। त्यसकारण वी शुड डु कार्यक्रमहरू बनाएर जनचेतना जगाउन, अन्य बिना पैसामा पनि चर्चा कमाउन र दायित्व निर्वाह गर्न गरिने कार्यक्रम, सूचना र समाचार बनाए जस्तै रक्त विषयलाई पनि समावेश गर्ने। यसरी नेपालमा रक्त अभियानको विकास क्रम ब्लड डोनर्स क्लब हुँदै ब्लड डोनर्स एसोसिएसन नेपाल बनेको ब्लोदान, राज्य र निजी क्षेत्रको पहुँचको सीमा र मिडियाको उपस्थिति, यो विषयमा अब गम्भीर भएर सरोकारवालाहरूसँग छलफल र अन्तर्क्रियाहरू गर्दै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रक्त विज्ञ, रक्तकर्मीहरूको सेवा र अनुभवको विज्ञतालाई कम्तीमा आफ्नो सञ्चार गृहबाट महिनाको एक पटक भए पनि कार्यक्रम, सूचना र समाचार प्रकाशित र प्रसारित गर्न सके मिडियाले पनि आफ्नो दायित्व र कर्तव्य गरेको ठहर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मिडियाको लागि पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल हुन सक्छ। अब के गर्ने त? इन द फाइनल
अब त्यसो भए हामीले समस्या सुन्यौं, कसले के गरेन पनि सुन्यौं, कसले के गरिएको छ पनि सुन्यौं भने अब के गर्ने त? मिडियाहरूले आफ्नो दायित्वलाई सामाजिकरण गर्दा रक्तलाई पनि समय छुट्याउने। इन द एभ्री टाइप्स अफ मिडिया, प्रत्येक मिडियाले आफ्नो टाइमलाई डाइभर्ट गरेको हुन्छ। बिहानै हामी धार्मिक कार्यक्रम सुन्छौं, रिलिजियस प्रोग्राम इन द मर्निङ। त्यसपछि हामी सोशल इभेन्टका प्रोग्रामहरू सुन्छौं, एजुकेसनल प्रोग्रामहरू सुन्छौं, चाइल्ड रिलेटेड प्रोग्रामहरू सुन्छौं। रेडियोमा, टेलिभिजनमा, पत्र पत्रिकामा कोलमहरू नै छुट्याइएको हुन्छ, टाइम डाइभर्ट गरिएको हुन्छ। तर एउटा विषयले कहिले पनि टाइम पाएको छैन, त्यो विषय भनेको ब्लड। ब्लडसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई पनि मिडियाले टाइम छुट्याइदिनु पर्दछ। सञ्चार गृहलाई स्टेक होल्डरबाट अनुरोध गरी पत्रचार गर्ने। कतै हामीले पनि हामीलाई यो कार्यक्रम एउटा चाहिन्छ भनेर मिडियाहरूलाई घचघचाउने काम गरेका छैनौँ कि जस्तो लाग्छ। हामी एकजनालाई इन्टरभ्यू दिएर एउटा संस्थाले कार्यक्रम गरेर मात्र यो मिसनमा सफल हुन सक्छौँ होला र? हामीले मिडियामा गएर ती कुराहरू पनि राखिदिनु पर्यो, भनिदिनु पर्यो कि एउटा कार्यक्रम कम्तीमा तपाईँहरूले बनाउनुहोस् भनेर। नेक्स्ट वान, सञ्चार गृह र सञ्चारकर्मीलाई प्रेरित गर्न सानै भए पनि सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था गरिदियो भने अलिकति मोटिभेसन बढ्छ कि मिडिया कर्मीहरूलाई पनि अलिकति केही उत्साह बढ्छ कि? अन्य शीर्षकमा हुने खर्च बचाएर सूचना सम्प्रेषणमा खर्च गर्ने। अब हामीले अलि धेरै खर्च काहीँ गर्थ्यौँ भने त्यहाँबाट थोरै खर्च बचाएर त्यसलाई मिडिया सेक्टरमा खर्च गऱ्यौँ भने अलिकति केही फाइदा हुन्छ होला। आत्मनिर्भर वित्तीय व्यवस्थापनको सिद्धान्त प्रयोग गर्ने। सरकारी सञ्चार माध्यममा रक्त विषयका सूचना प्रकाशित र प्रसारण गर्न नेपाल सरकार स्वयंलाई अनुरोध गर्ने। त्यसै गरी सामुदायिक रेडियो, एफएम र टेलिभिजनमा कार्यक्रम निर्माण र प्रस्तुतिमा सहयोग पुर्याउने संस्थाको तर्फबाट सञ्चारकर्मी प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने। मैले अघि पनि यो कुरा राखेँ, बुलोदानले एउटा कार्यक्रम काहीँ प्रसारण हुने कुरा भयो, टेलिभिजनले म प्रसारण चाहिँ गरिदिन्छु, कार्यक्रमको निर्माण गर्न म सक्दिनँ, त्यसको म्यान पावर मसँग छैन भन्यो भने बुलोदानले हामीहरू जस्ता मान्छेहरूसँग सम्पर्क गर्यो भने हामी फ्री अफ कस्टमा कार्यक्रम बनाइदिन्छौँ। त्यो कार्यक्रम त्यो रेडियो टेलिभिजनले सम्पादन सम्प्रेषण गरेर प्रसारण गरिदियोस् न। नेक्स्ट वान, निजी सञ्चार गृहमा सहुलियत दर माग्ने। उनीहरू पनि टिक्नुपर्छ, पैसा त हामीले तिर्नुपर्छ। फ्री अफ कस्ट मात्रै खोज्यौँ भने भोलि सायद हामी कहीँ पनि पाउँदैनौँ। त्यसैले त्यो उसको रेटलाई चाहिँ मिनिमाइज माग्ने, कम्तीमा 50% गरिदिनुहोस् न। तपाईँको सूचना अरू ठाउँको सूचना प्रकाशित गर्दा तपाईँले 10,000 लिनुहुन्छ भने हामीलाई 5,000 लिइदिनुहोस् न भन्न त सक्छौँ होला। यतिसम्म पनि गर्ने। समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने। रक्त सम्बन्धी कार्यक्रम प्याकेजमै प्रस्तुत गर्ने। एक मिडिया एक कार्यक्रम भए जागरण अभियान चल्ने। यी कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अब विविधतर्फ जाउँ। मिडिया ब्लोदान सहकार्य। इन फ्युचर व्हाट शुड वी डू? मिडिया ब्लोदान कार्यक्रम सहकार्य गर्ने, मिडिया र ब्लोदानको सहजीकरण गर्ने, मिडिया र ब्लोदानको सहभागिता तालिमहरू गर्ने, मिडियालाई वाचडगको रूपमा स्वीकार गर्ने। हामी कतिले चाहिँ त्यो गरेको जस्तो लाग्दैन है। म मिडियाकर्मी भएकै नाताले यहाँलाई स्पष्ट भन्छु कि हामी मिडियाप्रति धेरै विश्वसनीय पनि छैनौँ के। मैले आफैले पनि सुनेको छु, न्युज लिन गयो भने कसैले भनिदिनुहुन्छ कि न्युज चाहिँ राम्रो छापिदिनुहोस् है भन्नु। मौकामा आइरहेको मिडियाले न्युज लिन आउँछ भने उसले राम्रै कुरा लेख्छ, भएकै कुरा लेख्छ भन्नेतर्फ उसलाई वाचडगको रूपमा चाहिँ हेर्न पनि पर्यो नि त। हामीले हाम्रो पक्षका कुरा मात्रै गर्ने होइन कि उसको दायित्व निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी पनि उसलाई दिन पर्यो। त्यस्तै अर्को छ रक्तदाता र रक्त प्रयोगकर्ता बीच अन्तर्क्रिया र सहयोग आदान प्रदान गर्ने। यो चाहिँ सो इम्पोर्टेन्ट, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो चाहिँ। प्रतिनिधिमूलक उदाहरणहरू म अब यहाँलाई म आफू संलग्न भइरहेका केही कुराहरू बताउँछु, सफल हुन सकिँदो रहेछ कि रहेनछ भनेर। विगत 40 को दशकदेखि ब्लोदानको स्थापना अब 40 के दशकमा भएको हो। यो एउटा ब्लड डोनर्स क्लबबाट ब्लड डोनर्स एसोसिएसन नेपाल बनेको संस्था हो। यसरी बन्नुभन्दा अगाडिदेखि हामी चाहिँ मिडिया सेक्टरमा थियौँ। म 40 को दशक अगाडिदेखि यहाँ काम गरिएको छु। सहकर्मी सञ्चारकर्मी सरस्वती गौतमको साथमा हामीले ब्लडका केही फ्याक्टरहरूसँग, ब्लडका इन्स्टिट्युट्सहरूसँग अनि ब्लड रिलेटेड स्टेक होल्डरहरूसँग हामीले केही कामहरू गरिएका थियौँ। ती कामहरू के थिए त? हाम्रा भन्दा संवाद गरेका थियौँ, लेखन गरेका थियौँ, प्रकाशन गरेका थियौँ, प्रसारण गरेका
गरेका थियौँ र प्रत्यक्ष प्रसारण पनि हामीले गरेका थियौँ। तर ती हामीले गरेका कामहरू टिल द्याट डेट नाउ, त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म पनि अल अफ फ्री अफ कस्ट, कुनै पनि हामीले पैसा लिएर अहिलेसम्म ब्लोदानसँग पैसा लिएर हामीले काम गरेका छैनौँ। भने गर्न त सकिँदो रहेछ नि त। मी राजन नेउपाने, म एउटा राजन नेउपानेले र एउटा सरस्वती गौतमले आफू संलग्न भएको मिडियामा त्यति काम गर्न सक्छ भने हाम्रा कतै साथीभाइहरू हुनुहुन्छ अरू मिडियामा, सबैले एउटा एउटा काम गरिदिए भने त साँच्चै फ्री अफ कस्टमा नै रगतका प्रोसेसहरू धेरै बाहिर जाने रहेछन् नि त। हामीले ताजा बहस साप्ताहिकमा काम गर्दाखेरि त्यहाँबाट ब्लोदानका सूचना, विज्ञापन र अन्तर्वार्ताहरू प्रकाशित गर्थ्यौँ। त्यसै गरी नेपाल भूमि साप्ताहिक, नेपाल भूमि विकली, त्यो बेला नेपाल भूमि विकलीमा हुँदा पनि सूचना, विज्ञापन र अन्तर्वार्ताहरू हामीले गरेका थियौँ। स्टार एफएममा हामीले लामो समय काम गऱ्यौँ। त्यति बेला इन्टरभ्युज, पब्लिक नोटिस र लाइभ सेगमेन्टका कार्यक्रमहरू हामीले चलाएका थियौँ। मलाई अहिले पनि याद छ, भिरकुटी मण्डपबाट सुरु भएको र्याली काठमाडौँ उपत्यकाको धेरै ठाउँ घुमेको थियो, कार्यविनायक पुगेको थियो। त्यो बेला हामीले एफएमबाट पुरै कार्यक्रमको लाइभ गरेका थियौँ। कस्ट त हाम्रो पनि खर्च भयो होला, मिडिया हाम्रो निजी होइन, त्यो सबैसँग समन्वय गर्न हामीलाई पनि गाह्रो भयो होला। तर त्यति बेला वी आसेभ द्याट कि हामीले हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी, इट्स आवर रेस्पोन्सिबिलिटी इन द ब्लड सर्कल भनेर बुझेका थियौँ। त्यो ग्रेट चिज नै थियो जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी च्यानल एसी टेलिभिजनमा हामीले काम गऱ्यौँ। त्यहाँ पनि हामीले यो ब्लोदान र रगतसँग सम्बन्धित धेरै मान्छेहरूको अन्तर्वार्ता लियौँ, धेरै विज्ञहरूलाई त्यहाँ लग्यौँ अनि रक्त विज्ञहरूका कुराहरू सुन्यौँ र सुनायौँ, संवादहरू गऱ्यौँ। अहिले टिल नाउ हामी क्यापिटल टेलिभिजन र क्यापिटल एफएमसँग रिलेटेड छौँ। वी आर वर्किङ क्यापिटल टेलिभिजन एन्ड क्यापिटल एफएम। क्यापिटल टेलिभिजन र क्यापिटल एफएममा पनि मैले अहिले यही कार्यक्रमको लागि पनि केही सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने, आफ्नो इन्टरभ्यूहरू लिने कामहरू हामीले गऱ्यौँ। त्यसै गरी सिर्जना समृद्धि च्यानल मार्फत अहिले सरस्वतीजीले यहाँको अगाडि लिइराख्नु भएको छ, सबै कुराहरू सिर्जना समृद्धि च्यानलमा आइरहेको छ। त्यसै गरी साको सञ्चार गृह भन्ने हाम्रो पेज छ, त्यो पेजमा पनि सूचना, विज्ञापन र संवाद प्रत्यक्ष प्रसारणहरू आइरहेका छन्। यसरी हामीले चाहिँ ब्लड मोमेन्टको लागि आफूले सकेको ठाउँबाट अलिकति वान फर्दर स्टेप चाहिँ अलिकति काम गरिएका छौँ। कन्क्लुजन, स्टेक होल्डर भन्दा अझ माथि मिडिया हुन्छ। यो चाहिँ कुन अर्थमा भन्नुहुन्छ भने मिडियाको रोल चाहिँ सो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, इसेन्सियल हुन्छ, वाचडगको रूपमा हुन्छ। यो कुरा त हामीले थाहा पायौँ, बुझ्यौँ, मैले बुझेको कुरा यहाँहरूलाई सेयर गरेँ। तर स्टेक होल्डर भन्दा माथि, अझै माथि पनि मिडिया हुन्छ यदि उसले आफ्नो दायित्वलाई बुझ्यो भने। अब बुझेन भने त हुने कुरै भएन। अर्को छ आधिकारिक र प्रायोजनयुक्त हुन्छ, चेतनामूलक र उत्प्रेरितयुक्त हुन्छ अनि वाचडगको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। द्याट इज द रोल अफ मिडिया। ब्लोदानसँग सहकार्य गरेका म कार्यक्रम यो पेपर प्रेजेन्टरको रूपमा मैले बोलिरहँदा म आफू संलग्न भएका केही गतिविधिहरू मैले यहाँहरूको अगाडि पिक्चरको रूपमा राखेको छु, त्यसलाई स्वीकार दिनुहोस्। यसरी आज दोस्रो विश्व रक्त सम्मेलन, जो अन्तर्राष्ट्रिय रक्त सम्मेलन नेपालमा भइरहेको छ, आज हामी सेकेन्ड डेमा छौँ। यो दिनमा सेसन चेयर डाक्टर मनिता म्याम, त्यसै गरी ब्लोदानको चेयर सानुबाबु प्रजापति, त्यस्तै कार्यक्रममा अहिले हामीलाई होस्ट गरिराख्नु भएको ब्लोदानका कोषाध्यक्ष लगायत डिस्टिङ्ग्विस्ड गेस्टहरू, सम्पूर्ण अनरेबल गेस्टहरू, फरेन डेलिगेट्सहरू, सबैको अगाडि मैले यति कुराहरू राखिरहँदाखेरि इन द कन्क्लुजन आई हेभ टु से, म यदि एउटा व्यक्ति हो भने इफ आई एम वान पर्सन, जस्ट वान पर्सन, बट I carry out all of the role of media. म एक्लै भए पनि मैले मिडियाको सम्पूर्ण चिज बोक्न सक्छु। I request all of the media personality, please understand about the value of blood and understand about the importance of blood. It is not made in the factory. It is not buying and selling who is the rich person. It is needed for the man, giving by man, not for any animal and not for any other's blood. It is not an artificial matter. It is the natural matter. So please understand these essential values of the blood. Thanks for you, everyone. Welcome to this session.
Okay, thank you so much, Rajanji. So I would like to thank even for my interview in Capital TV. So I would like to little bit translate in English what he has said. Almost all he has explained in English, but some of the gist, overall I would like to introduce is what he explained in his presentation is like main role of media is there, and even media is having so many of problems, so we have to communicate, coordinate, and even media is there, but we have to knock the door and we have to awake a person, media person also. And doesn't matter whether it is like a private one, whether it is a public one, or concern in a humanitarian service, or like life-saving part. So this is a very much important part of the life. There is no alternate of blood, human blood to human, because if there is no human blood, and even Professor Sir, he has explained, what happened if he could not manage blood, so ultimately there is a death. So this is related to the life of the human, and everyone should be there, everyone should communicate, and even financial concern is there. Because all media doesn't have a financial, those things. So there is a financial concern. So even though for this humanitarian service and for a social response of the institute, so there could be like a percentage discount, like 50-50%. So that is mutual understanding between the organization and media. So this is what, and he is telling that we should donate blood, and this is concerned to each and everyone. So we should go and we should have a program. If we don't have program, if we don't have any dissemination program, communication, so there will be the lacking. There will be the lack of the thing. So we should communicate, and we should go with the humanitarian service and blood donation program. Program should be there, if not once a week, if not once a month, and we should have that one. So we should regularly have that program, so we could aware people, and we should go to the even school program, even college program, even all offices, institutions. So we should have that one. Only we will have a sufficient blood for the country, and sufficient blood for the needy people in time. So if that is not in time, then there will be the hazard, and that will be the ultimately death of the person. So thank you so much. And so we will have a question and answer session also at the last moment. So I would like to now request I would like to request Lakshmi Sakeji for her presentation, and she is from the Surya Jyoti Life Insurance, and her presentation will be the financial institution role for the blood donation, and this is regarding the bank and cooperative as well. हजुर, थ्याङ्क यू सो मच म्याम र सबै उपस्थित साथीहरू, विशेष गरिकन यहाँ मञ्चमा आसीन हुनुभएका सम्पूर्ण म्याम र सरहरू, र त्यस्तै गरी यो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनल ब्लड डोनेसन कन्फरेन्समा पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू र सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्टहरूमा म लक्ष्मी साके सूर्य ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको तर्फबाट हार्दिक न्यानो स्वागत अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र मलाई खास गरिकन आज प्रेजेन्टेसन भन्दाखेरि पनि अलिकति बेस्ट विशेष र त्यसपछि यो प्रोग्रामको विशेष, र आज म हाम्रो कम्पनीको साइडबाट अलिकति स्पोन्सर हामीले गर्ने जुन मौका हजुरले दिनुभएको छ, त्यसको थ्याङ्क यू दिनलाई मात्र म उपस्थित छु यहाँ, सो द्याट मलाई कुनै यो विषयवस्तुहरू पनि दिएको थिएन म्याम, त्यही भएर हामीले त्यस्तो किसिमको प्रेजेन्टेसनहरू चाहिँ तयार गरेर नल्याएको कुरा हजुरहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। र हामीलाई यहाँनिर जुन चाहिँ यो दोस्रो इन्टरनेसनल ब्लड डोनेसन चाहिँ कन्फरेन्सको लागि
चाहिँ म सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा बेस्ट विशेष कम्पनीको तर्फबाट अन बिहाफ मेरो साइडबाट पनि गर्न चाहन्छु। र यहाँ बस्दै गर्दाखेरि मैले फिल गरेँ म पनि पहिला आई थिङ्क 28 वर्ष अगाडि कन्टिन्यू ब्लड डोनेसन प्रोग्रामसँग सम्बन्धित नै छु। एज अ पर्सनली म एउटा क्लिनिकमा काम गर्थेँ भोलिन्टियरली, जसमा मैले हाम्रो चाहिँ हरेक वर्ष मङ्सिरको 27 गते हरेक वर्ष चाहिँ ब्लड डोनेसन प्रोग्राम हुन्छ र त्यो कन्टिन्यू नै छ। यसले गर्दाखेरि आज देख्दै गर्दा त्यो जुन गरिरहेको भोलिन्टियर कामहरू चाहिँ मलाई एकदम रिमेन्डिङ भयो र खुसी लाग्यो। यो प्रोग्राममा म एज अ अर्कै सिनारियोबाट यहाँ प्रेजेन्ट भए पनि आज हजुरसँग भेट्ने मेरो शुभ अवसर पाइयो, त्यसको लागि म फेरि पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमको लागि धेरै धेरै शुभकामना। यो सेकेन्ड टाइम भएको छ, यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू हरेक वर्ष तपाईँहरूले यसलाई अझ कन्टिन्यू गर्दै जान सकोस् भन्ने मेरो र मेरो कम्पनीको तर्फबाट शुभकामना दिन चाहन्छु। र ब्लड सबैलाई जरुरी छ, मैले त्यसमा कुनै भन्नु कुरा छैन। हजुरहरू यसमा सबैभन्दा हामीभन्दा पनि विज्ञ हुनुहुन्छ र जानकार हुनुहुन्छ। मैले यसलाई एक्सप्लेन गरेर हजुरलाई मैले ब्लड यस्तो छ त्यस्तो छ भन्नु भन्दाखेरि पनि म आज यस सूर्यज्योति लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको तर्फबाट उपस्थित भएको नाताले पनि र कम्पनीको बारेमा थोरै जानकारी दिएर र त्यसपछि म तपाईँहरूलाई शुभकामना दिएर नै मैले चाहिँ अहिले बिदा हुन्छु होला। सो द्याट म के भन्न चाहन्छु, हाम्रो यस सूर्यज्योति लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी भनेको सूर्य लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी र ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी दुईटा मर्जर भएर बनेको कम्पनी हो। सो द्याट सूर्य लाइफ कम्पनी र ज्योति लाइफ हुँदाखेरि हामी दुईटै कम्पनी मर्ज भएको कन्डिसनमा अहिले नेपालको सिनारीमा 15वटा इन्सुरेन्स कम्पनीहरू मध्येमा हामी चाहिँ 14 वर्ष नागेर 15औं वर्षमा टिकेको कम्पनीको रूपमा अहिले अव्वल छौँ। यसको शाखाहरू हाम्रो 176वटा नेपाल र राज्यभरिमा फैलिएको छ र यसमा हामी काम गर्ने कर्मचारीहरू अराउन्ड 700 अराउन्डको हाम्रो स्टाफिङहरू छ भन्दाखेरि हामीसँग काम गर्ने एजेन्सिजहरू हामीसँग 20,000 प्लस चाहिँ एजेन्सिजहरू रहेको छ र त्यस्तै गरिकन हामीसँग पोलिसी होल्डर भनेको 25 लाख अराउन्डको जनसङ्ख्यामा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सर्भिस दिने हाम्रो शुभ अवसर पाएको छ। यसर्थ ब्लड डोनेसन एसोसिएसनसँग सूर्यज्योतिले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि मैले यहाँ बस्दै गर्दा हजुरहरूको कुरा सुन्दै गर्दा मनमा लागेको र हामीले गर्न सक्ने कुरा हो। जस्तो कि हामीले कुनै बेला हामीले स्टाफहरूसँग चाहिँ स्टाफहरूको बिचमै पनि हामी ब्लड डोनेसन कार्यक्रम जुन चाहिँ ओकेजनली हामी गर्ने गरिरहेछौँ भन्दाखेरि मेबी एजेन्सिजहरूसँग पनि हामी गर्न सक्छौँ। ह्युज मासमा यो प्रोग्राम चाहिँ हामी एज अ सिआइसीको रूपमा प्रोग्राम अर्गनाइज गरेर लैजाँदाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिक सपोर्ट हामीले पनि त्यो हिसाबले पनि गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा हामीलाई लागेको छ। पक्कै पनि हामी यो कुरामा हामी मनन गर्छौँ र त्यो काम पनि हामी अगाडि बढाउने चाहिँ तपाईँहरू समक्षमा राख्न चाहन्छु। र सँगसँगै आर्थिक रूपमा के गर्न सकिन्छ, थोरै बहुत जति भए पनि हाम्रो कम्पनीले गर्न सकिने अहिले जसरी हामीले थोरै गरिरहेछौँ त्यसै जस्तै गरिकन पक्कै पनि यो कार्यमा यो चाहिँ सामाजिक कार्यमा सोसियल वर्कमा हाम्रो कम्पनीको साइडबाट हजुरसँग साथ रहने कुरा पनि म विश्वस्त गर्न चाहन्छु। यसै गर्दाखेरि हामीले ब्लड डोनेसन जुन चाहिँ यो चाहिँ इन्टरनेसनल रूपमा अर्गनाइज गरेको यो प्रोग्राम छ, दोस्रो चोटि भयो। यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू रूपमा एकचोटि दुईचोटिको मात्र अहिले नेपालमा भइरहेछ। मेबी मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो इन्टरनेसनल भएछ अर्को विश्वभरि नै फैलिएर जाने होला। यसरी चाहिँ घुम्दै जाने यो कन्फरेन्स हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ र यसरी नै तपाईँहरू अगाडि बढ्दै जानुहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो शुभकामना राख्न चाहन्छु। र हामीले गरिरहेको कार्यहरूमा अलिकति थोरै म तपाईँहरूलाई राख्न चाहन्छु। त्यसमा जस्तो कि हामीले विशेष गरिकन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हेल्थसँग रिलेटेड कुराहरूमा गर्नु पर्दाखेरि जस्तो हामीले इन्सुरेन्स भन्दाखेरि नै हामी चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्ससँग प्रत्यक्ष के भन्छ सहभागी भएको हो र हामी लाइफ इन्सुरेन्सलाई लाइफ सेभको लागि नै गर्ने हो। हामी ब्लडलाई सेभ गर्ने भनेको नि लाइफ सेभ नै हो। तर ब्लडले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सर्कुलेट बढी हुन्छ भन्दाखेरि लाइफ इन्सुरेन्सले चाहिँ आर्थिक रूपमा इकोनोमिक रूपमा हुन जाने चाहिँ असुरक्षा इन्सिक्योरिटीलाई सिक्योर बनाउने काम चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्सले गर्छ। यो कुरा हजुरहरूलाई पनि थाहा नै छ होला। यहाँ अलमोस्ट सबै गण्यमान्य व्यक्तित्वहरूलाई नै मैले फेस तपाईँहरूलाई गरिरहेको छु। सो द्याट त्यसलाई हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ ब्लडसँग के भन्छ
आर्थिक रूपमा हामीले जसरी हामीले सिक्युरिटी दिन्छौँ आर्थिक रूपमा सबल नभइकन हामी पनि त अगाडि बढ्न सक्दैनौँ होला नि त। त्यही भएर हामी लाइफ इन्सुरेन्सलाई पनि एक पाटाको रूपमा र महत्त्वको रूपमा हजुरलाई म राख्न चाहन्छु र यस अन्तर्गत विशेष गरी स्वास्थ्य गतिविधिहरू के छन् त भन्दाखेरि स्वास्थ्यको लागि हामीले के सिक्युरिटी दिइरहेछौँ त भन्दाखेरि हामीले क्रिटिकल इलनेस भनेर हामीले 35 वटा घातक रोगहरू विरुद्ध पनि हामी बिमा गर्छौँ है। जस्तो कि हामीले लाइफ इन्सुरेन्स भन्दाखेरि नै कस्तो मान्छेहरूले बुझ्न जान्छ भन्दाखेरि जीवन बिमा गर्ने हो, कसैले कोही एजेन्सीले आएर गर्नुहोस् है भनेको भरमा पनि गर्छन्, कसैले बुझेर पनि गर्छन्, कसैले नबुझेर पनि गर्छन्, गर भनेको भरमा पनि गर्छन्, आफ्ना नाटा गोटा कसैले गर्नु भनेको भरमा पनि गर्छन्, तर पछि के हुन्छ भन्ने कुरा नबुझेर पनि गर्छौँ। तर आज हामी सूर्यज्योति लाइफ इन्सुरेन्स हामी चाहिँ बुझाएरै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ विभिन्न ठाउँमा अवेरनेस प्रोग्रामहरू पनि हामी सञ्चालन गर्छौँ है। यस अन्तर्गत हजुरको मैले स्वास्थ्यको बिरामा जोडिरहेको थिएँ र 35 वटा घातक रोग अन्तर्गत पक्कै पनि हाम्रो क्यान्सर जस्तो घातक रोगलाई पनि हामी सिक्योर गर्छौँ। कसरी त भने इकोनोमिक रूपमा है, हार्ट एट्याक जस्तो, किडनी फेल जस्तो हामी सुनिरहेको एकदमै कोमामा जाने, त्यस्तै गरिकन त्यस्तै गरेर विभिन्न किसिमका रोगहरू छन्, हार्टसँगै सम्बन्धित 7 वटा डिजिजहरू छन्। त्यस्ता रोगहरूसँग पनि हामी लड्नको लागि आखिर चाहिने त अन्तिममा हामीलाई पैसा मनी नै चाहिन्छ, क्यासै चाहिन्छ। यसको लागि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई कुनै सर्टेन अमाउन्ट फेस भ्यालु जति राख्छौँ त्यसको चाहिँ हामी बिमा गर्छौँ है। त्यस अन्तर्गत हुन्छ भन्दाखेरि लाइफको सेक्युरिटीमा र सेभिङमा त्यसै गरी चाहिँ आउने बोनसको सिक्युरिटी हामी दिन्छौँ। त्यसरी हामी काम गरिरहेको सन्दर्भमा आजको दिनमा हामी तपाईँहरूसँग यो सोसियल अर्गनाइजेसनसँग यसरी जुडेर हजुरहरूको अगाडि सामने उभिन पाउनु र हजुरहरूलाई मैले अलिकति थोरै भए भने धेरै कुरा आज यो सान्दर्भिक पनि लागेन कि बिमा के हो, बिमा गर्दा के फाइदा हुन्छ, यो कुरा गर्ने हजुरसँग मलाई सन्दर्भ मिले जस्तो लागेन। तैपनि आज हामी यो कार्यक्रममा थोरै भए पनि हामी तपाईँहरूसँग चाहिँ जोडेर आज चाहिँ तपाईँहरूको हातमा हात मिलाउनलाई हाम्रो कम्पनीले स्पोन्सर गर्ने शुभ अवसर दिनुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। त्यो कार्य गर्न हामीलाई प्रेरणा दिएको र यसको प्रेरणाको स्रोत चाहिँ म यहाँ हाम्रो यहाँ कृष्ण मानन्द सर हुनुहुन्छ, उहाँसँग चाहिँ हामी जुडेका छौँ। उहाँको कारणले हामी यहाँ तपाईँहरूसँग म यहाँ बोल्दैछु। उहाँले हामीलाई भन्नुभयो कम्पनीले यस्तो काममा चाहिँ अलिकति सपोर्ट गरी हुन्छ म्याम भन्दाखेरि हुन्छ नि त, किन नगरौँ होइन, यस्तो राम्रो काममा हामीले के गर्न सकिन्छ, हामीले पनि कम्पनीमा यो कुरा राखिदिउँला भन्ने हिसाबले। र त्यही अनुसार आज र भोलि 3 डेजको तपाईँहरूको यो कन्फरेन्स भइरहेको रहेछ। मलाई राम्रोसँग यसको डिटेल थाहा पनि छैन, तर आज मैले देखिरहँदाखेरि चाहिँ यो एकदम राम्रो काम भएको र एकदम राम्रो ठाउँमा हाम्रो स्पोन्सर रह्यो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लागेको छ। त्यसको लागि पनि म तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु र फेरि पनि यसको लागि अल द बेस्ट विशेष भन्दै मेरो आफ्नो भन्दै यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। Thank you, ma'am, for your presentation. And actually, so I will just, speak in English because our foreign delegates are also here. So actually, the financial and cooperative bank and their role is also very important. And what she's telling, so she is here and she is here to introduce herself and about the Surya Jyoti insurance. And she also came here with the link like. So actually, so Mr. Rajan Neupani, he has already told, so there should be a link and it will come within the link or it will come with the request or, knocking the door or, requesting the people. So this is how we will go together. We will have a collaboration like, link is also very important. And all blood donors and all humanitarian service, social aspect, these are all relate with the link also. So thank you so much, ma'am, for your introduction about the Jyoti insurance, life Jyoti, Surya Jyoti insurance. So now we will have question answer afterwards. So I would like to request, last but not the least, here comes Professor Sujata Pudaseni. She is from Nepal Medical College and head of the blood transfusion service, and she will be presenting relevant about the appropriate use of blood and blood products. There. Thank you, ma'am. Namaste and a very good morning. I'm Professor Dr. Sujata Pudaseni, currently working in the Department of Pathology, Nepal Medical College. And to your notice, we do have a blood bank, a separate blood bank.
Actually, we've been like conducting this blood services, let's say blood transfusion services, more than a decade. But this blood bank, Jun Aileko blood bank, sir, that is grade C, and it's going to be a 1 year. So we are providing, let's say, whole blood component. We have machine to separate the different component of blood, and maybe that is the reason we got an opportunity to get connected with, let's say, many organizations. त्यस्तै हामीले ब्लूदानको पनि हामी चाहिँ कनेक्सनमा आयो, and I'm very honored to be here, and I'm very thankful to each and every members of Bluedan to give us this opportunity to be a part of this program. Thank you so much. So without delay, I would like to move on to the presentation, and don't worry, I'll cut down. So I'll stick to the point. So blood donation or blood transfusion means not only whole blood. Blood donation भनेर हामी भन्छौँ. So blood collection हामीले blood bag मा गर्छौँ. So as a layman हामीले normally के बुझ्छौँ भने त्यो blood चाहिँ नि हामीले whole चाहिँ we transfuse. Okay, it's not true. Blood, as we can move on to the previous slide, sir. अगाडिको. Just next. Okay, होइन योभन्दा अगाडि ठिकै छ. सो अगाडि सर यसमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ कि त्यो माथिको ट्युबमा ब्लड देयर इज, यु क्यान सी द प्लाज्मा. ओके, सो ब्लड, सो टु अन्डरस्ट्यान्ड ब्लड हेज टु कम्पोनेन्ट. ओके, एउटा चाहिँ लिक्विड कम्पोनेन्ट हुन्छ जसमा ब्लडको सेलहरू चाहिँ मुभ हुनु पर्यो, त्यसलाई हामी प्लाज्मा भन्छौँ. देन वी हेभ अ सेलुलर कम्पोनेन्ट जुन हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ. सम पेसेन्ट दे विल बी निडिङ वाइट ब्लड, समबडी निडिङ प्लेटलेट कन्सन्ट्रेसन, सम निडिङ red blood or rato ragat. Okay, so we can understand from one pint of one bag of blood we can separate so many components. Okay, we do have plasma, we have red blood cell, white blood cell, platelet concentration, and apart from that we can even give the factors, different factors haru huncha. Factor 8 hemophilia ko patient harulai dine त्यो factors haru pani हामी provide गर्न सक्छौं. So we can understand the importance of a single pint, single bag of blood. Next slide please. So whole blood, as we know, normal मान्छेले हामीले normal जनताले बुझ्ने के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ whole blood हो. So blood transfuse गर्यो दियो, patient बाट दियो, relative बाट दियो. It is actually whole blood, and its main indication of these whole blood transfusion is acute blood loss. Like it could be any surgery, road traffic accident, it can be postpartum hemorrhage, during cesarean section, anything, whole blood. It's very important, and it is contraindicated. Okay, that's why we say different component is important for different patient. Okay, so here it is contraindicated in chronic condition like chronic anemia. अब रगत रातो रगतको कमीले अनेमिया हुन्छ त्यो त हामी सबैलाई थाहा छ होला. So there's no point giving this whole blood to the patient who is suffering from chronic anemia. हामीले त overburden गर्छौं उलाई. So here in this point we have to understand that we have to use the right blood to the right person and at the right time. Okay, so whole blood is contraindicated in anemic patient, and as a criteria of blood transfusion, these blood also needs to go for compatibility test. We go for ABO compatibility, RS compatibility. अनि त्यही भएर हामीले त्यही ग्रुपको, we know A, B, ABO भनेर blood group छ, त्यही blood group को रगत चाहिँ हामी we are going to transfuse to the recipient. Next slide please. So then the other is packed red blood cell. नामले आफै भन्छ packed. So एकदम it is packed कोचमकोस, and it is the red blood cell, रातो रगत, and it is prepared by allowing the blood to separate under gravity in a refrigerator. So it is kept at the temperature 2 to 6 degrees centigrade. Since it says packed red blood cell or red cell concentrate, we know that it is going to increase the RBC concentration of the patient.
right? So it has a hematocrit concentration of around 55 to 75%. So of course here the indication for this is anemia. So in this case, okay, the patient will be chronic anemic patient, not the patient who has lost blood in road traffic accident, not the patient, okay, who has lost the blood during major surgery. Next slide. Then the next is almost like RBC concentrate. It is red cell suspension. The only difference is we are going to add some additive solution to this. So in this, there will be a little bit, let's say this plasma concentration will be there and hemoglobin concentration will be 15 gram %. The indication will be same. So if RBC concentrate is not available, we can use this also for anemic patient. Next slide. Then we have washed RBC, okay. This is made by adding normal saline to the RBCs, and this again the indication is anemia. Anemia bhako biramima pani we can use, and since it says washed RBC, हामीलाई थाहा छ रातो रगतको सेल सर्फेसमा चाहिँ धेरै एन्टिजेन्सहरु हुन्छ. So in some patient you might have noticed that after blood transfusion they develop blood transfusion reaction. Very patient, like most of the patient, they develop fever, okay. Some they develop rashes over the skin and all. So to reduce that, we use this type of RBC, washed RBCs. Okay. Then the other is frozen RBC. It's a type of RBC. The name itself says frozen. So, freeze garson. And you can see the temperature is so much less, minus 65 degrees centigrade. And what is the advantage of these frozen RBC is we can store it up to 10 years. Isn't it too long? 10 years this frozen RBC we can store. And isko indication, what is the indication? What is the difference among this and the other RBC is we can, by this process we can preserve the rare type of blood group. Rare type of blood group apart from A, B, AB, O. Like you can take a very good example of Bombay blood group. Okay, so here it helps. Next slide. Then you have leukocyte depleted RBC. Leukocyte bhannale seto ragat, okay, it's, or we call it as WBCs. So kaile kai ke huncha whole blood RBC bhane pani kehi matrama we do get WBCs, okay. So in this we deplete the leukocyte. So a very less amount of WBCs will be there, and platelet will be removed in this. And the advantage of this leukocyte depleted RBC is it reduces the immune reactions. Okay, so patients who are very prone to get the reaction, immune reaction or other reaction, we can transfuse this type of RBC. But the cost-wise, if you see, it's going to be a little bit costly. Next slide. So that was all about the RBC. So since I said that different components can be used to different patient, okay, we do have seto ragat, that is WBC. In WBC also we have many types of cells. Okay, but from the transfusion point of view, granulocyte, or in the other word we call it as neutrophil, it's very important for the transmission. Next slide. So these granulocyte or neutrophils, they are involved in the phagocytosis process. यसले के काम गर्छ? हामीलाई इन्फेक्सन कन्ट्रोल गर्न, हाम्रो शरीरमा कुनै पनि भाइरस एन्टर भयो या कुनै पनि foreign particles हरु आए भने they get activated and they will go and try to eat them up, digest. Okay, so they act as an army, they act as a soldier to protect our body. So there are certain conditions in our medical field where the neutrophils count or the granulocyte, they go down. Okay, they will be decreases, like ekdam severe condition, severe infection, sepsis, leukemia, blood cancer. If the patient has undergone chemotherapy, radiotherapy, there will be bone marrow suppression. So in that condition, these neutrophils will be depleted. They will be very less in the number in our body, and that is no good.
Okay, we do not want the less number of neutrophil because we need them to fight against the infection. So in those conditions, we need to give this granulocyte to the patient, and it is prepared by hemopheresis and it is maintained at room temperature. Next. Then the other component is platelet, very, very important. You might have heard about this as Seto Ragat, and we consider it as a platelet concentration. Okay, the indication is bleeding. The most important is if the patient bleeds and if we find out that they have a decreased level of these platelet count, we go for this platelet concentration. So in many cancer patients, if there is bone marrow suppression or in some major surgery after the post-operative procedure, if the patient bleeds. Next. So here the temperature for storing is around 24 to 25 degrees centigrade, and a very let's say compared to other RBC, this platelet concentration can be kept for only 5, or we can lengthen it to up to 7 days, and we have to continuous agitate. हामीले कति रक्त यो सञ्चारको उसमा काम गरिरहेहरूले याद गर्नुभयो होला प्लेटलेट कन्सन्ट्रेसन चाहिँ नि एउटा एजिटेसन एउटा वी हेभ अ स्पेशल मसिन सो वी कीप द्याट प्लेटलेट ओभर द्याट मसिन एन्ड वी कीप इट एजिटेटिङ ओके द्याट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट एन्ड this is going to increase the platelet concentration around 5,000 microliter in adult patient. Next. So platelet concentration in blood, if it is very low, in sometimes के हुन्छ patient को platelet count चाहिँ एकदम लो 10,000 20,000 पनि पुग्छ जबकि the average मा we need to have around 1.5 to 3.5 lakhs. So in that case we go for 2 type of platelet concentration. So if it is very low, we go for the pool. Pool भनेको तान्ने 3-4 जना डोनर्सहरुको कलेक्सन गरेर we go for pooled platelet concentration. The other is a very common, that is platelet pheresis, that is usually from a single donor. So whatever is the source of platelet concentration, we usually give it to those patients who has a very low platelet count. Next. So then we have this fresh frozen plasma. रातो रगत सिद्ध्यौं हामीले प्लेटलेट पनि गर्यौं सो वी हेभ दैट लिक्विड कम्पोनेन्ट स्टिल अब त्यो फ्याल्न त मिलेन दैट इज अगेन स्टिल इम्पोर्टेन्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट ओके सो दैट इज फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा and it is frozen again यसलाई पनि हामीले फ्रीज गर्ने within 8 hours of donation stored at -18 degrees centigrade and we can keep it for 1 year. And यो प्लाज्मामा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो धेरै यो फ्याक्टर्सहरु हुन्छ ओके त्यसले चाहिँ नि ब्लिडिङ चाहिँ कन्ट्रोल गर्न क्लटिङ फ्याक्टरको यो हाम्रो क्लटिङ क्यास्केड भन्छौं मेडिकल टर्ममा सो त्यसको लागि चाहिँ मद्दत गर्छ इट हेल्प्स इन दी bleeding control, let's say. So it provides coagulation factors for bleeding. Okay, so it can be used for treatment of many bleeding conditions like purpuric conditions, factor deficiency, and severe sepsis, that is DIC. And since it is frozen, before transfusing it to the patient, we need to thaw. यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो लिक्विफाई गर्नु पर्यो just like हामीले कहिलेकाहीँ मिटहरु निकालेर फ्रीजरबाट थ गर्छौं in the same way we go for the thawing process of fresh frozen plasma okay and it needs to be ABO compatible. Next slide. Just like fresh frozen plasma, cryoprecipitate is also the parent source is plasma here. Plasma बाट नै निकालिन्छ. But the difference between the fresh frozen plasma, this FFP and cryoprecipitate is, it is the precipitated protein portion and it results after multiple thawing of FFP. And again, it contains a very high level of this factor 8, fibrinogen, a protein called as fibrinonectin and von Willebrand factor. Next. Next. So indication for this is, as you know, since it's very rich in factors, we can give it for factor 8 deficiency. हामीले हेमोफिलिया भनेर त सुनेको छौं डिफरेंट सङ संस्थाहरु पनि छ हेमोफिलियाको सो त्यस्तो कन्डिसनमा अब हेमोफिलिया भाछ ब्लिडिङ भइराछ होल फ्लड दिएर त त्यसको तात्पर्य त छैन आरबीसी कन्सन्ट्रेट दिएर पनि मतलब भएन सो यस्तो कन्डिसनमा we can go for the cryoprecipitate.
And यसमा पनि administration गर्दाखेरि we usually go for ABO compatible product. Next slide. So this plasma, again, it is separated by centrifugation or by gravity, and or it is collected by plasmapheresis. Again, यो चाहिँ plasma fluid भएको हुनाले यसमा coagulation factors हरू धेरै हुन्छ. And यसको disadvantage भनेको चाहिँ नि there is risk of TTI, that is transmissible infection, and it's compared to economy हेर्दाखेरि it's little bit more expensive. Next. अब प्लाज्मैबाट हामीले गर्दा यो ह्युमन एल्बुमिन सल्युसन भनेको चाहिँ to some extent it does not, what I feel is it does not come under the blood bank, but since it comes from plasma, हामीले यो पनि एकदम पुलिङ गर्छौं डिफरेन्ट प्लाज्माहरुबाट र एल्बुमिन सल्युसन चाहिँ नि युज गर्छौं. यो एल्बुमिन सल्युसन चाहिँ फार्मास्युटिकल कम्पनीजहरुले पनि प्रोड्युस गर्छ, सो इजिली अवेलेबल इन दी फार्मेसी. एन्ड यसको इन्डिकेसन भनेको चाहिँ नि नट ओन्ली ब्लिडिङको लागि युज गरिदैन, दो इट इज कलेक्टेड फ्रम द प्लाज्मा. This can be again used for very debilitated patient like cancer patient, जसको प्रोटिन को लेभल एकदम मात्रा हुन्छ, सिरोसिस भएको पेशेन्ट, क्रोनिक लिभर फेलियर, एकदम ओल्ड पेशेन्टहरु, ट्रान्सप्लान्टेसन गरेको पेशेन्टहरुमा चाहिँ we use this human albumin solution. Next. Then factor 8, again the parent source is plasma here, so we can use this for patient who has hemophilia or even in case of treatment of von Willebrand disease. So the alternative for factor 8, as I mentioned, it can be cryoprecipitate or FFP, but factor 8 is always the first choice for hemophilia. So this is also produced by different pharmaceutical company and it is available in pharmacy. So to some extent it also does not come under blood transfusion, okay, but it is derived from the plasma. Then immunoglobulin, another very important component which comes from plasma. It contains high level of antibodies. So antibodies भनेको त के भयो, हाम्रो एकदम रोगसँग लड्ने कुरा, okay. So this is very much important to control the infection. So it is used for sepsis, different hemolytic diseases, immune deficiency syndrome, cancer patient, and other syndromic diseases. So for all these we have to go for compatibility testing. In general, compatibility testing भन्नाले ABO र RS compatibility बुझिन्छ, okay. त्यसबाहेक पनि हामीले अर्को HLA compatibility पनि गर्न सक्छौं, but the most important universally understood compatibility is ABO and RH. That compatibility is also not possible for platelet concentration. Platelet लाई चाहिँ सधैं, if possible we can go for compatibility, but always it is not possible. Next. So emergency we can go for type O RBC, which is considered as a universal donor. This is just a picture showing a blood warmers to avoid the post-transfusion reaction like fever, rashes and all. So to maintain the temperature. And this is the new research work. New blood products have been produced in some of the countries. They are stroma-free hemoglobin, which is again prepared from RBC only, or perfluorocarbons. They are artificially prepared blood. And यसको main role भनेको चाहिँ यसले it is tissue targeted हुन्छ, एउटा special organ लाई, अनि यसले oxygen carrying capacity चाहिँ धेरै हुन्छ. So that is the only difference. We are away from this. अनि apart from these blood products, we have to, almost to the end of my presentation. So what we have to understand is there are many other fluid. We have to know the difference between the blood products and other this replacement fluid. धेरै normal मान्छेहरूले चाहिँ के बुझिरा हुन्छ भने replacement fluid can be vice versa used as a blood product, or blood product can be used as replacement fluid. It's not like that. Replacement fluid भनेको चाहिँ जब कुनै sick patient मा fluid कम भयो, body मा volume कम भयो भने
use those fluid like normal saline, Ringer's lactate, or sometimes other dextrose fluid and all. Okay, next. And maintenance fluid भन्नाले पनि it is very much different from the blood component and blood products, and these maintenance fluids are basically crystalloids. Next. So conclusion, what I would like to emphasize that blood as per se is very important. So blood can be divided into plasma and its different component. Each component has its own important role. So each component can be used for different patient according to their need and requirement. We have to avoid using whole blood for any patient, and we have to use blood component only when indicated. And we need to remember, we need to remind ourselves every time, right blood to the right patient and at the right time. Thank you. Thank you, Dr. Professor Sujata Pudaseni, for excellent presentation. And this is very much emerging issue in the developing countries. So in developed countries and so many other Western countries, so they don't have whole blood at all. So they are using all products, and this is concern to our country also. And we are now only using 50% of blood and blood components. So we have to move ahead with the 80%, 100%. And I would like to little bit, to the point that you have shown that platelet we store for 20 to 24, but in case of plus there was a minus. This is plus, yeah? This is plus, and 5 days we are storing, and now with the special blood bags we can store even 7 days. So those blood bags are also available, and we can store for 7 days. So thank you so much. And NMC is taking up with all advanced blood transfusion service, and good luck for that one. Okay, thank you. Yeah. So move ahead. धन्यवाद हाम्रो डाक्टर मण्डा साथीहरूलाई प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। हामीले सुनौँ अहिले यो दोस्रो दिनको पहिलो सेसनको प्रेजेन्टेसनहरू हामीले म एकचोटि रिपिट गर्न चाहन्छु। ट्रिनिटी इन्टरनेसनल कलेजका प्राध्यापक कविन्द्र सुवेदीज्यूले स्वयंसेवी रक्तदान अभियानमा कलेज तथा विद्यार्थीहरूको भूमिका विषयमा, वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेन्द्र प्रसाद नेपानीज्यूले स्वयंसेवी रक्तदान अभियानमा सञ्चारको भूमिका, त्यस्तै सूर्यज्योति लाइफ इन्सुरेन्सका लक्ष्मी साक्यज्यूले चाहिँ यो भोलिन्टरी ब्लड डोनेसन मुभमेन्टमा चाहिँ यो हाम्रो फाइनेन्सियल सेक्टरको भूमिका भयो। त्यस्तै हामीले नेपाल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालका प्याथोलोजी विभाग तथा रक्त सञ्चार सेवाका प्रमुख प्रोफेसर डाक्टर सुजाता पुरासेनीज्यूले रगत तथा रक्तहरूको उचित प्रयोग विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो र हामीले त्यो सबै सुन्यौँ। हामीले अहिले यो लास्टमा चाहिँ यो कसैको कुनै जिज्ञासा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रहरूको विषयमा आफ्नो कुनै जिज्ञासा अलिकति स्पष्ट हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हामीले 15 मिनटको टाइम छुट्याएका छौँ। कसैले चाहनुहुन्छ क्वेसन गर्नु होला, त्यसमा आफ्नो परिचय सहितको क्वेसन राखिदिनु भने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो सबै क्वेसनहरूको चाहिँ उहाँ हाम्रो कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ताहरूले एकमुष्ट रूपमा जवाफ दिनुहुन्छ। म अनुरोध गर्छु क्वेसन राख्ने व्यक्तिले आफ्नो परिचय सहित राख्नु होला। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम वैकुण्ठ अधिकारी। म चाहिँ स्वप्रभात नेपाल संस्था कपनदेखि आइरहेको छु र हामीलाई मेरो प्रश्न चाहिँ नि हाम्रो राजन नेउपानेजीलाई जान्छ। हुन त उहाँ पनि जर्नलिस्ट हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ आफै मिडिया हाउस त होइन, तर मैले भएका कुराहरू उहाँले सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइदिनु हुन्छ कि भन्ने मेरो आशा हो। हामीले विगत 15 वर्षदेखि ब्लड डोनेसन कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छौँ। स्वप्रभात नेपाल संस्थाले जुन ब्लड ब्याङ्क मार्फतबाट हामीले गर्छौँ, तर कहिल्यै पनि कुनै पनि मिडिया हाउसले त्यसलाई स्थान दिएन। हामीले 10वटा जति हरेक साल नै 10वटा जति मिडिया हाउसमा चिठी पुर्याउन जान्छौँ। उहाँहरूको एन्सर पहिलो हुन्छ चिफ गेस्ट को नम्बर 1। अनि हामीले सुरुमा त चिफ गेस्ट राख्ने कुरा थियौँ, अन्तिममा आएर चिफ गेस्टबाट पनि धोका भएपछि हामीले चिफ गेस्ट राख्न छोड्यौँ। एक साल चाहिँ गगन थापाले भर्खर चुनाव जितेको बेला थियो, गगन थापा हुनुहुन्छ भनेपछि 1-2वटा न्युजमा अलिकति आएको थियो, त्यो पनि ब्लड डोनेट भइसकेपछि, पहिला होइन।
अनि पहिल्यै दिन गयो भने त हे यस्तो ब्लड डोनेसन कार्यक्रम दिन कति हुन्छ कति दिएर के साध्य किन यो साध्य हुँदैन तपाईँहरूको पहिले इग्नोर हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले ब्लड डोनेसन गरिसकेपछि समाचार बनाएर लगिदिँदाखेरि पनि त्यसले स्थान पाएको रेकर्ड छैन नम्बर 1 उनीहरूले सिधै भन्ने हो भने यस्तो कार्यक्रम कति हुन्छ भनेर हामीलाई स्थान नदिएको तितो अनुभव चाहिँ हामीसँग छ यसलाई यहाँले सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइदिनुहुन्छ होला भन्ने मैले आश गरेँ धन्यवाद म एउटा जानकारी दिन चाहन्छु बिचमा यो हाम्रो कार्यक्रम हिजो र उद्घाटन सत्रदेखि सम्पूर्ण र आज पनि हाम्रो कार्यक्रम नेवा टिभीबाट लाइभ भइरहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छौँ मिडिया पार्टनरमा हामीले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरे अनुसार हिजो र आज 2 दिन उहाँहरूले लाइभ दिनु भएको छ यो जानकारी मात्र गराएको नि धन्यवाद अरू कसैको क्वेसन बाँकी छ ल सोध्नु होला छोटोमा सोध्नुहोस् है आफ्नो परिचय सहित राखेर नमस्कार म प्रतीक तामाङ ललितपुर जिल्ला च्याप्टरबाट मेरो चाहिँ क्वेसन भन्दा पनि मिडियाकै विषयमा थोरै कुरा गर्न मन लाग्यो पनि मिडिया ब्याकग्राउन्डबाटै आएको मान्छे भएको हुँदा हामी भनिरहेका छौँ यहाँ 2 दिनसम्म यत्रो इन्टरनेसनल डेलिगेट्सहरूको पनि उपस्थितिमा पाटनमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछौँ यसको कभरेज यसो हेरेँ क्या मैले मिडियामा हेर्न खोजेँ मेन स्ट्रिमको मिडियामा त्यति देखिएन मेन स्ट्रिमको अनलाइनहरूमा पनि खासै न्युज कभरेज भएकै देखिएन हिजो हाम्रो माननीय मन्त्रीजीले उद्घाटन गर्नुभयो अब यहाँ मिडियाको उपस्थिति पनि त्यति देखिएन अब मैले अब यो खास गरी अब यो प्रेजेन्टरहरूलाई भन्दा पनि सायद आयोजकहरूलाई पनि मेरो जिज्ञासा जान्छ जस्तो लाग्छ प्रोग्रामको चाहिँ अब डिजाइन गर्दाखेरि विभिन्न कमिटीहरू रन गर्दाखेरि मिडिया सेक्टरलाई अलिकति होल जिम्मेवारी लिने हिसाबले अलिकति कमजोरी भएको हो अथवा अघि उहाँले भने जस्तै अब यो ब्लड सम्बन्धी यस्तो प्रोग्राम कति हुन्छ भन्ने हिसाबले मिडियाले मिनिमाइज गरेको थाहा भएन तर कभरेज हेर्दाखेरि चाहिँ यत्रो इन्टरनेसनल एउटा ब्लड सम्बन्धी हामी यति महत्त्व दिएर यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ यो महत्त्व हामीमा मात्रै सीमित भएको जस्तो अलिकति मिडियालाई अझ पनि पुर्याउन नसकेको जस्तो के भएको अलि बुझ्न चाहिँ सकिएन अलि सिद्ध शब्द भन्दाखेरि अलिक दुःख पनि लागिरहेछ थ्याङ्क यू धन्यवाद सुझावको लागि अरू कसैको पहिला आइसकेको क्वेसनलाई नराखिदिनु होला है प्लिज नमस्ते मेरो नाम श्री रुद्राचारी म चाहिँ नि बजार उद्यान समाजबाट आएको छु मेरो प्रश्नभन्दा पनि एउटा सानो जिज्ञासा हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर साहब सुजाता पुरासनीज्यूलाई जुन हजुरले भन्नुभयो जस्तै जुन ब्लडहरू मा पनि धेरै कम्पोनेन्टहरू हुन्छ जस्तै प्लाज्माभित्र पनि धेरै कम्पोनेन्टहरू हुन्छ जुन त्यो केस अनुसार फरक एज डिमान्ड भनौँ एज निडेड त्यो हुन्छ भन्ने कुरा र हामीलाई चाहिँ नि भन्नु कुनै पनि हस्पिटलले ब्लड माग्दाखेरि चाहिँ नि सिधै खाली पिआरपी पिआरबिसी एफएफपी होल ब्लड भनेर मात्रै लेखेर दिइरहेको हुन्छ र हामीले त्यही अनुरूप ब्लड खोजेर हामीले ब्लड प्रोभाइड गराउँछौँ बिरामीलाई एउटा जिज्ञासा चाहिँ नि हस्पिटलमा जुन त्यो ब्लड गइसकेपछि चाहिँ नि त्यसभित्र चाहिँ त्यो कम्पोनेन्टहरू फेरि पनि सेपरेसन हुन्छ अथवा चाहिँ त्यही डाइरेक्ट दिन्छ भन्ने कुरा एउटा सानो जिज्ञासा हस् धन्यवाद नमस्कार मेरो नाम सुशील श्रेष्ठ म पनि अब रिटायर्ड कर्मचारी र अहिले चाहिँ म लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ रेनबो पिसमा सम्पर्कमा छु म एउटा सानो जिज्ञासा चाहिँ यो इन्सुरेन्स लाइफ इन्सुरेन्स सम्बन्धमा अहिले यहाँ जति पनि कुराहरू भए यसमा चाहिँ के भने डोनरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्राथमिकता दिनु पर्यो भन्ने कुरा आयो र चाहिँ म लाइफ इन्सुरेन्समा चाहिँ के कुरा गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जोसँग पैसा छ उसले इन्सुरेन्स गर्नै परेन उसले आफ्नो उपचार आफै गरिहाल्छ मेन कुरो जो निम्न वर्गकाहरू छन् त्यसमा चाहिँ जो डोनरहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर जुन हाम्रो चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स गरेर जुन प्रिमियम तिर्नुपर्छ त्यसमा केही डिस्काउन्ट गर्न सकिन्छ उनीहरूलाई जसले गर्दा उनीहरू लो इन्कम भएकाहरू पनि म पनि लाइफ इन्सुरेन्स गर्छु भन्ने कुरामा चाहिँ उसको चाहिँ इच्छा जागोस् भन्ने कुरा धन्यवाद अरू कोही हुनुहुन्छ Hello everyone, it's Manzil Maharjan. Firstly, I would like
thanks Mr. Kavindra sir and Rajan sir for wonderful presentation. मेरो जिज्ञासा चाहिँ सुजाता म्याम सँग हामी नर्मली हाम्रो लागि त रगत भनेपछि होल ब्लड नै भइराख्थ्यो थियो हैन अहिले आएर चाहिँ हामीलाई डिफरेन्ट कम्पोनेन्टहरु हुन्छ भनेर थाहा भयो अब जति पनि यो ट्रान्समिटेड डिजिजहरु हुन्छ हैन मलाई जान्न जिज्ञासा लागेको चाहिँ त्यो चाहिँ सबै कम्पोनेन्टबाट हुन्छ कि सर्टेन कम्पोनेन्ट अफ द ब्लडबाट मात्र अब ट्रान्समिट हुन्छ त्यो एउटा चाहिँ बुझ्नु इच्छा जागेको हस् थ्यांक यू सबैलाई नमस्कार मेरो नाम चाहिँ राम श्रेष्ठ हो म नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवामा पीआर अफिसर रूपमा काम गर्छु सबै प्रेजेन्टर म्याम सरहरूलाई धन्यवाद मेरो एउटा सानो जिज्ञासा र एउटा सानो सुझाव छ है सुझाव भन्दा नि एउटा हाम्रो मागै भनौँ हैन डाक्टर प्रोफेसर सुजातालाई चाहिँ अघि एउटा प्रेजेन्टेसनमा प्लेटलेट पुलिङ गरेको प्लेटलेट त 4 घण्टा त्यसको एक्सपायरी ओके हैन अघि डाक्टर मन्त्रीले 7 दिनसम्म राख्न सके भनेको छ अनि यो एफआरएसिस चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिसमा के छ भने अहिले त्यो 4 घण्टामा हामी त्यसलाई एक्सपायर भन्दैनौँ हजुरले चाहिँ एफआरएसिसको 4 घण्टामा एक्सपायर भनेर राख्नु भएको छ अनि हाम्रो क्लिनिसियनहरूले चाहिँ जस्तै लिभर ट्रान्सप्लान्ट गर्दा अब क्यान्सरको पेसेन्टहरूले चाहिँ आज एफआरएसिस सिंगल डोनर एफआरएसिस गरेको 3 दिनसम्म नि प्रयोग गर्नु भएको छ त्यसलाई किन 4 घण्टा राखेको होला भन्ने एउटा जिज्ञासा थियो एउटा अनि अरू त सबै क्वेसन आइसकेका छ मेरो सानो यो सूर्य ज्योतिबाट म्याम साके म्यामले अघि प्रेजेन्टेसन गर्दै गर्नुहुँदा उहाँहरूले धेरै ठाउँमा सहयोग गर्नुहुन्छ धन्यवाद अनि एउटा चाहिँ हुन चाहिँ रक्तदाताले भोलिन्टरी नन रेम्युनेटरी डोनेसन गर्ने हो केही पनि आशा नगरी गर्ने हो तर चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले र उहाँको परिवारको हिसाबले हुन त खुदा न खास्ता यस्तो नपरोस् कि डोनरले लाइफमा केही पनि नहोस् उहाँहरूको लङ लाइफ होस् किनभने म पनि एउटा डोनर हुँ सबै डोनरै हुनुहुन्छ तर अब यो नयाँ एउटा चाहिँ आज यो एउटा थट हुनसक्छ कि इन्सुरेन्स कम्पनी धेरै छ बिमा समिति पनि छ आज हाम्रो यो कन्फरेन्सले नै एउटा नयाँ कुरा दिन सक्छ कि यहाँहरू मार्फत भनेर यदि डोनरले रक्तदान गरेको 100 दिनभित्र कसै डोनरलाई केही भयो भने सिएसआर अन्तर्गत एउटा लाइफ इन्सुरेन्स गरिदिने अथवा त्यो एक्सिडेन्टल डेथ इन्सुरेन्स अथवा केही हुन्छ नि तपाईँहरूको विभिन्न टर्म हुन्छ मैले भने यो हुनै कसैलाई नपरोस् तर पर्यो भने चाहिँ यदि डोनेसन गरेको 100 दिनभित्र अथवा 200 दिनभित्र तपाईँले के राख्न सक्नुहुन्छ सिएसआरबाट केही पैसा छुटाएर उहाँको परिवारलाई सहयोग गर्न सक्ने एउटा प्रावधान भयो भने चाहिँ हरेक डोनरले एउटा डोनेसन गरेर राखौँ नि त मैले डोनेसन पनि हुन्छ मेरो स्वास्थ्यलाई राम्रो हुन्छ केही भइहाल्यो भने मेरो परिवारलाई केही हुन्छ 5 लाख 10 लाख अथवा कति गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो एउटा छलफलमा ल्याउनु भएर एउटा राखिदिनु सक्यो भने लङ टर्ममा हामीले नयाँ कुरा एउटा गर्न सक्थ्यौँ कि भन्ने एउटा सुझाव यसलाई फेरि अरू छलफल गर्न मैले लामो राखिनँ हस् धन्यवाद 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 पहिला एसकेको क्वेसनलाई नराख्नु होला छोटो हजुर म यो हाम्रो यो जुन इन्सुरेन्स कुरा आयो नि यो पहिला भइसकेको कुरा के म राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ बी पोजिटिभ 104 पटक मैले डोनेसन गरेँ र विगत 32 वर्षदेखि मैले निरन्तर 3-3 महिना ब्लड डोनेसन आइरहेको छु र केन्द्रीय म सल्लाहकार यो जुन किसिमको यो बिमाको कुरा आयो नि यो पहिला प्र्याक्टिस भइसकेको छ कि हाम्रो सरदायको बेलामा के भएको थियो भनेदेखि हाम्रो यो जुन एनपिएचएलले हामीले यो जुन डोनेसन दिन्छौँ नि है अब यो सायद 100 पटक दिनेको लागि चाहिँ त्यो एनपिएचएललाई दिने जुन शुल्कमा चाहिँ 90% छुट थियो कि त्यसबाट कर्मी रूपमा त्यो 50, 25, 10 भएको छ र त्यहाँ गीता साके आउनु भएपछि एमपिएल त्यो चाहिँ छुट्यो र यो कुरा लिएर आएको थिएँ पछि हाम्रो अब जुन किसिमको मेनजी आउनुभयो उहाँ बित्नुभयो त्यो त्यसै भइरहेको छ कि यो प्र्याक्टिस भइरहेको छ अझ मैले के भन्छु भनेदेखि अब हाम्रो यो जुन किसिमको स्वास्थ्य बिमा छ नि मैले त हस्पिटलमा जुन भर्ना हुँदाखेरि हाम्रो जुन डोनर छ त्यो हस्पिटलमा चाहिँ छुट चाहियो भनेको यो त त्यहाँ त खालि हामीले दिएको शुल्कमै कम हुने हो एनपिसिएलमा हाम्रो अगर सम्बन्धी हुँदाखेरि त्यो छुट थियो त्यो भइसकेको पनि थियो त्यो स्वीकृति भयो त्यो नियन्त्रण गर्नु पर्यो अब जुन यो स्वास्थ्य बिमा आएको छ नि त यो स्वास्थ्य बिमामा चाहिँ भन्नु अब 4 जना 20 र 35 छ भनेदेखि हामी डोनर हो भनेदेखि त्यसमा 50% डिस्काउन्ट हुनु पर्यो र 2 जना हो भनेदेखि अब 2000 कट्यो त्यसमा पनि 50% छुट हुनु मेरो भनाइ हो धन्यवाद नमस्कार म चेतनाथ काफले ब्लड डोनर एसोसिएसन पुरी भिएको अध्यक्ष म चाहिँ प्रोफेसर पुटासानीज्यूलाई यो डक्टरहरूले चाहिँ पेसेन्टलाई भने 3 पिन मात्रै चाहिन्छ भने 6-7 पिन मगाउने अनि 3 पिन युज गर्ने अरू चाहिँ त्यो वेस्ट गर्ने रिटर्न समयमा नगर्ने त्यसले गर्दा पनि हाम्रो ब्लड
एउटा डिमान्ड र सप्लाईमा चाहिँ धेरै जस्तो लाग्छ मलाई 20-30% वेस्ट भएको भन्ने कुरा छ। त्यो चाहिँ हाम्रो हस्पिटलले या हाम्रो उसमा चाहिँ त्यसलाई मिनिमाइज गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो मिनिमाइज गर्न सक्यो भने हामीले डोनर्सले जति दिएको ब्लड जम्मै युज हुन्छ र धेरै डोनर अझ कम हुँदा पनि हाम्रो सप्लाई चाहिँ सफिसियन्ट हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। हस्, थ्याङ्क यू। धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई। मलाई चाहिँ प्रेजेन्टेसन हेरेपछि फेरि मैले नयाँ क्वेसन पुरानो क्वेसन दोहोऱ्याउने होइन, म नयाँ क्वेसनको लागि मात्रै पुडासेनी डाक्टर साहबलाई चाहिँ मैले सोध्न चाहेँ। हाम्रो मुख्य कुरो चाहिँ कसैलाई पनि ब्लड दिन नपरोस्, हाम्रो मेन उद्देश्य त्यो हुनुपर्छ। मान्छे सधैँ हेल्दी हुनु पर्यो हैन, हेल्दी भएर बस्नको लागि त्यही अनुसारको चाहिँ हाम्रो खानपिनदेखि लिएर गरेर बस्नु पर्यो कि रगतै युज गर्न नपरोस्। यदि अर्काको रगत युज गर्दाखेरि केही न केही हालतमा चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र चाहिँ केही न केही रूपमा चाहिँ ट्रान्सफ्युजन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। म नन टेक्निकल पर्सन, मलाई एकचोटि चाहिँ डक्टर के अरे डक्टर बितेर जानुभयो है, कस्तो बिर्सेको, मुटबडी डाक्टर साहब चाहिँ आउनुभयो। उहाँ चाहिँ सर्जन, अनि उहाँ यस्तो एकदम हतारिएर आउनुभयो। किन आउनुभयो डाक्टर साहब भने त मेरो के अरे गल ब्ल्याडरको अपरेसन छ, मेरो रगत निकाल अटो ट्रान्सफ्युजन भन्छ त्यसलाई, मेरो रगत यति घन्टा अगाडि त्यति निकालेर राख, अनि म गल ब्ल्याडर अपरेसन गर्छु र यदि मलाई चाहिहाल्यो भने त्यो रगत कुनै पनि टेस्ट गर्नु परेन, मेरो रगत मलाई नै भयो। अब हामीले यो एउटा सिस्टम पनि हामीले मोटिभेसनमा लानुपर्छ जस्तो लाग्छ, नोट गर्नु होला। किनभने हामी हेल्दी पर्सन छौँ भने, कुनै अपरेसन गर्दैछौँ भने आफ्नो ब्लड चाहिँ कति दिन अगाडिसम्म कति घन्टा अगाडि निकालेर राख्दाखेरि हुन्छ, त्यो टेक्निकल कुरा हो। त्यो एउटा पनि हामीले मोटिभेसनमा प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तो मेरो मनमा लागेको छ। त्यसले गर्दाखेरि के भने कति मान्छेहरूसँग ब्लड माग्न आउँदाखेरि के भन्छ भने मेरो अपरेसन छ भने, हि इज सो हेल्दी, के को अपरेसन भन्यो भने कुनै किसिमको अपरेसन हुन्छ अनि उसले रगत चाहिँ प्रिजर्भ गर्नु राखेको हुन्छ। डक्टरको पोइन्ट अफ भ्यूले पनि त रगत राख्नु उत्तम पनि हो, भोलि सट्ट काटिहाल्यो भने त रगत पाएन भने त ज्यान जानु छ, त्यो पनि सेफ्टीको कुरा हो। र अब चाहिँ जुन विदेशमा चाहिँ डोनरहरूले पनि विभिन्न किसिमको रगत निकालेर रगत बाहिर निकालेपछि नचाहिने रगत चाहिँ उसलाई फिर्ता पठाइदिँदो रहेछ, त्यो त हाम्रो टेक्निकल पार्ट भयो। अर्को कुरा के अरे पुडासेनी डाक्टर साहबले के भन्नु भने ओ ग्रुपलाई चाहिँ डोनरको रूपमा हेरेका छौँ भनेर भनेको छ है। पछिबाटको कुरा हुँदाखेरि चाहिँ होइन, जुन ग्रुपको रगत चाहिन्छ त्यही ग्रुपको रगतै दिनुपर्छ है, ओ ग्रुपलाई चाहिँ डोनर युनिभर्सल डोनर भन्नु मिल्दैन है भन्ने पनि एउटा कन्सेप्ट सुनिएको थियो। हुन त इमर्जेन्सीमा गर्दाखेरि त्यसको इफेक्ट पछि पर्छ कि पर्दैन, त्यति क्वेसन गरेँ। अरू त सबै साथीभाइले गरिसक्नु भएको छ। धन्यवाद। अनि एउटा थोरै ठिक छ। Actually, I do not have any question, but as a leader of the leaders and leader from India coming for this conference, our motto is to ensure 100% non-remunerated voluntary blood donation. What I feel, if Dr. Manita permits me, I can give you two good success story. For one, the school education, students' education, and another for is the role of media. These are two vital backbone of the voluntary blood program. And regarding Madam's presentation, when the general practitioner referring a patient to a doctor, and the master of medicine prescribed, my prescription for Nepal is you go for 100% components, your crisis will be solved. Yesterday what I have seen, the total collection of blood, still you are telling that 50% using whole blood. So if you can convert it into 3, so
whole Nepal is self-sufficient. Yesterday, Honorable Minister Renukaji came. You may meet Honorable Prime Minister of Nepal, and please give him a memorandum that all the whole blood use, as present as the WHO ethics, it's a crime. It's a crime. You are transfusing 3 component, 5 component with a patient who needs is only 1 component. Number 1. And number 2 is for the role of media. And now in India, 80% is a paid news. 80% is a paid news. 20% remaining, the media house belongs to the political parties. Okay, blood donation is a third son of a goat. So please link is very important, what you have mentioned. Create a link, and in your annual function, invite the, dedicate the award in memory of legends of journalists, print media, electronics media, and the social media. 3 awards should be in the memory of 3 giants, 1 for print media, 1 for electronics media, 1 for now this YouTube channel, social media is very important. You will get the result. All the media house will come to Bladon and please include our channel here. And for you, sir, you are the teacher, professor of the students, and they are the backbone. Perhaps how many people have seen this beautiful cinema Titanic? Please raise your hands. Most of the people seen is Titanic. Please tell the story of Titanic among your students. A ultramodern ship started in a very beautiful, what should I say, that once upon a time it was said that British sunset never sunsets. ऐसे टाइटेनिक को भी ऐसा तैयार किया था इंजीनियर ने, it will never. $4,000 people started from one place, assembled their whole entire money to enjoy their life to the end of journey. But everybody knows after 72 hours it was broken from a ice pack in the Atlantic Ocean. At the time of about 80 engineers, marine engineers, tried their best to stop the water coming into the Titanic, but they have failed. Only 6 hours before they have gone to their captain, it is not possible. It is not possible. Titanic will go down in the Atlantic Ocean within 6 to 7 hours. Then the captain has requested the people concerned in the Titanic give a SOS message. That time there is no computer, there was no Google Baba, there was no other communication. Only the SOS Save Our Soul communication was spread from this Titanic. Save us. That time in Titanic, 2 ships, one ship from 75 kilometer in our Indian definition, 75 miles far. I want to request Apurva Yes. for... And the remaining was very close. Within 30 minutes they can come. But the 30 minutes ship do not come to save them. But the 75 miles ahead ship came to save the Titanic people, and they have saved 756 passengers from the Titanic. About 2,800 Titanic
को जो सवारी था उनको डेथ हो गया। बहुत सारी कैप्टन को रिक्वेस्ट किया जो यू आर द ओनली कैप्टन ऑफ द टाइटैनिक एंड कैप्टन ऑफ द टाइटैनिक नेवर यूज्ड दिस लाइफ जैकेट। Only 700 jacket was there. He has given to others, but I do not have any right to survive because people send their family members to save their life. It was on me, the life was. So if anybody do not donate blood and somebody dies, who is responsible? Who is not donating blood? Please try and tell your students. The students will follow the 75 kilometer far captain or the 25 kilometer who can save. So this is your choice. So I think students will really they will enjoy with very very good thing. Thank you very much. अब अरू क्वेसन नलिउँ होला, हामी यही क्वेसनलाई हामी अन्डर गर्छौँ। यो धेरै क्वेसन आइसकेको छ। म यो आएको क्वेसन छोटो छोटोमा सबैलाई कभर हुने गरी छोटो छोटोमा राखिदिनु होला। धन्यवाद। विदाउट डिले म आई ट्राई टु, मैले धेरै लेख्न त लेखेको छैन। अघि ब्लड ट्रान्सफ्युजनको सोध्नु भएको थियो कि कम्पोनेन्टहरू चाहिँ नि निकालिसकेपछि फेरि त्यसलाई चाहिँ छुट्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर, त्यो चाहिँ सकिँदैन। पहिले हामीले ब्लड ट्रान्सफ्युजन गरेपछि हाम्रो जरुरत अनुसार चाहिँ नि होल ब्लड हो कि आरबिसी कन्सन्ट्रेट हो कि क्रायोप्रेसिटेट प्लेटलेट, यसलाई चाहिँ हामीले छुट्टा छुट्टै गरेर हाम्रो ब्लड ब्याङ्कमा चाहिँ त्यही अनुसार स्टोर गर्छौँ अनि जरुरत अनुसार पेसेन्टको जसरी माग हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने व्यवस्था गर्छौँ। अर्को एकजना हाम्रो को पार्टिसिपेन्टको क्वेसन थियो कि इन्फेक्सन टिटिआई चाहिँ कस्तोमा हुन्छ भने, टिटिआईको इन्फेक्सन चाहिँ अलमोस्ट सबै ब्लड प्रडक्टले चाहिँ क्यारी गर्छ। द्याट्स वाइ वी ट्राई टु अभोइड इट बाई डुइङ द कम्प्याटिबिलिटी टेस्ट एज वेल एज वी डु, हामीले स्क्रिनिङ गर्छौँ एचआइभी हेपाटाइटिस भिडिआरएलहरूको गर्छौँ। त्यसको बावजुद पनि केही मात्रामा चाहिँ हुन्छ, किनभने कहिलेकाहीँ पेसेन्टहरू चाहिँ विन्डो पिरियडमा हुन्छ, त्यो रगतमा चाहिँ त्यो नदेखिन सक्छ। तर त्यसमा पनि यो प्लाज्मा जुन तरल पदार्थ छ रगत, त्यसमा चाहिँ धेरै मात्रामा प्रोटिनहरू र अरू फ्याक्टरहरू हुनाले त्यस्तो रगत चाहिँ नि ट्रान्सफ्युज गर्दाखेरि अलिकति चान्सेस चाहिँ बेसी हुन्छ। बट वी हेभ मेनी टेक्निक्स नाउडेज टु मिनिमाइज द्याट अल्सो। त्यस बाहेक अर्को एकजनाको के थियो रे प्रश्न, हामीले चाहिँ नि धेरै ब्लडहरू चाहिँ फिर्ता 3 पिन चाहिएको छ भने हामीले 5, त्यो चाहिँ हाम्रो नेपाली बानी जस्तो लाग्छ मलाई। जे पनि होइन, 5 रुपियाँ चाहियो भने 10 रुपियाँ माग्ने, अब सो द्याट 5 रुपियाँ चाहिँ भयो भनेर। सो डेफिनेटली ब्लडको त्यो मिसयुज चाहिँ भइरहेको छ। तर हाम्रो नेपाल मेडिकल कलेजको ब्लड ब्याङ्कमा चाहिँ हामीले चाहिँ यति गराउँछौँ कि एकैचोटि 5 वटा दिँदैनौँ। यदि बिरामीलाई 4 वटा चाहिएको छ भने हामी दुईटा चाहिँ हामी क्यूमा राख्छौँ। तपाईँको 2टा सिद्धिएपछि यु क्यान एनी टाइम कम ब्याक एन्ड टेक दोज 2 पिन्स अफ ब्लड लेटर भनेर। र कोल्ड चेन चाहिँ मेन्टेन गर्नुहोस्, त्यहाँ गएर पनि अस्पतालमा त राख्न दिने हो। र यदि प्रयोग नभएमा चाहिँ यु आर अलवेज वेलकम टु रिटर्न इट ब्याक, हामीले त्यो पनि गरेको छौँ। अनि अर्को म्यामको अघि क्वेसन्स थियो नि, हामीले चाहिँ नि हामी हेल्दी इन्डिभिजुअल छौँ त किन हाम्रो ब्लड नराख्ने। आई थिङ्क त्यो चाहिँ मैले एउटा एकदमै राम्रो सुझावको रूपमा लिएको छु। डेफिनेटली वी क्यान डु द्याट। आजकल त स्टेम सेल ब्लड ब्याङ्क भनेर पनि आएको छ हाम्रो मेडिकल उसमा। यो डिफ्रेन्ट अनौठो रोगहरूको लागि अनि बोन म्यारोको डिजिजहरूको लागि चाहिँ आफ्नो सिब्लिङ्सहरूको छोराछोरीको दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई प्रयोग गर्ने ब्लडहरू राख्ने गरेको छ। हामीले बलिउड स्टार हामीले ऐश्वर्या राईले पनि त अम्बाइलिकल कर्ड उहाँको छोरीको चाहिँ ब्लड ब्याङ्कमा राखेको कुरा पनि सुनेका छौँ। त्यही भएर आई थिङ्क द्याट इज अ भेरी वन्डरफुल सजेसन। थ्याङ्क यू म्याम, एन्ड आई थिङ्क वी क्यान स्टार्ट वर्किङ अन इट एज अ टिम। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद डाक्टर। म राजन सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, छोटोमा आएको प्रश्नको जवाब छोटोमा राख्नु होला। धन्यवाद सर। मैले सर्वप्रथम त सम्पूर्ण प्रश्नकर्ताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। र मसँग सम्बन्धित 2वटा प्रश्नहरू आएको छ। एउटा वैकुण्ठ अधिकारी सर, अर्को प्रतीक तामाङ सर। दुवैजनालाई हृदयतः धन्यवाद व्यक्त गर्छु। यहाँले उठाउनु भएको कुरा 15 वर्षदेखि यसरी हामी काम गरिएका छौँ ब्लडमा, तर गेस्ट को भनेर मिडियाहरूले सोध्छन्।
यहाँले भनिरहेको विषय चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मेरो कार्यपत्रमा स्वयं मैले स्वीकारेर त्यो कुरा चाहिँ प्रस्तुत गरिसकेको छु के मिडियाहरूले काम गर्ने भनेको खालि पोलिटिक्समा मात्रै हो त रगत जस्तो इसेन्सियल विषयमा चाहिँ उनीहरूको ध्यान जानु पर्दैन भनेर मैले आफैले त्यो कुरालाई चाहिँ उठान गरेको छु। त्यसै गरी प्रतीक सरले भन्नुभयो अब स्वयं मन्त्रीज्यूले सरकारको प्रवक्ताले कार्यक्रमको यहाँ चाहिँ उद्घाटन गर्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम भइरहेको छ तर मेन स्ट्रिमका मिडियाहरू यहाँ उपस्थिति कम भएको देख्छु र खासै भन्ने भने मिडिया नै छैन भन्दा पनि हुन्छ भन्ने कुरो जुन उठान गर्नुभयो यी दुवै विषयहरू उठानको हिसाबले जति महत्त्वपूर्ण छन् सोचाइको हिसाबले गम्भीर र संवेदनशील पनि छन्। हामीले सोच्नु जरुरी छ यो विषयमा आयोजकहरूको भूमिका पनि यसमा क्वेसनयुक्त हुन्छ र त्योभन्दा बढी चाहिँ म संलग्न भएकै मिडिया सेक्टरलाई नै के भन्छु भने यो दुईटै कुरा त फेरि मेरो कुरामा परि पनि सकेको छ। यो निश्चित कुरा हो तपाईको मात्रै समस्या हैन म आफै आयोजक भनेर मैले रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेँ केही वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यतिबेला स्वयं मलाई सोधिएको छ तपाईकोमा आज गेस्ट को आउँदैछ भनेर अनि मैले मेरोमा म कहिले पनि गेस्ट फिक्स गर्दिनँ भन्दिनँ अनि मैले थाहा छैन अब को आउनुहुन्छ जो बुढो आउनुहुन्छ जो सक्षम आउनुहुन्छ म उहाँलाई दिन्छु ओल्ड एजको मान्छे को हुनुहुन्छ सोसल वर्कर को हुनुहुन्छ भनेपछि क्यामेरा आएका क्यामेरा फर्केर गएछ के यो पक्कै हो। बनाएर पठाएको न्युज पनि पब्लिस हुँदैन सत्य नै हो। यहाँहरूको आवाजलाई म सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने कोसिस गर्छु र मैले अर्को कुरा पनि भन्छु दुवै मित्रहरूलाई कि यो समस्या हामीले भोगिरहेकोले मैले उठान गरेको विषय चाहिँ के हो भने राजनीतिक न्युज र अरू कुराहरू जुन कुरोले समाजलाई उन्नतितर्फ भन्दा मान्छेलाई क्रिमिनल सोचतर्फ बढी लान्छ ती न्युज चाहिँ मेन स्ट्रिम बनाउँदा मेन स्ट्रिमका सञ्चार माध्यम सञ्चार गृह बनाउँदाले बढी प्रकाशन गर्ने प्रसारण गर्ने तर यस्ता हाम्रो मानवीयतासँग जोडिएका जीवनसँग जोडिएका विषयवस्तु चाहिँ प्रसारण नगर्ने भइदिएको कारणले उनीहरूलाई पनि रगतको महत्त्व बुझाउन अब चाहिँ हामीले हाम्रो सुवेदी सरले अघि विद्यार्थीलाई पढाएर जसरी रक्तदान गर्नको लागि तयार बनाउनु भएको थियो नि हामीले पनि मिडिया सेक्टरका साथीहरूलाई जम्मा पारेर एउटा कार्यक्रम तय गरेर सबै मिडियाहरूलाई बोलाएर यो कार्यक्रमको बारेमा एउटा क्लास लिनुपर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ। यहाँहरूको आवाजलाई म सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउने छु। धन्यवाद। र सरले अघि दिनुभएको सुझाव 80% फेयर अफ मिडिया र 20% को जुन सोसल मिडियाको कुरा छ र उहाँले जुन रिमार्क्सेबल गर्ने कुराहरू उठाउनु भएको छ सरको लागि थ्याङ्क्स फर योर सजेसन एन्ड वी एक्सेप्टेड इट। थ्याङ्क यू सर। प्लिज थ्याङ्क यू। सुजाता म्यामको के जवाब छ? सरी हाम्रो लक्ष्मी म्यामको I think no questions I got. Only I got some suggestions and we are really committed to apply those all suggestions to minimize the problems in our institutions. So thank you very much. We will be trying to teach our students with such beautiful stories. Only because of such stories, students, they will inspire themselves and they will be inspired by their teachers or the members in the society to donate the blood. Thank you very much. धन्यवाद। एकदम छोटोमै भन्छु तीनजना हाम्रो पार्टिसिपेन्ट सरहरूले इन्सुरेन्सको विषयमा बुझ्न खोज्नु भएको थियो। यसमध्येमा दुईजनाले सजेस्ट नै गर्नुभएको छ अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीलाई यदि ब्लड डोनेसन गरिरहेछौँ भने हामीलाई कुनै सहुलियत दरमा बिमा हुनसक्छ कि भन्ने क्वेसन पनि राइज भएको भएर म यहाँ उभिएको छु। क्वेसनको लागि थ्याङ्क यू सो मच। के भन्न चाहन्छु भने हामीले एकदमै सस्तो प्रिमियमको बिमाको हामीसँग प्याकेज पनि छ। यदि आज मलाई राम्रोसँग कम्युनिकेसन भएको भए ती सबै कुराहरू इन्क्लुड गरेर हाम्रो सूर्यज्योति लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी र हाम्रो यो ब्लड डोनेसन एसोसिएसनसँग कसरी टाइअप गरेर हामी काम गर्न सकिन्छ भन्ने मैले प्रेजेन्ट गर्न पाउँथेँ र तर मलाई कम्युनिकेसन ग्यापिङको कारणले मैले ती तयारीहरू चाहिँ गरेको थिएन। तर पनि भरभरले यसमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रडक्ट यस्तो छ म तपाईँलाई सेयर गर्न चाहन्छु। तपाईँले मात्र 2 रुपियाँ बचत गर्न सक्नुहुन्छ दिनको। काँटी चाहिँ बस्यो है मेरो ठ्याक्क 2 रुपियाँ मात्र 2 रुपियाँ बचत गर्न सक्नुहुन्छ। सकिन्छ नि त होइन? 2 रुपियाँ मात्र दिनको 2 रुपियाँ बचत गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले भने हामी 1 लाखको बिमा दिन्छौँ। यो प्रडक्ट कस्तो किसिमको भन्दाखेरि अलिकति तपाईँहरूलाई मैले यहाँ क्वेसन राइज नै भइसकेको भएर जानकारी गराउनुपर्छ। एकदमै
छोटोमै हो हजुरले 2 मिनेटमा म सकिन्छु। 2 रुपियाँ बजेटको कुरामा त गर्नै पर्यो। दिनको 2 रुपियाँ बजेट गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई हामी 1 लाखसम्मको बिमा, यसमा एनी कज अफ डेथ है, कुनै कारणले मृत्यु भयो भने, चाहे डोनेसन दिएर चाहे जे गरेर कुनै पनि कारणले मृत्यु भयो भने हामी चाहिँ तपाईँहरूको 1 लाखको बिमा चाहिँ स्वीकार गर्छौँ। र त्यसमा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा एक्लै आएर होइन कि तपाईँहरूको सामूहिक रूपमा त्यो भएको कारणले हामी ब्लड डोनेसन एसोसिएसन र सूर्यज्योति लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीसँग हामी टाइप गर्न सकिन्छ। त्यसमा टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू लागु हुन्छ। यसको लागि हजुरहरूले पनि हामीलाई आफूलाई कस्तो किसिमको निड हो त्यो प्रपोजल चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो प्रपोजल हजुरहरूलाई पठाउन सकिन्छ। त्यसरी हामी अगाडि बढेर 2 रुपियाँ गर्न सक्नेलाई त्यही अनुसार, 4 रुपियाँ गर्न सक्नेले त्यही अनुसार जाँदाखेरि हामी धेरै यो सहकार्य गर्न सकिने कुरा जानकारी गराउँदछौँ। साथसाथै इक्जाम्पलको रूपमा मैले यहाँ ललितपुर महानगरपालिकामा पनि कोभिडको टाइममा त्यहाँका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको 800 अराउन्ड कर्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि हामीले यस्तै ग्रुप टर्म लाइफ इन्सुरेन्स हामीले गरेका थियौँ र हजुरसँग पनि त्यस्तै किसिमका कार्यहरू हामी गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। जिज्ञासा र सुझावको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद म्यामले। यो न्युज कभरको विषयमा हाम्रो एकजना हाम्रो ललितपुर नाम त बिर्सेँ मैले, उसमा चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा 2 दिन अगाडि 80 साल फागुन 24 गते पत्रकार सम्मेलन नै गरेका थियौँ र रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा। सायद उहाँहरूले प्रकाशित गरिदिनु पर्ने हो, किन गर्नु भएन त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। धन्यवाद। अब अन्तमा मैले आजका सेसन चेयर डाक्टर मनिजा राजकर्णिकारज्यूलाई कार्यक्रमलाई समाप्त गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु, एकदम छोटोमा। अनि त्योभन्दा अगाडि मायाको चुनाव, त्यो पछाडि मायाको चुनाव बाँध्ने कार्यक्रम छ, त्यसको लागि मैले गङ्गा महर्जनज्यूलाई चाहिँ स्टेजमा आउन अनुरोध पनि गरेँ। पहिले मायाको चुनाव, अहिले क्लोज अप गरिदिउँ है। ओके ल, थ्याङ्क यू मजा काजीजी। र आई वुड लाइक टु थ्याङ्क 4 स्पिकर्स ओभर हियर एन्ड प्रोफेसर सुजाता अनि राजन न्यौपाने सर अनि हाम्रो चाहिँ कविन्द्र सर र हाम्रो चाहिँ लक्ष्मी म्याडम, चारैजनालाई फर्स्ट अफ अल त एनएमसीले अहिले ब्लड ब्याङ्क स्टार्ट गरेको, त्यसमा आई वुड लाइक टु थ्याङ्क नेपाल मेडिकल कलेज फर स्टार्टिङ एन्ड ह्याभिङ अल दोज एडभान्स ब्लड ट्रान्सफ्युजन सर्भिस एन्ड क्यापिटल टिभी, राजन सर, थ्याङ्क यू फर अल मिडिया एन्ड वाट एभर सजेसन्स केम हियर। आई डोन्ट ह्याभ टु स्पिक अ लट बिकज अलरेडी सर अपूर्व घोष already mentioned and already mentioned to the whole speakers, so what should be done and how to take up with. So even Kavindra Sarlai, once again congratulations and thank you so much for having a highest blood donor students. अझ पनि यसमा चाहिँ 400 होइन, अब लेट्स 800 किनभने 20,000 स्टुडेन्ट्सहरू छ होइन तपाईँको, हजुर सरी 4,000 स्टुडेन्ट्समा वी क्यान गो विथ होइन 800 अल्सो। अनि हाम्रो लक्ष्मी म्यामलाई पनि अबाउट इन्सुरेन्स एन्ड एभ्रिथिङ, सो वाट एभर टेक अप। सो आई वुड लाइक टु end up with this point that each and every individual is important. Human blood to human, there is no alternative of blood. So let's start donating blood. If not, then let's motivate, let's educate, and let's aware people. So thank you so much for all international delegates also and all participants over here. Thank you so much. धन्यवाद मन्डा म्यामले पनि। अब हाम्रो मायाको चुनाव बाँध्ने कार्यक्रम रहेको छ, मायाको चुनाव बाँधिदिनु हुन म मन्डा राजकर्णिकार डाक्टर साहबलाई आजको सेसन चेयर गरिरहनुभएका डाक्टर साहबलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नगतै हाम्रो अर्को सेसन सुरु हुन्छ, त्यसको लागि म आजका मोडरेटर ब्लोडानका माछाज्यू केशव मर्दनज्यूलाई रेडी हुन पनि आग्रह गर्छु र स्टेजमा माइक ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छु। सबैजना कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएका हाम्रो विभिन्न क्षेत्रका
व्यक्तित्वहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै आजको सेसन चेयर गर्नुभएका नेपाल रेड क्रस सोसाइटी केन्द्रीय रक्तदान सञ्चार सेवाका पूर्व डाइरेक्टर डाक्टर मन्ता राजकर्णीकाज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्को सेसनको लागि म पुनः बोलाउँदैछु हाम्रो केशव महर्जनज्यू ब्लडानका महासचिव। धन्यवाद। धन्यवाद मजगाजी सर, ब्लोडान कोषाध्यक्ष। अब मेरो आजको दोस्रो सेसनको पालो छ। यसको सेसन चेयरको लागि म आसन ग्रहणको लागि बोलाउन चाहन्छु डाक्टर करिश्मा मल्ल वैद्य, प्रसूति गृह सिनियर कन्सल्टेन्ट पैथोलॉजिस्ट। डॉक्टर करिश्मा मल्ल वैद्य। डॉक्टर करिश्मा मल्ल वैद्य, प्रसूति गृह सिनियर कन्सल्टेन्ट पैथोलॉजी। म अब प्रस्तुतिकर्ताहरूलाई चाहिँ बोलाउन गइरहेका छु। एनआरएन मिस्टर राजेन्द्र कुमार राउत, सीईओ। एनआरएन सीईओ मिस्टर राजेन्द्र कुमार राउत। उहाँको सहयोगको लागि कुणाल मिश्र, अफिसर। प्रहरी हस्पिटलबाट समृद्धि कार्की, डाक्टर समृद्धि कार्की। सरकारी हस्पिटलबाट ट्रोमा सेन्टर डाक्टर स्मृति यादव। मेरो लाइफ स्मृति महत, सरी। मेरो लाइफ सीओ मिस्टर किरण श्रेष्ठ। सेरो लाइभ उहाँको सहयोगको लागि डाक्टर शिखा मल्होत्रा। म अब समयको ख्याल गर्दै यो सेसनलाई चाहिँ अगाडि बढाइदिनु हुन म डाक्टर करिश्मा मल्ल वैद्यज्यूलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Namaste, and I think good afternoon to all. It's my pleasure to be here on behalf of my director from the Prasuti Griya. I would like to congratulate Blowdown for organizing this youth conference. And beside that, I also like to welcome all the presenters who will be talking about the different thing regarding all the blood and blood issues in our country and in their setup. So wishing them very best wishes. So please proceed forward. धन्यवाद। म अब सुरुमा चाहिँ यो एनआरएनबाट चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। समय हाम्रो 15 मिनट मात्र छ। समयलाई ख्याल गर्दै चाहिँ प्रस्तुति गरिदिनु होला। Namaste. Very good afternoon, everyone. This is Rajendra Kumar Raut, Chief Executive Officer of Non-Resident Nepali Association. Respected Session Chair,
all the dignitaries on the dais, all the dignitaries, delegates from different parts of the world, ladies and gentlemen, namaste. Today, as we all know, non-resident, my colleague Mr. Kunal Mishra will be presenting the main technical part, how NRNA is managing the blood management system. I'll be just highlighting how NRNA is working in Nepal and around the world. So we'll be finishing our presentation within 15 minutes. Non-resident Nepali Association has been, can you please, next please, is established in 2003. This is the only global diaspora organization in Nepal which is registered in Ministry of Foreign Affairs. It's not an NGO. It's registered in Ministry of Foreign Affairs with a special act enacted by the Parliament. So we are currently based in 87 countries. We have a National Coordination Council in 87 countries. From 87 countries, we have the election process, and there is called International Coordination Council. We call it ICC. So it's a non-profit, progressive, inclusive, comprehensive social organization. As a global diaspora organization, we are representing more than 5, 6, 7 million people are living around the world. We have more than registered members are more than I think 100,000, more than 100,000. So established in 11 October 2003, protect and promote the rights of interest of Nepali residing globally and promote Nepal, mobilize knowledge, skill, expertise, capital and other resources in the diaspora of NRNs for the socio-economic development of Nepal. I already explained we are based in 87 countries. NRN has different departments and 38 committees to work on different sectors. Next, please. So, NRNA Blood Transfusion System Committee is the committee under Philanthropy and Humanitarian Assistance Department. It has adopted 3rd and 17 SDGs for proper functioning and initiated activity in 2016 in collaboration with Nepal Red Cross Society, which is running blood management system of Nepal from 50 years. Its main aim is to build a resilient blood transfusion system in Nepal, to maintain WHO standard blood transfusion system in Nepal, and to establish the academy for producing life science experts. So in the next part, how NRN is managing technically on this blood management system, how we are collaborating with the different tiers of the government, including Nepal Red Cross Society. So may I call my colleague Kunal Mishra. Kunal Mishra is a very young colleague who has been associated with Nepal Red Cross Society. He is a provincial focal point of Bagmati young Youth Red Cross Circle. So Kunalji, he's been with NRNA since last 5 years as a program officer and working on this, not only this project, but many other humanitarian sector. Kunalji, please. And I'll be here, and I'll be also, we'll be expecting your questions, and thank you so much, please. Thank you so much, Rajendra sir. It's me, Kunal Mishra. I'm going to present about how NRNA is working on the blood sector of Nepal and how it is motivating all the diaspora people to donate blood globally. So here, our intervening projects in Nepal are one NRNA, one province, one mobile blood project. So it is innovative project, and how it is innovative we will discuss later on. So another is we have updated the Bagluk Blood Bank by providing ambulance and blood donation equipments as well as refrigerator along with the cold chain maintaining device equipments to them.
Another one is we are also doing blood donor motivation programs by social media as well as in person to in person interactions also. So we have appointed blood donor goodwill ambassadors who are singers, mostly Shiva Pariyar and Indira Joshi. Later we'll discuss about it. We are also conducting blood and beyond webinar series, which is like technology transfer type of program, because the various professionals who are involved in the blood sector globally, who are Nepalese diaspora, are sharing their experiences, how blood donation, how blood transfusion are being done in the different parts of the world to the professionals of the Nepal who are working here in Nepalese blood banks. So that is our another program. And the last one is sustainable blood safety programs by creating the database and biologistic, which is like our aim in the further how we will intervene for the database management. And we have collaborated with Hamron Life Bank, if you know about that organization, for digitization of the blood donor data. So here we have conducted different national training and international training to the professional of Central Blood Transfusion Service, along with the regional provincial professionals in the Nepal as well as in Netherlands, with the help of the Sanquin Blood Transfusion Service. So we are conducting different trainings for increasing, and that is the glimpse of the webinar series which we are conducting since 2019 in support of the different blood banks as well as experts in the Nepal as well as in global diaspora. So these are the glimpses. Please go on. Okay. So here again, we need to encourage the blood donors who are maybe 18 years old in Nepal and they can donate till 65. So how can we motivate them to donate blood? So we, because they are the public figure that Shiva Pariyar as well as Indira Joshi, so we requested them to be the part of blood donor motivation program, and they accepted our proposal, and then they start to provide, like they also donate the blood. They also, whenever they have a concert over any place of Nepal, they say about the blood donation, let's donate blood. They raise awareness about the blood donation. So it is our another initiative. Please, this next one. So online concert for the blood donors in the appreciation of the blood donors we conducted during COVID-19 time, as we were locked in the houses, we couldn't move out, but we can organize at least any program for the blood donor motivation. So we did virtually through the Zoom. Thank you. So this is the training of the trainers on the blood donor motivation. What we understand is youth are always have possessed energy to do a lot of work, but we need to train them technically so that they can go to the community, they can raise awareness about the blood. So we, with the help of NRCS, Central Blood Transfusion Service, we conducted a 5-day program on blood donor motivation with the help of technical team of the CBTS as well as different leadership trainers as well as motivators. We invited them to come there and to provide them like technical knowledge over the blood donation, and they are being mobilized since then for raising awareness in the schools and colleges. And one of the glimpses, maybe Dr. Manita has went. She has also went for the blood donor motivation program in Trichandra College. So that is the glimpse of that. So along with that, we also conduct blood donation program annually with the help of different organizations all over the Nepal. So you can see during the COVID-19, we were conducting the blood donation in the Butwal, also in the Dharan, and there also in the Chabail. So we are collaborating with the different stakeholders who are working in the blood sector for blood donation events also.
So these are the international blood donation, glimpse of the international blood donation which are being done by our NCCs. As sir has mentioned, we have 87 national coordination councils in the different countries. So we are conducting blood donation through them yearly. So they are the diaspora, Nepali diaspora who are there, they are donating blood and also supporting to the local blood banks also. In Africa region, we provide the blood donor motivation material, brochures, etc. to them for raising the awareness for the blood donation. So we support also to the blood donor blood transfusion services in different part of the world also. And that is honored by the Canadian Blood Transfusion Service to the NRNA BTS, which the committee which is working for the blood donation in the Canada also. So that is the glimpse of the Baglung project, which we have already handed over. It was like 30,000 euros were donated for that project. Please go ahead. So we also support as a token gift to the blood banks. So we have also provided blood donation chair to the Prasuti Giriha, also to the CBTS, Banepa Blood Service Center, Bhaktapur Blood Service Center in Nepal also, for like uplifting the donation chair status in. Okay, the main project which we are doing from the NRNA BTS is the One Province, One Mobile Blood Bank project. It is like innovative project for Nepal, as it has different components. So where the main goal for establishing this project is to ensure the quality of blood, to conduct blood donation during harsh climatic condition, maybe during the rainy season, maybe during the winter season, so hot days. So every time we need to collect the blood. For that also it is very feasible to conduct the blood by using that vehicle. Also in the mass, if there is a mass accident or something happen, or maybe earthquake also, so at that time we can use that blood bus as like blood bank, from where we can establish our services. So it has every equipment which is needed for the blood bank, and it has also the AC for regulating the temperature. And the main objective is that, please the next slide. So here, from One Province, One Mobile Blood Bank project, we have handed over to the Chitwan Regional Blood, Bharatpur Regional Blood Bank, also to the Sudur Paschim Blood Bank, Dhangadi. Recently, we have handed over to 3 provinces, that is Kosi Province, that is Lumbini Province, as well as Madhya Province. So each one bus cost around 7 million Nepali rupees. So one bus cost that much, and we have planned to hand over in the rest of the 2 provinces, Gandaki Province as well as in Karnali Province. In addition to that, we are also planning to provide a blood bank to CBTS maybe in the future. So that is at least in one Kathmandu Valley, so that it will help to showcase the model to all the federal governments. And it is a model project. We always engage the local municipalities or metropolitan available there in that project. Also we call to the province level government in our partners, as our partners in that, and we always request them to bring more and more blood buses to the different blood banks. It is the only model which we are providing as a model. We need to have this type of equipment in every blood bank. So it is our main thing which we are emphasizing more, and how it looks in the inner side. It is here, please. So yeah. So interior part of the blood bank. So outside how it looks like, please go ahead. So it's a glimpse of the handover and how we raise the fund. One thing I want to emphasize on it, how we raise the funds. So we have members, as he already mentioned, 100,000 members are there. So we ask
them to donate $5, $10, whatever they want to donate through online process, and then we collect the money, and then we buy those balls and then hand over to the respective blood banks in the collaboration with the CBTS as well as NBBTS also. Thank you. So these are the glimpses. Also, we were mentioning about the previous one. We are also working on the news media and publications also, how we can raise the awareness about the blood donation in the community in Nepal also, in the diaspora, where in the other country also. So we are working on it by publishing our newsletter and different necessary materials over it. Please next slide. Okay. So what we have achieved through this program, so many blood donation programs are being conducted globally. So we have achieved it, and more NCCs are conducted many blood donation. Previously they were conducting 1 blood donation per year. Now they are conducting 3 blood donation per year, which will be increased day by day. So it is the impact of our intervention. So we are engaging the Nepali diaspora all over the world to be the part of the betterment of blood management system of Nepal also. So we are also supporting to regulate blood management system more safely and efficiently in Nepal by providing the model also, and by collecting the digitization process also of the data, because if the data will be available, we can collect the blood as per the need. And then, thank you. Please go ahead. Okay. So, what we think is partnership is the main partnership is essential for the progress. If we can partner with the different stakeholders, then we can create better blood management system in Nepal. Please go ahead. Okay, thank you so much for your time and listening me. Thank you. Kunalji, thank you very much. Thank you for listening to us. Thank you, Ujjwal sir, for connecting us, being part of this initiative. But unfortunately, our logo is not that one. Please, we would like to request in the future. Funding is very difficult. Getting funding, this is all done by Nepalese people. We are not getting funding from any other donor agency or like that. Every Nepalese gives the fund, even single $5, $2, $10. We collect the fund from globally. We have different region. Asia Pacific, America's region, Oceania region. We have we have different parts of the countries where NCCs are connected. But we feel very proud that NRNA is being part of this Blood Donor Association Nepal, Nepal Red Cross Society, different ministries at the federal level, at the provincial level. Even we are working on different sectors. We are working with the local government as well. So we are also part of the economic initiative that we are also contributing for the government of Nepal at the different level. So it's a trusted partner, and currently Dr. Badrikesi is the president of a non-resident Nepali association. We had election in October 2020. We have 2-year tenure. But NRNA is not prevalent in the SAARC region. Besides SAARC region, those who live 6 months or beyond, we are not counting the students. So, यहाँ सबैलाई धेरै धन्यवाद. I think time अलिकति हाम्रो ठिकै होला भन्ने लागेको छ. Thank you, session chair, all the dignitaries. Thank you, everyone. And धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई. अलिकति अङ्ग्रेजीमै बोलियो, यहाँ अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय हुने भएको हिसाबले यहाँ सबैलाई धन्यवाद. एउटा यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ चाहिँ नेपाली सरकार, नेपाली कम्युनिटी, नेपाली पिपलहरूसँग हामी डाइरेक्टली काम गर्छौँ. यो च्यारिटीमा हाम्रो एकदम धेरै काम गरेका छौँ. कहिलेकाहीँ छात्रहरूको लागि सानो सानो टोयलेट कन्स्ट्रक्सनदेखि लिएर हामीले we supported 28,000 Nepalese to provide relief and repatriation program during COVID-19 in Malaysia and different
मिडल इस्ट कन्ट्रिज. सो लेट्स वर्क टुगेदर. हामी साथमा छौँ. यहाँ सबैलाई धन्यवाद. इन्भाइट गर्नुभएकोमा पनि यहाँलाई थ्याङ्क यू. अध्यक्षज्यू नै आउने कुरा थियो, उहाँहरू चाहिँ व्यस्तताले आउनु सक्नु भएन. I'm seeing from India and many other countries. You are most welcome in Nepal, and thank you for collaborating us and with the Nepalese people. Thank you, everyone. Thank you, Kunalji. Thank you so much. Thank you. Very, very धन्यवाद. Okay, thank you for the nice presentation and elaborating your social service in Nepal as well. Actually, without this type of volunteer work, blood donation and blood donation program won't have been here, because it's all the volunteer work. So thank you and congratulations for that, and best wishes for more projects, such project in Nepal. Actually, I just come to know that we have a mobile bus service, but we really need that, because we don't see oftenly in our road nowadays, but most probably in near future we'll see that, and we'll not only improve the, not only increase the number of the volunteer blood donor, but also increase the quality of the donation blood and all those things. So I would like to see especially that bus, because we need a certain temperature and all those things. It's very important for the quality things. And actually, I just want to. It's just a volunteer blood donation and blood and all the things. These are all volunteer things. We are doing from the heart. It's not that we are giving something and we are taking other thing. So we should develop that that feeling, or that what you say. हामीले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ सिक्नु पर्ने पनि हुन्छ. कति कुरा यो लिनलाई हैन दिनलाई हो. त्यसकारण हामीले एउटा हात हामीले अगाडि बढायो भने चाहिँ धेरै हात पनि बढ्छ भन्छ. र विदाउट यु अल र भोलिन्टियर एनआरएन भयो अरु नभइकन चाहिँ यो यस्तो प्रोग्राम, यस्तो डोनेसन, सोशल वर्क सर्भिस चाहिँ अगाडि बढ्दैन भन्दै थ्याङ्क यू फर द्याट. एन्ड अब नेक्स्ट प्रेजेन्ट. धन्यवाद डाक्टर साहब. अर्को प्रेजेन्टेसन अब सुरक्षा क्षेत्रमा चाहिँ इमर्जेन्सी ब्लड कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ भन्ने विषयमा प्रस्तुति गरिदिनु हुन म डाक्टर स्मृति वैद्य कार्कीज्यूलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु. Ladies and gentlemen, very good afternoon. Today I am truly honored to stand before you all today to speak on a topic that bridges the gap between the public welfare and security and healthcare. Let me take a moment to introduce myself. I am DSP Dr. Samriddhi Karki, MD Pathology. I'm currently serving at Nepal Police Hospital as the head of Department of Clinical Laboratory. It's been more than 7 years I've been working there, and I have personally witnessed the intricate intersection of law enforcement and healthcare, especially in the times of COVID-19 pandemic. So let's discuss without any delay the major role of Nepal Police and its collaboration in various fields for the next 20 minutes. Next slide. Next slide, please. So any emergency is an unforeseen occurrence or combination of circumstances that is potentially dangerous, and it calls for an immediate action. Disaster and emergencies do happen all over the world, be it natural or human-made, and blood management system is an integral part of these healthcare system, and it should be ready to act whenever necessary, and this should involve donor mobilization, triaging, human resource management, stock management, and blood distribution. Next slide. Blood system across total healthcare management in disaster is not clearly defined anywhere.
So emergencies like terrorist events, wars, they can lead to sudden increase in blood requirement, whereas events like earthquake and flood may damage the healthcare centers, infrastructure may be damaged. In that case, we need blood in that way. Biological disasters like COVID-19 pandemic, together with mass vaccination of the affected population, may dry up the blood supply by affecting a large number of donor population. So in all these cases, adequate and sufficient supply of blood component is important as a part of emergency and disaster preparedness. So blood system throughout the world, it varies whether you manage in a centralized way or a decentralized way, whether you manage through public sector, non-government sector, private sector, supranational sector, or there exist various blood policies and law enforcement and legal frameworks. Whatever may be the case, we have to have a unified and a coordinated approach for emergency preparedness and contingency planning in order to ensure the continuity of blood and blood component for the available blood supply. And while this is being done, it should be done in ethical and a legislative standards. Next. So let me just highlight the role of Nepal Police. Besides our traditional duties involving crime control, investigation, peace and security, security VIP and vital installations, traffic management, we have a major role in rescue and disaster management. So for this disaster management, we have various units dedicated to rescue. Please go back. One is the Central Disaster Management Office, which is located in our headquarters, and there are 7 other disaster management COI at different provincial levels. So when in emergency, how we act as a first responder, as a rescuer, as an investigator, as a coordinating agency, as a training providing institution, and as a medical support that we have at Nepal Police Hospital. So Nepal Police Hospital, it was inaugurated in 1984, so we are celebrating our 40th anniversary soon. So this hospital has been initially established to fulfill the need of police personnel, to serve them free of cost, and to the retired police personnel and their families at a minimal cost. However, access to medical service to general public was also opened ever since 2017. The hospital has now increased its bed to 300 beds, and we now have a total of 125 doctors, 98 nurses, 116 paramedics, and all 135 other supporting staffs. So besides our central hospital that is located in Maharajganj, Kathmandu, we also have different provincial hospitals. The first one at Kosi province, can you please click one by one? At Kosi province, we have 2 hospitals at Sunsari and Morang. Next, at Madhya Pradesh, we have a hospital in Saptari. In Gandaki province, we have our Western Regional Hospital in Pokhara Kaski. In Lubindi Pradesh, our hospital is located in Nepalganj, Baki. In Sudur Paschim province, we have 2 hospitals, one in Kailali, Thangadi, and one in Doti, Dipayal. And recently, we have established a hospital in Hetauda, Makwanpur in Bagmati province. So what we do in an emergency, I'm talking about Nepal Police Hospital. We are always a high alert institution during an emergency. As a communication tool, we use sirens, walkie-talkies, and we have CUZ phone calls as a communication tool. We always have standby team of medical officers and paramedics in ambulance. We provide free transportation, treatment, and food during any emergency. Besides our regular service, we also have incorporated telemedicine in 2020 during COVID-19 pandemic to enhance the geographic reach. We also have School of Health Sciences, which was inaugurated in 2023, and 2 batches of PCL nursing are ongoing.
Recently, in December 2023, a bilateral agreement has been reached between Kathmandu University and Nepal Police Hospital in order to collaborate in medical education, research and training related subjects. So, without further delay, I'd like to have a look at what we do in a day. What are the what are the cases that comes? We see come up around 1,200 patients per day in an OPD, around 50 emergency cases, 15 admissions, 10 major surgeries, and over 3,000 laboratory tests. This is our clinical laboratory, which is present in the hospital premises, and this is our blood bank inside our hospital, which was inaugurated in 2019. So, ever since the establishment of our blood bank, we have increased our services related to this, and I would like to share a few success stories that we have done in our blood bank. So this is, please go back. This is, please go back. This, please go back. This is our lab staff donating blood in our blood bank during an emergency in a hospital. Now, this is a recent incident in which there was a jeep accident in Palpa in February 13, 2024, and emergency donation was done by police officers from District Police Office Palpa. This was a major accident. 10 people died, and their donation was conducted in our hospital premises. Next. Yes, next. 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 Okay, and besides our regular blood donations inside the hospital premises, we also provide technical support in all the donations that we do outside the hospital. For example, in October 2023, 120 units of blood were collected in Metropolitan Traffic Police Division. Next, next, next. Another example, in February 2024, 36 units of blood was collected in Nepal Police School. So we also have various schools in different parts of the country. So this is in Kathmandu, in which 36 units of blood was collected. Another example, in February 2024, 61 units of blood was collected at National Police Academy. So this is the institute where basic training and advanced training to police officers are given, and we do conduct regular camps there. And another example, in 2023, 82 units of blood was collected in Nepal Police Wives Association. So this is a non-profit organization wherein the wives of police personnel, they work for the betterment of the community, and they provide various social services. And over the last many years, they have been providing and conducting blood donation camps at various centers of the country. And regarding a sustained collaborative partnership with Nepal Police and other blood stakeholders, I would like to highlight the importance. It's not just the donors that are important for the emergency availability of the blood. We must have some policy for triaging of the emergency patient who needs what amount of blood at what time, and whether that blood reaches to that person in time or not. Human resource management and mobilization of all the human resources during the time of emergency is another important. Stock management, whether you have proper reagents or blood bags are available or not, and that must be checked. And blood distribution, as has been already discussed, the blood, not only, not talking about whole blood, the component, whether it is received by the proper patient or not. So disasters or mass casualty events can affect the community alone, or the health center, or both. So we always have to collaborate and go hand in hand to have the availability of blood all the time. Early and prompt blood transfusion is one of the central pillars of damage control resuscitation in severely bleeding patients. MOU of sourcing blood from nearby blood centers and a team to call registered donors may be of help once the immediate bleeding
is controlled, and testing of the plan, the emergency plan that we have prepared, it should be done, for example, like walkthrough or desktop exercises, real or stimulated drills, in order to identify the gap, and that has to be closed on time. Next. So in order to go hand in hand with the community, we already have community police partnership, and Nepal Red Cross Society has done an MOU with Nepal Police to work on the community police partnership in the field of disaster management. So we are ready to do further collaboration. We have been doing, and we will always be doing such collaboration for the betterment of the society. And we also, you can connect to us via our various social medias. We have our official Facebook, Twitter, Insta, YouTube, and official website. We also, you can contact during an emergency dialing 100 for Nepal Police, and we also have our FM station. It's Metro Traffic FM 95.5 megahertz. It's an official FM station of traffic, just official FM station that has been established to reduce the traffic accidents and enhance the road safety. We also conduct various health-related programs in this FM station, in which you all can take part. So at last, to conclude, the role of Nepal Police in emergency blood management is crucial. Next. We always have to do emergency preparedness and contingency planning. Next. The sustained collaborative partnership between Nepal Police and other blood stakeholders demonstrate a shared goal, that is, we are all here for the well-being of the community. And we always say, believe in blue. And I say today, believe in blue for blood. Thank you. So this is a picture of myself donating blood in one of the occasions. So let's donate blood. Thank you. So, Dr. Smriti, it's a nice presentation, and I think information is such clear and good one that we got to know all the thing that police hospital is doing in the community and inside their center. I just want to ask one thing, that how is there any plan of collaborating with the other hospital as well in case of disaster and all those things? Yes, the hospital has been collaborating, because in emergency we cannot say, it's not that we have done the MOU with any hospitals, but we are always there. If someone comes to collaborate with us, we are open for it, and we're ready to do it. I mean collaboration, without doing the MOU, also in the national platform, is there any plan of the police hospital? Okay, if there's an earthquake and all those things, then we are going to the distances, and we are supporting to the government hospital and other center hospital of over the country. Do we have any plan for that? Or? No, because Nepal Police Hospital, we are a part of Nepal Police, and Nepal Police is basically looking after disaster as a first responder, and we are under it. So Nepal Police Hospital as such has not make any plans for collaborating with other hospitals in disaster as of now. I will definitely convey this message to our leaders for this collaboration. Thank you, Dr. Smriti. धन्यवाद डाक्टर साहब. अबको पालो छ हाम्रो गभर्नमेन्ट हस्पिटलबाट डाक्टर स्मृति महत.
First of all, I would like to thank all the delegates and the organizers for organizing this great event, Second International Blood Conference. And I feel privileged to be here to have a presentation representing my institution. I'm working as a consultant pathologist at National Trauma Center, which is located in Mahankal, Kathmandu. Hopefully, most of you know about this organization, that we are the only tertiary care trauma center in Nepal, which is located in Kathmandu. And I'm here to discuss about the use of blood and blood products. We know that blood use and blood products are basically related to blood bank, and we have been emphasizing its importance that blood bank should be properly managed. And why blood is used is mainly we know that blood is used for the blood loss after injury, for major surgeries and management of various disease conditions. We all know that blood is basically used as a life-saving component, and we always encourage people to donate blood and save a life. It is always repeated that donate blood and save a life. I'm again saying that donate blood and save a life is always repeated again and again. Now, basically, while donating blood, we are only considering one part of the blood transfusion system. But I want to focus that blood transfusion involves 3 procedures: blood donation, blood storage and management, as well as blood administration to the recipient. Blood donation, which is one of the components of blood transfusion, has 2 important aspects. That one, we are considering donor safety, and other is the recipient safety. Donor safety has 2 parts: pre-donation phase, where we have to have good vigilance on donation criteria, and then post-donation phase, in which we have to observe the donor for whether he or she is having any adverse outcomes. And again, the person who is the recipient, he also has to fulfill the pre-donation criteria, and also after post-donation, like there may be any adverse reactions, we have to have good vigilance on that to stop or to prevent those adverse reactions. Then, with regards to safety, microbiological, non-immunological and immunological, technical, clerical errors should be minimized. And also, for this safety, screening for HIV, HBV, HCV, malarial parasite, VDRL, TPHA and RPR are done. So, blood is the life-maintaining fluid that circulates through the body, and components of blood are collected from the donor for use in blood transfusion. And we can see here, these are the blood bags where the donors are donating blood. Now, this is a kind of repetition of last session. I am saying it again, that there is a constituents of blood, where blood has 3 components. There are mainly 2 components. One is cellular component, and other is the plasma. Plasma also can be divided into platelet-rich plasma and platelet-poor plasma. And those granulocytes, monocytes, lymphocytes, albumin, immunoglobulin, and all other clotting factors are the component of plasma. Now, coming about the purposes of transfusion. We have already said that purpose of transfusion is like when we have acute blood loss or any other disease conditions and other major surgeries. We have already told that. So basically, dividing it into broad categories, it is used to restore blood volume, replace the clotting factors, and restore the blood elements that are depleted. Now,
we are coming about the components of the blood, how it is getting separated. So whole blood, when spinned at a softly spinned in 22 degrees centigrade within 8 hours of donation, then we can separate the red cells and platelet-rich plasma. Platelet-rich plasma, when again hard spinned, plasma and platelets are separated. Now whole blood, again soft spinned, those plasma, if frozen at minus 30 degrees centigrade, then fresh frozen plasma can be obtained. Fresh frozen plasma, when thawed and hard spinned at 4 degrees Celsius, then cryoprecipitate and cryopore plasma can be obtained. Now what is the use of whole blood? Whole blood is the blood which is given directly, and it is not commonly used because unless there is cases of extreme acute hemorrhage, then only it is used. And for exchange transfusion for the severe anemia at birth and severe hyperbilirubinemia cases, cardiovascular bypass surgery cases, we are using whole blood. Otherwise, we are not commonly using the whole blood. And whole blood, it replaces blood volume and blood products. Whole blood, it is 450 ml. The donor, when donates whole blood, it is 450 ml is taken from the donator, and it contains 45% hematocrit. So now red cell concentrate, after there is a soft spin, we obtain red cell concentrate, and it is devoid of plasma and platelet. It is mainly used in case of severe anemia, sickle cell disease and thalassemia, and 1 unit of red cell concentrate raises hemoglobin by 1.5 gram per percent. Now platelet concentrate, it is tiny cell structure necessary in blood clotting process, and the platelet concentrate is used for bleeding disorders and platelet deficiency caused by drugs. And there are many other causes of platelet deficiency. 1 unit, it depends upon, the unit depends upon the single donor platelet or platelet from multiple random donor. If it is single donor, then it may raise the 1 unit of platelet may raise, platelet concentrate may raise platelet by 30 to 40,000 per microliter. And if it is random donor platelet, then it raises by 7 to 10,000 platelet per microliter. Now platelet concentrate, it is used for cases of thrombocytopenia. It may be due to decreased production, and which may be due to blood cancer and other related disorders, and increased destruction, which may be due to hypersplenism and drug-induced, and qualitative platelet disorders like Glanzmann thrombasthenia and Bernard-Sollier's disease. The platelet concentrate is used in those conditions. Now fresh frozen plasma. Now plasma is the liquid component of blood, we have already told, and it is rich in proteins and clotting factors. It expands the blood volume, and it contains no RBC. 1 unit of fresh frozen plasma is supposed to increase the clotting factor by 2 to 3%. Mainly it is used for single clotting factor deficiency, as we know that hemophilia is one of the condition, and multiple clotting factor deficiencies, DIC, warfarin overdose, hemorrhagic disease of neonates, and thrombotic thrombocytopenic purpura. Cryoprecipitate is also obtained from the FFP, and its uses is hemophilia, von Willebrand disease, factor 13 deficiency, and fibrinogen deficiency. Cryopore plasma is used in TTP, hemolytic uremic syndrome, and for plasma exchange when factor
8 is not required. Prothrombin complex concentrate is also used. It is derived from pooled plasma and it contains factor 2, 7, 9 and 10. It's used in mainly liver disease where there are factors deficiency, and also in emergency reversal of warfarin therapy. This autologous red blood cell transfusion, it was discussed few hours back, in which the patient himself can donate his own blood before any planned surgeries, so that the blood can be used for himself, and collection and infusion of client's own blood is done in this case. It is used for blood replacement following planned elective surgery, and it must be donated 3 to 5 weeks prior to surgery as long as health condition of the patient is optimum. Now, about washed red blood cells. Washing, it eliminates the antibodies and plasma constituents from the red blood, so that it is used for multiple transfusion requiring patients with where there is recurrent febrile reactions and urticarial reaction, PNH. It is to be used within 48 hours of preparation. About irradiated blood. Radiation is given to the whole blood, and only the radiation is given to the red cell concentrate, in which there is the use of gamma radiation, and it prevents the transfusion associated graft versus host disease, and it's mainly used for the bone marrow transplant patient and and patients having congenital immunodeficiency. Premature infants who needs exchange transfusion can also be given this irradiated blood, and the babies requiring intrauterine transfusion also this irradiated blood may be used. Now, leukodepleted red cells. These are the washed red cells with leukodepletion up to 3 logs. That is, around 99% of the white blood cells have been depleted in this red cells, and the shelf life is highly compromised and should be used within 24 hours of preparation. The main uses is because that the leukodepleted blood minimizes the CMV infection, and also it is suitable for the patient in which multiple transfusion is required, and it prevents the febrile non-hemolytic transfusion reaction as well. Now, about granulocyte concentrate, it is prepared by apheresis and it is not in use. However, the result, it is very useful in case of neonatal septicemia. Now, this is a chart showing the storage and shelf life of components. Most of the people while coming to the blood bank, they are unaware of the shelf life of the red cells. I'm saying it in Nepali as well. Most धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ आउनुहुन्छ रगत माग्नुहुन्छ, अनि मागिसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ थाहा हुँदैन यो ब्लड एक्सपायरी पनि हुन्छ र हाम्रो शरीरमा त रगत रहिरहेको छ, यो एक्सपायरी हुन्छ र भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ. Most of the people, they are unaware about the shelf life of the blood components. Here अब म के भन्न गइरहेको छु भन्दाखेरि रातो रगतको पनि आफ्नै एउटा दिनहरू तोकिएको हुन्छ है. कतिजनालाई थाहा होला CPDA-मा राखिएको ब्लडको सेल्फ लाइफ चाहिँ 35 डेज हुन्छ भने यो SAGM-मा राखिएको ब्लडको चाहिँ 42 डेज हुन्छ. त्यसै गरी प्लेटलेट कन्सन्ट्रेटको पनि आफ्नै समय अवधि तोकिएको छ. 3 देखि 5 दिनसम्म चाहिँ युज गरिसक्नु भनेर भनिन्छ. स्पेशल मिडियामा राखियो भने चाहिँ 7 दिनसम्म पनि युज गर्न सक्ने यसको ड्युरेसन रहेको छ. त्यसै गरी FFP इट इज केप्ट एट -30 डिग्री सेल्सियस -18 to 30 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ राखेको हुनाले द सेल्फ लाइफ इज 1 year. And some of the studies have shown that if it is kept at -40 to -50 degrees centigrade, then it can be stored up to 2 years as well. And cryoprecipitate, cryopore plasma, they have cryoprecipitate has shelf life of 1 year, and cryopore plasma has shelf life of 5 years.
Now, key points, I again want to repeat this thing, right? A right product is needed for right patient, and right doses, right time, and right indication is the key points to minimize the blood, minimize blood waste and blood product, and use the blood product efficiently. Blessed are those who can give back life with their blood. This is the main thing. And one donor save a life. Donate blood, save a life should be rephrased in my opinion, and I want to say that one donor can save several patients. So one donor can save several lives. Donate blood, save lives. I want to rephrase it again. Thank you for your patience. Thank you. Thank you, Dr. Smriti. It's a nice presentation and information about the trauma center and the blood bank. I just want to ask how management is helping blood bank in your center. About the management, like blood bank is itself given one space, and it has been conducting independently, and whatever we are performing, it is under the guidance of management only. And even when we are celebrating our anniversary and all, we are organizing blood donation programs, and it's like that. यदि चाहिँ डोनर चाहिँ इन्स्टिट्युसनमा आयो भने आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ डाइरेक्टै ब्लड लिनुहुन्छ कि या सर्टन प्रोसेस फलो गर्नुपर्छ? त्यो पेसेन्टको नट ओन्ली द पेसेन्ट रिलेटिभ्स अर अदर डोनर अल्सो भोलिन्टियर डोनर त यहाँ कति हुनुहुन्छ, उहाँहरू आउन चाह्यो भने चाहिँ कुन प्रोसेसमा डाइरेक्ट ब्लड ब्याङ्कमा कन्ट्याक्ट गर्नु कि या अरू कुनै मेकानिजम छ जस्तो? We are conducting blood donation programs regularly, and people can join through us, through any other organizations to our blood bank. Otherwise, if even the close relatives, if they want to donate, but we are actually telling them that donating directly to the close relatives is not recommendable. However, if they want to donate it for some other purpose, then it is readily accepted. And after undergoing those check of the pre-donor assessment and all, we are accepting those bloods. One more thing, how often the clinician is asking for the different products rather than the whole blood in trauma center? It is very sad to say that we are using whole blood only most of the time, and very few cases are there where blood products components are used in place of red blood. Thank you, Dr. Smriti. धेरै धन्यवाद। अबको पाला छ यो सेरो ल्याबको, त्यसबाट चाहिँ सिओ किरण श्रेष्ठबाट आफ्नो प्रस्तुति गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। Thank you. Good afternoon. First of all, I would like to thank you, Buludan, for inviting me, especially Madam Siyama. I have worked with you for a long time. It is my pleasure to be associated with blood banking for so long time. And we are Serolab, and we are a group of MNC, multinational company. And Cradle Ortho is a company which has been involved in even Philip Louis, who has discovered the RS negative. So this is our history. We have a history of blood banking. And we are here to support various blood banking. And our area, my colleague Dr. Shikha is here from Cradle Ortho. We look after the SAARC country. And we've been visiting various blood bank of SAARC country, Maldives, Bhutan, Sri Lanka, and this one, Bangladesh and Nepal. So there, what we see during our study,
our blood banking, we have a very good monitoring system. We have a good awareness system. We have a good donors. But there are certain lapses we have it. We have to do a lot of things in blood banking, in technicality point of view. So I will say, our slogan is vein to vein. So quality should be from vein to vein, right from collection to transfusion. There should be quality and there should be monitoring steps, everyone. And first time I heard about NRNA is doing such a wonderful job. And Ishwat, I don't know, that's just like Krishma, Dr. Krishma also, she says I was unaware of it. And she says, I want to see how that mobile van looks like, and whether there's temperature maintained or not, whether there's a tagging or not, there's a tracking or not. That's a very good job. I think we should work together. We have a lot of technology to help you to deliver better. So this way, even blood banking, designing, educating, lab design, blood bank designing, lab designing is our part. We do that. Because people think blood banking is just give blood and get away. That's not. As you know, the blood banking, there are a lot of things. First of all, donor screening. So we have a proper ambience for donors. Then there's a screening system. So, and after we take the blood, what type of blood bags we are using, what type of transfusion set we are using, are we using a right chair? I see a lot of chair here. So there are certain angle of chair, so you have to maintain. So quality of chair also important for the blood collection. And those are also a smaller thing, but we have to take care of that. After collection, then how we do TTI. We do a lot of technology. We use a lot of instrument available in the world, and with the best technology, we should use it. That's what we've been advocating now and then. Even if we are going to ministry level, we are talking to them, we are advocating them. And so after that, there's a component separation. Component separation is like a factory. The product is like factory. That should be aseptic area. There's certain area which everybody is not allowed to get in or get out. So those areas, you see, as doctor is talking about, they are giving 50% whole blood. This is the area where we have to work very hard so that we can maximize use of blood. And then after that, storage is another part which we have to be very, very careful about. We have a lot of refrigerators available in market, but are we using right refrigerator? Are we checking the temperature every day, day in and day out? And are we transporting blood properly? And are we transfusing properly? So those things I would like my colleague to present it. I would like to introduce my colleague about her academic background. She is a founder, Chief Scientific Officer at the St. James Lab in Delhi. She is a research fellow at Boston University Medical Center. She has been spent quite a lot of years in the US. And she is postdoctoral fellow at University of Oklahoma University. And she is research associate as ICGEB. I don't know what it is, but you have to explain. And a research assistant at Tata Institute of Fundamental Research. That is another background. She is PhD in, academically she is PhD in cell biology from University of Oklahoma and Cancer Center. So may I request Dr. Shikha to take the seat? Would you like to? Can I take that? The dice will be better. Dice will be better. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. And a very good afternoon to everyone, and I'm really thankful for the opportunity to have us as a team, Serolab and Quadrilateral, to come forward and talk about what a company perspective is in terms of quality in the blood bank. And yes, we have been exposed to multiple segments like India and the SAARC countries, and of course Asia Pacific and the global. And I'm very happy to see so much movement that the Bloden and a lot of other organizations that have brought here for blood donation. And I'm really looking forward to present this when I go back to say that, see, we need to
motivate our own people first to bring us to a level where we can say, yeah, blood donation is something which is achievable, and really happy to see that. But at the same time, it brings me to the topic that I would like to cover today. So can we go to the next slide, please? Can we go to the next slide? Thank you. Perfect. So yes, so again highlighting, yeah, Drop for Life. Every 2 seconds there is someone who needs blood, and we've heard from the trauma centers, we've heard from emergencies, we've heard from planned surgeries and everything. And every year about more than 30 million blood units are transfused. And that's a big number, and big number to achieve. But now today I want to talk about that. Yes, we have collected blood. Yes, we've motivated our donors to give blood, and we have blood. But now it comes to the part where how we are handling that blood, how we are handling the components that are generated out of those blood. So if it is a safe blood or unsafe blood, so for safe blood we need quality, and that ensures improves saves life. So bringing quality in blood banking, ensuring blood rich. So for this, if you look at the blood banking process overview, we have multiple steps where the quality can be included, like starting from donor, so I'll just put it in a better way. So quality can come in the blood banking process at the level where a blood donor selection is done. And ma'am already pointed very rightly, like, do we have the right donors? Have we collected enough data for our donors? Do we have enough information of how many times are they donating, and are they in the right phase of their whatever everyday life to donate? And then the blood collection, the process itself. Are we using the right instruments, the right apparatus, the right bag, the right environment for the blood donors to come and do the collection? And then this blood screenings, post collection. Ma'am, Smriti ma'am already pointed out that we need a screening process where there has to be an immunological testing as well as testing for the infectious diseases. So what technologies are we using? Are those competent technologies in the market? Are they really telling us the right status of the blood, or are we just kind of blinding ourselves and just going with some immediate tests and not really knowing the content or the real problem with the blood? So that screening process has to be very rigorous. Are we doing that? Are we actually storing our blood safely and in a right environment that's required? And not to emphasize, and again emphasize, and I heard last 2 sessions have already talked about it, the blood component preparation. Are we really judiciously using blood? Are we just still relying on the whole blood, or we are, like ma'am said, not saving just one life but several lives with one donation? So that should be the motivation for us to go. And then blood cross matching. So once we have a request from the patient, how efficient is our blood cross matching technique? Are we doing every possible step involved in cross-matching, or are we just doing a very surface or matching and sharing the blood? Because this blood is going to somebody's body and it is going to affect them. So we need to be very cautious of what kind of cross-matching methodologies we are using. Then blood transport. The temperatures should be ambient, the whole process should be friendly to the blood transport. And then the transfusion process itself, and monitoring the reactions that are happening in patients post-transfusion. So I will talk about 3 to 4 of these points that I made in a little more detail. And first is the donor selection and the blood collection. So selection, I think we all agree that there should be a set criteria, and I think most of us are following that criteria when we are informing our donors about the whole process. We are collecting the complete donor information, and when it comes to the collection part, we need to focus on the collection into equipment, the process, and the post-donation counseling to the patient after the testings are done, and then monitoring adverse reactions in donors and preparing them and recording these adverse reactions, if any.
And then comes to the critical part where we are actually screening the blood that is collected. Screening for the basic thing that we are doing is blood grouping and cross matching. Is that enough, or should we go for more? And then we are screening for infectious disease. So when we look at the technologies that are involved or that are there out there in the market, is our assay that is doing this kind of testing, the grouping, the ID markers or the infectious disease marker, are they sensitive enough? So what do we mean by sensitivity? So let's talk about infectious disease. So if the patient is in the window period, or if the patient is actually, the donor is in the window period where of certain infection, let's say HCV or even HIV for that matter, are we missing those just because we are using a primitive technology where it is not giving us enough sensitivity and we are not able to catch it, and actually that blood goes and is getting transfused to a patient and can really affect the patient in the wrong way. So that is something to think about. And then comes to the specific assays. So there are certain assays which are, so all these assays or testings are based on antibody antigen reactions. So are those the antibodies that are used to design these assays, are they specific enough, or are they, or is this the whole assay structure or the design is sensitive, specific enough for the component that we are looking at? For example, if we are looking at HIV or HCV, are we specifically going and targeting those with our assays, or is it not so rigorous assay and we are just reducing, we are just finding out some non-specific reactions, and that also affects so the blood has been collected, but at this stage we are losing the blood, or we are just not using it in the right way. So then comes to automation, because a lot of our labs here as well as world across they have substantial workload and they can afford automated systems, and the importance or the significance that these automated systems for any of these testings bring to you is that it reduces the manual errors. So when we are reporting somebody as A positive or going further into the fine detailing of the blood group, we can be sure because it is an automated system and there is least manual error possible in that case. And that is something I would like to highlight to emphasize the quality in screenings. Then quality in the assessments. For example, these assays, okay, there is one lab which is doing these testing, but how is that lab sure that my testing is at par with the rest of the world? So there are these quality programs which we call as internal or external, where you can have your own internal quality assessment whether your assay is running okay, or you can participate in third-party assessment programs where they send you blinded samples and then you go ahead and do your testing on those samples and report. And they know the answer. So it's like blinded answer sheets that they have. So once you participate in such programs, you know your lab is performing or your blood bank is performing perfectly, and whatever report is generated is a true one. So those are the kind of qualities we can bring to the screening assays. And then of course, we need to start thinking about advanced testing, which involves further antibody screening, because ABO grouping is just not enough. We need to go beyond because of our multi-transfused patients, such as in antenatal cases, in our onco cases, and also transplant cases. We have cases where one patient is getting transfused multiple times, so there is a possibility of developing alloimmunization. What it means is immunization because of multiple blood received, and those should be screened. So we need to start screening for those antibodies that are produced, and then the aim of that would be to give a phenotyped matched blood. What that means is whatever is the red blood cell, presentation of that patient, based on that we should be giving the matched blood. And in terms of infectious disease, we should move on to doing molecular testing, because that will further reduce the window period and we will be able to catch the issues much before the disaster has happened where the transfusion has already occurred.
I think this has already been touched upon, where quality in blood storage, we should look at the cell shelf life. Smriti ma'am very beautifully showed a slide where each component has its shelf life, and we need to be very careful about how we are handling those components. Then the labeling of our components and the blood and its components should be very clear, and what treatment they have gone to, have they seen some kind of radiation or to reduce the infection and things like that, and who is the end user should be easily very nicely marked on those bags. Then storage conditions should be monitored, the release should be monitored, transport conditions should be friendly, and there should be a simple and a very nice way to recall and trace the blood component. And that is, I think, we need to go into the digital world for that, and that is the only way. It is definitely a little far for us to think at this point, but that should be the aim, that how do I digitalize my blood bank such that the recall and traceability becomes it's just the push of a button and I know where my product is. So that's something I would like to highlight here. And then cross-matching. This is something I'm little unhappy to see how we handle here and in not so developed countries like ours. And so we should move on to technologies which are much more superior so as to not miss any hidden antibodies or antigens reaction that is possible. So our systems have to be very sensitive. We are doing these reactions in microliters. So if we don't see a reaction there, that doesn't mean that, and if it's not a sensitive method, we can miss that reaction. But in a human body, when we are putting half a liter of blood, we know that can cause a reaction. So this is something we need to be very, very vigilant of that how we are doing our cross matches. Are we missing on any component which is possible? IgG, IgM, complement, anything could be causing the transfusion reaction. So our assay should encompass all these possibilities. So it should be a complete cross match. And in the end, I do want to salute and also highlight the role of our transfusion medicine practitioners. So they are not just the people who head the blood bank and provide us blood when we want. They have a lot bigger role to play, and salute to that. The safe and compatible blood, yes, they play as highly medical and technical role when it comes to discussing and consulting with the clinicians when they have complicated cases, and they want, because imagine a clinician is waiting for a transfusion. He wants the blood, and in emergency cases, it's 30 minutes is also too much. So these kind of discussions, when such complicated cases come to us, is very important, and it's a big job at that time. And involved with at the same time, they are also involved with the regulatory bodies and the processes, and kind of improving these processes within their own country. So I've seen Bangladesh, I've seen Sri Lanka, and now I'm seeing Nepal also, where we have a certain regulatory process, but it's still missing. So, but I've seen these transfusion medicine practitioners, they are really putting their foot forward and telling we need to bring this. We need to involve this in our further testing. So that is really, really commendable job there. So, to conclude, quality does not happen by chance. It needs to be systematically developed, and I hope I kind of touched upon all the blood banking processes where we can put our efforts into, and thank you for listening. Thank you so much. Thank you, Dr. Sika, for wonderful presentation, and the Serolab for doing such a wonderful job. Yeah, we do emphasize on the quality, national program also doing for TTI screening and all those things in the government level, but we are a little bit behind about the serology grouping and the cross-match things, but we want to do that as well. I just want to ask that antibody screening test in the machine, how did you have supply that thing to the other hospital? Granted, that the antibody screening test, yeah, and
Yeah. Started process, but we want to do more organization like a medicine. Yeah. Do it again. Yes, yes. And Dr. Vipin is doing some. Yeah. He said there's a lot of findings. Yes, yes. Though there was small pool of blood. Yeah. Because of financial or something. Yeah. So we have this machine only in the Grande, and other and MedCity and all those, they don't have. They are using that? Yeah. Yeah, definitely I know that. But how often they are using that? This I just want to. So, ma'am, Grande is already doing it. Medicity is in the process of utilizing the antibody screens now, and that slowly we are hopeful of like spreading the word around and telling like this is important. So it's a single cell pool dose screen or a 3-cell screen, depending upon how much your budget involves. But I think any kind of screening is important because we are going beyond ABO typing in this, ma'am. So that's the concern. Thank you. धेरै धेरै धन्यवाद धेरै राम्रोसित चाहिँ प्रस्तुति गर्नुभयो अब यो प्रस्तुति गरेको विषयमा तपाईहरुलाई चाहिँ के जिज्ञासा छ भने चाहिँ एकदम छोटोमा चाहिँ राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु धेरै लामो होइन एकदम छोटोमा हेलो 2 मिनेटमा धन्यवाद धेरै छैन अब हजुरको यो हेर्न अब गैर आवासीय नेपाली हामी नेपाली नै हो बाहिर बाहिर जानु भएको छ अब हजुरलाई के प्रश्न छ भनेदेखि नि हजुरले यो जुन भ्यान दिनुभएको छ नि है अब यो कतिवटा दिनुभएको हो यो बुढो कटकरा छ अरे एउटै हामीले पनि पाउँ कि काठमाडौँमा यत्रो कोभिड भयो यहाँ सुन्नुहोस् न हेलो हेलो हजुर त्यसो भएकोले हेर्नुहोस् न हाम्रो त्यो कोभिडको बेलामा हामीले दिनदिनै है हामीले डोनेसन कार्यक्रम गऱ्यौँ अब कस्तो गाह्रो साह्रो हो त्यसो भएकोले यो प्रश्न एउटा अब अर्को चाहिँ के छ भने हजुरको अब यो त्यत्रो संस्था अब हामी त जेनतेनले चलिरहेका छौँ है अलिकति फाइनेन्सियल सपोर्ट भयो भने पुग्छ कि भन्ने भनाइ हो यो यही भयो हजुरको यो भयो अब अर्को चाहिँ जुन हाम्रो अब यो सेक्युरिटी बारेमा अब जुन म्यामले भन्नुभयो अब यो पुलिस भयो अब हजुरको जस्तै सशस्त्र भयो मेजर हामीले यो ह्याट अफ धेरै धेरै हजुरको चाहिँ यो धन्यवाद है यत्रो डिसास्टर हुन्छ कहाँ हुन्छ त्यस्तो बेलामा अब कर्णाली जस्तो अस्ति पनि भूकम्प सुभूकम्प कहाँ भयो हजुरले अब जुन किसिमको यो म्यानेज गर्नुभएको छ आफैले त्यो प्रहरी प्रशासनले आफैले डोनेसन गर्नुभएको छ यो सशस्त्र भयो यो जस्तै हाम्रो प्रहरी भयो या यो चाहिँ जुन किसिमको मिलिट्री हो धेरै धेरै धन्यवाद यो त हामी नेपाली मात्रै होइन गौरव बढाउनु भएको छ हजुरले विदेशमा गएर यही ठाङ भन्ने यो 2 शब्द भने धन्यवाद यो रेस्पोन्स गरौँ हजुर एनआरएनको छिटो हुन्छ हजुर थ्याङ्क यू भेरी मच हजुरलाई यो अहिलेसम्म चाहिँ हामीले 5वटा प्रदेशलाई चाहिँ प्रदान गरिसक्यौँ होइन बागमती लुम्बिनी त्यस्तै गरेर कोशी त्यहाँबाट मध्य प्रदेश र एउटा कुन छुट्यो सुदूरपश्चिमको लागि अब होइन यस्तो छ हाम्रो पहिला प्लान चाहिँ हो पहिला चाहिँ अब प्रदेशलाई सक्नु पर्यो नि त प्रदेशमा हाम्रो गण्डकी र कर्णाली प्रदेश बाँकी हो यसपालि हाम्रो पनि प्लानिङ भएको थियो काठमाडौँमा हुँदा चाहिँ हामीले प्राथमिकतामा चाहिँ राखेको छौँ अब यो समस्या के छ भने हामीलाई फन्डिङ एकदम गाह्रो छ यो एउटा भ्यानको इट कस्ट अराउन्ड 7 million Nepalese rupees and this is specially ordered in हाम्रो टाटाबाटै गरेको होइन सिप्रदिसँगको हाम्रो कनेक्सन हो यो चाहिँ स्पेसली अर्डर नै हुन्छ अनि फेरि त्यो कलेक्सन गर्नलाई त्यति सजिलो गरी पैसा पनि आउँदैन तर हाम्रो सबै कुरा मिल्यो भने चाहिँ यसपालि 3वटा प्लान छ हाम्रो त्यो 3टा आयो भने 2टा प्रदेशलाई एउटा काठमाडौँ भ्यालीलाई भयो भने त्यो त काठमाडौँ भ्यालीलाई कभर गर्ला भन्ने चाहिँ हामीले सोचेको थ्याङ्क यू मैले हजुरको बागमतीको लागि चाहिँ चितवनमा भरतपुरलाई गयो भरतपुरलाई हजुर यो चाहिँ हाम्रो रेड क्रससँग नै जान्छ एउटा कुरा सोध्नुला भन्नुला काठमाडौँ भ्यालीलाई गर्ने सोच हो भगवान्को कृपाले फन्डिङ आइदियोस् थ्याङ्क यू भेरी मच नमस्कार यो सबैको एकैचोटि प्रश्नको जवाफ दियो भने चाहिँ टाइमले चाहिँ हामी ऊ हुन्छ त्यही भएर चाहिँ एकैचोटि चाहिँ जवाफ दिउँ भने चाहिँ अनुरोध गर्दछु म नमस्कार मेरो नाम किशोर राजवन्त म चाहिँ
म चाहिँ गोर्खा जनकल्याण सङ्घको अध्यक्ष र ब्लड डोनर एसोसिएसनको केन्द्रीय सदस्य। मेरो जिज्ञासा चाहिँ एउटा सानो छ, अब लामो भन्नुभन्दा पनि छोटकरी भन्छु। यो चाहिँ खास गरिकन हस्पिटल र रक्त सञ्चार केन्द्रसँग सम्बन्धित कुरा हो। जब कोही मान्छे बिरामी पर्छ, उसलाई रगतको आवश्यक पर्यो भने बिरामीलाई छोडेर ब्याग बोकेर रक्त सञ्चार केन्द्रतिर जानुपर्छ। अब यहाँ यत्रो विधि हस्पिटल र रक्त सञ्चार केन्द्रहरू छ, त्यो म्यानेज गर्न हामीले के नसक्ने हो? कहिलेसम्म ब्याग बोकेर हिँड्नुपर्ने हो? यति हो मेरो प्रश्न। धन्यवाद। अरू कोही? अरू कसैको जिज्ञासा छ? हुन्छ, धन्यवाद। अरू छैन जस्तो लाग्छ, त्यो जवाफ दिइदिनु होला, म अनुरोध गर्छु। पार्टीलाई छोडेर नाम चाहिँ ओके, किशोरजी धन्यवाद प्रश्नको लागि। जस्तो अब हामीले रक्त सञ्चार केन्द्रमा हामी जतिजना काम गर्छौँ उहाँहरूलाई पनि बिरामीलाई दुःख दिने चाहिँ त्यो कुनै पनि मनसाय चाहिँ हुँदैन, चाहना पनि हुँदैन। तर लिमिटेड रिसोर्सेसमा हामी चाहिँ काम गरेको तपाईँहरूलाई पनि अवगतै छ होइन। हामीले चाहँदा पनि त्यो गर्न नसकेको अवस्था पनि छ। तर एटलिस्ट हामीले ब्याग चाहिँ कोल्ड चेन मेन्टेन गर्नलाई त्यो सिस्टम चाहिँ बनाइदिएको छौँ। त्यो मोस्ट प्रोबेबली पहिला सबैजनाले त थर्मसमा जस्तो ब्याग ब्लड पनि ल्याएको अवस्थामा, तर अहिले चाहिँ त्यस्तो कमै अवस्था छ। त्यस कारण बिस्तारै इम्प्रुभमेन्ट हुँदैछ र बिस्तारै सिस्टम म्यानेजमेन्टले सबैले साहस दियो भने ह्युमन रिसोर्सेस पनि हामीले त्यति नै पाउन सक्यो भने सायद त्यो समस्याबाट हामी फ्युचरमा चाहिँ चाँडै नै छुटकारा पाउँछौँ कि जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। द म्यानेजिङ इज नट इजी टास्क, इट्स भेरी डिफिकल्ट थिङ, बट सबैको कोअर्डिनेसन र सपोर्ट र सल्लाहले नै यसलाई चाहिँ अझै विस्तृत रूपमा राम्रो रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ है। धन्यवाद। अब सेसन चेयरबाट चाहिँ धन्यवाद सहित आफ्नो भनाइहरू राख्दै यो सभालाई विसर्जन गरी टोकन अफ लभ पनि वितरण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। पहिला आफ्नो भनाइहरू राख्दै धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु होला। भनाइ त अब सबैले राख्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब भनाइ त एउटै छ कि हामीले गुणस्तरीय सेवा चाहिँ कसरी दिने त होइन। त्यसमा चाहिँ सबभन्दा अगाडि चाहिँ ब्लड डोनर्सहरू नै आउँछ होइन। जसले डोनेसन गरेर अगाडि सुरु गरेछ त्यहाँदेखि अघि डाक्टर सिखाले जुन देखाएको चार्टमा फर्स्टमा चाहिँ त्यही आउँछ है गुणस्तरको लागि। अब त्यो चाहिँ सबैको सहयोगबाट हामी गर्न सक्छौँ पनि जस्तो लाग्छ। त्यो गरेर अगाडि बढ्छ। अब जुन चाहिँ यो अर्गनाइज अब सेकेन्ड टाइम रहेछ, यो त मेरो फर्स्ट टाइम हो, आई एम हियर, बट आई वुड लाइक टु कङ्ग्रेचुलेट एन्ड विश very best wishes to all the team who has organized this program in our country. And I would like to thank all the wonderful speakers. They have shared their experience and things that has been going on the blood bank in our country. So thank you all and wishes all the best wishes. And blood bank चाहिँ अब यसरी बस्दैन, यो अगाडि नै जान्छ होला। अहिले बिस्तारै चाहिँ सबै सेन्टरहरूले पनि जुन चाहिँ पाइलाहरू चाल्नु भछ सायद त्यो चाहिँ राम्रै र गुणस्तरीयको लागि नै जस्तो हामीलाई लाग्छ र अगाडि पनि बढिरहेको छ। यति भन्दै चाहिँ अब सबै स्पिकरहरूलाई कङ्ग्रेचुलेसन र बेस्ट विसेस भन्दै मेरो यो सानो मन्तव्य चाहिँ यहीँ टुङ्ग्याउन चाहे। थ्याङ्क यू सो मच एन्ड अल द डेलिगेट फ्रम द डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द वर्ल्ड, थ्याङ्क यू फर encouraging us and supporting us to go to move forward in a better way. Thank you.
डाक्टर साहबबाट चाहिँ टोकन अफ लभ वितरण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। ब्लुडानका अध्यक्ष इन्जिनियर सानुबाबु प्रजापतिबाट सेसन चेयर डाक्टर करिश्मा मल्ल वैद्यज्यूलाई चाहिँ टोकन अफ लभ दिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। एनआरएन एनआरएनको प्रतिनिधि हिजो चाहिँ आउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि आज हामी उहाँलाई चाहिँ हाम्रो यो प्रोग्राममा सहयोग गरेको बापत करोड पत्रद्वारा सम्मान गर्न गइरहेका छौँ हाम्रो ब्लुडानका अध्यक्ष इन्जिनियर सानुबाबु प्रजापतिज्यूबाट। धेरै धेरै धन्यवाद सेसन चेयर डाक्टर करिश्मा मल्ल वैद्यज्यू लगायत प्रस्तुतकर्ता सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै म आजको यो सेसन यही समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। हाम्रो खानाको समय भएको छ। खाना खाइसकेपछि फेरि हामी पुनः हलमा चाहिँ सहभागी हुँ भन्ने चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने हाम्रो अब समापन कार्यक्रमको चाहिँ समय